political class will say they want Nigeria to remain one indivisible. Then they should prove it both in principle and in action, so that these criminals will not see anywhere to hold on to. This is simple truth. But when they leave all these gaps, these criminals, they come and take and hold on to it. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Bye-bye. Yeah, I hope I'm coming out. Yeah, I think I should be coming out. But people suspected themselves from so-called government. Okay, so guys, again, help me share this program. The truth must be spoken. And we say no to people who want to. Okay, yeah. We say no to people who want to make us to take our focus on the ESN or non-government, our own brothers who are the ones unaliving our people. Some people will tell you it's Nigerian army. That is all lies. Our own people are the ones unaliving our people in the name of Biafra, in the name of ESN or non-government and all of that. So, and that is the fact. And then, if you have not condemned that, if you have not condemned that, you have no right to condemn any unaliving anywhere in Nigeria. First of all, you have to start from your place. Okay, you have to start from your place. Because they say charity begins at home. Charity begins at home. Morgan, thank you so much, my brother. Thank you. Thank you. I mean, this is something we've been doing for a very long time. Someone in this program said since 2016. Yes, I think since 2016, if not 15. Yeah, 16. Since 2016, we've been telling them that there is nothing like Biafra. Biafra, you know, when I say it, some people will say, look at what this man is saying. That is the truth. Biafra is not going to be restored by anybody in Igbo land. Take it or leave it. Be angry for all I care, for all you want. Be angry, but it is the truth. Biafra is not coming. Ojukwu knows it. Raf Wazluke knows it. Even Nnamdi Kanu knows it. Samuel Nebatu knows it. They are only using Biafra to become rich. They are only using Biafra to garner money from people, collect money from people, make you to pay money, giving you unnecessary hope, telling you of a beautiful country that will separate from Nigeria, you know, thereby enriching themselves. It's as simple as that. Tell me any blessing that has happened to Ndi Igbo because of Raf Wazulike, because of Nnamdi Kanu, because of Samuel Eba, because of General Innocent, if not cause. They brought cause upon Igbo people. And this is something that is very heavy for some of you in your mouth to say. Nnamdi Kanu brought cause of unaliving, shedding, spilling Obala of Igbo people, spilling the Obala of Igbo people in Igbo land. No blessing. This is just what I have to tell some of you today. So lastly, my good friends, help me share this program.
No leave, no transfer. I'm not leaving, I'm not moving. I'm still where I am, saying the same thing. Biafra is not coming. And all this carnage that we're experiencing in Igbo land is not being committed or perpetrated by anybody but our own brothers in the name of Biafra who think they are pursuing Biafra. Thank you so much, guys. I'll leave you here because I'm very hungry now. I'm not eating anything since morning, and it's almost 3 now. Maybe 2 or 3 minutes to 3, and that's the way I eat, so that I'll remain healthy and not too fat. You understand? I've told you people once that it's not even important for people to be eating morning, afternoon, and night. Like in the morning you eat, in the afternoon you eat, in the night you eat, in the morning you eat, in the afternoon you eat, in the night you eat, in the morning you eat, in the afternoon you eat, in the night you eat. Before you know it, you'll be bloated up like anything. So I eat once in a day, and some of you who knows me know that I cook very well and I like eating organic food. Who is sending cash also want to join? Cash, you came late, but I will give you platform. I will give you audience, my brother. Cash, good that you're here. Good that you're here. I hope this guy is still there. Cash, send your request again. There was somebody who said that it is Fulani people that are killing. Oh, I've used it. That are unaliving your people. Somebody said it. What is the name? Cash, send your request again. Ekene Christopher. Ekene Christopher is his name. Cash also, send your name. Sorry, send your request again, please. You know? So, Ekene Christopher, I hope you're still there because network will permit him. Oh. Igbo Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m unu ana m asị nke onye chiri ya zere ama m na voice m na-apụta ọfụma biko ọ bụrụ na Facebook and voice m na-apụta ọfụma biko ka ime ka anyị mara ka anyị wee okay ọ na-apụta ọfụma ya I use my second phone to know yeah ọ bụ na ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na X ya bụ Twitter former name before Elon Musk egoro Twitter site n'aka onye kreatiri ya ọ na-azazi X because ọ na-adị mma ka ị na-enye onye ọbụla nke ruru ya so anyị nọ na X anyị nọ na YouTube YouTube ị ga-enweta Obinwanne news ọkwa otu aka ka ị ga-eji wee nwetakwa anyị na Obinwanne Twitter so ị ga-enweta Obinwanne news ị type Obinwanne news na Twitter you found us there ebe a ka anyị nọ wee na enye akọ n'uche ka a ga-esi dozie ala Igbo and ka a ga-esikwa wee ka Igbo ga-esi wee mara onwe ha both ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama
That is our discussion. Obinwannem media platforms, which we are registered it in Ukraine and Nigeria too, to try to propagate the gospel of the unity of Igbo people. So, which is our job and our effort is manifesting. A lot is happening, and a lot of people that already committed themselves in a bad situation, they are now afraid to say the truth because they was thinking that only them. They was thinking that only them are the one that goes wrong at last. They are afraid to expose their failures. So they come together and try to fight the truth. And most of our people on online are believing lies. That is why a lot of things is going on in our land. And if we did not start on the truth side, where it will favor humanity, a lot will going down, a lot will going to happen. And if we did not start telling ourselves truth now, ma mụ ma gị nwa anyị ga-ata ezigbo afọ n'ụwa a. So ọ bụrụ ha na yọrọ mmadụ biko. So ị gaa miti anyị na YouTube, ọ bụrụ na ife anyị na-ekwu dị gị mma dịka anyị si wee bịa ka anyị si eti rekọd straight, because a lot of our people is just coming on social media and making our problem at home worse. And it's not good in our records. Even me here in Germany, it's not good. We need to start investigating everything we are saying on social media. When you say, we have to make sure that what you said, you have to provide the evidence. Because many of our people they use, because of Facebook money or maybe social media money, they forget about the consequences of what they are bringing on social media in the name of Igbo person or Igbo people or Igbo man or Igbo woman. There is a lot of things we does not do before. When I joined IPOB, that is why I brought this my brother on stream. Now, okay. Yes, Nnoke already created something like Obinwannem Foundation in Igbo land. And when Nnoke created Igbo Anatago was the foundation name of what he created to make sure that he bring all Igbos to trade them for a trade, for a government, for a living new generation model, which is Ojekwamitikwa ma Innocent. Ndị niile Igbo ji wee biri mgbe ahụ amara m imezirinu na anyanwụ prezidenti ọfụma o ka ọ bụ ndị ya na ya na-eme the organization emeghe ọfụma dịka ndị nke Obinwanne emeghe ọfụma. So maybe n'ọkwa ha the same issue na-emekwa na Obinwanne na-emekwa na IPOB na-emekwa na Masop na-emekwa na gọọmenti Nigeria na-emekwa na gọọmenti Biafra yotago. So it is the same set of people are running around any group created to defend and protect our land. Many people have already migrated to our groups. And how I found them and how I know them, because I grew up in Igbo land. I don't believe that we can get our freedom by bullet and gun. That is why I was following Nnamdi Kanu. He said that we will restore our home with truth and honest and transparency. That is why we mentioned we are whiter than white and whiter than snow. So I was not aware that some of them they speak by no action. That's why okay, wherever he is, nyanwa way contribute to n'ife na-eme now. So maka na asị na onye jekata gara nke o jere jana n'iyi a na-ebidokwa n'ihe ịma mecha, because na mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu ndị mmadụ na-amụrịta okwu ọnụ gị. So Igbo anataga mara m emere ọghị ya saa, maka na ndị Igbo anyị half of 95% of ndị Igbo anyị bizi na ịgha ụgha like ịgha ụgha mmegide ekwuru anya ukwu, and ihe adịrọ na ndụ ndị Igbo gboo. That is why we must be careful how we bring matter of Igbos online. We must be very careful, because we are going to make sure that
everybody that is bring propaganda, blackmailing, nke a na-akpọkwa kpain or not kpain, osigi n'aka bịa eme investigation, ọ bụ na ihe wetara ịma ha anya ya wee je wete. There is a time of the group of people will fight people like you. Because we have to partner with our Westerners. Those that is already understand our people, living with them with many years. Abịam Hamburg for ndị be anyị bigoro na more than 20 something years in ebe a. The new coach Rangers of FC Club na Hamburg, the CEO, ebigo obodo a, Germany, more than 20 something, more than 30 something years. Because nwe ya na-achọ ime 18 years. And also te nwe ya kwa 17, I think so, mmadụ ịtọ. So ka ịfụ na ya nwe etego nọ na Germany. Mana since ahụ nọ na Germany 30 something years, kedu ihe na-emezi na be nna ya na ụgbọ ọka na Nkanu, something like that. If you get so, nyanwa anaghị develop be nna ha by onaghị develop be nna ya, ọ na-develop Germany. And now Germany ekwugo na onye ọbụla na-develop obodo ha na ihe ọbụla ọ chọkwara ka ha nwa develop na befa n'ọkwa free of charge. That is why eji create something like foundations. So na since m batara obodo a, ndị be anyị niile ị na-enekwa ya n'obodo a, onwedo onye na-ekwu okwu ka a ga-esi bịakọta ọnụ, onwedo onye na-ekwu okwu ka a ga-esi nyebere onwe ya aka, because na our people was living in harmony and the love. You know, now our people bụ ihe izi a na-ekwu na-eme ihe a na-akpọ love nwantente, ọnụrụbe nwa na-agba n'ọsọ. We always love ourselves. Mana mgbe m bịara gabazie n'ihe gbasara these groups upon groups, when I chọpụta that na really something wrong to our people. Anọ nya mere nna oke na akịta na otu o si ekwu okwu, o nwere ụzọ okwu na-abụ o kwuru, m ji sị ka m bịa na ka m dress kwa anya nwa obere. But before ma na-aga n'iru, o nweburu voice ntinyekwara unu maka ihe Obinwanne Ifeanyi Nwosu. And Obinwanne Ifeanyi Nwosu bụ nyanwa bụ onye mpointiri as a Army Igbo gburugburu chairman, and also point ya to be Imo State Director. Obinwanne point ya to become a watch man of what is going on in Army Igbo gburugburu and the whole Obinwanne affairs in Igbo land. That man bụ onye m bụ ụzọ tinye voice ya, because anọkọtara 1 month onwe onye na-anụ onu mmadụ ibe ya. So, and ife a bụ ife na-eso okwu n'Obinwanne kemgbe ehibere 2019. And achọrọ m iji Obinwanne wee mara mkpụrụ obi ndị nọ na-ekwu maka Biafra. Achọrọ m iji Obinwanne wee mara mkpụrụ obi ndị na-ekwu maka One Nigeria. Obinwanne, it is like a monitor team that is in every group of Igbo family. So whether you answer Biafra, you answer Masop, you answer Benin Human Rights, you answer LLG, you answer Autopilot, you answer Brig, you answer USB, all of you are family. All of you are one. Nothing is different except your characters. So Ananoke, mgbe ọ na-apụ na IPOB, maka Nnoke sokwu na IPOB, mgbe ọ na-apụ na IPOB, o nwere ihe nụrụ n'ọnụ ya. Esoro m onye a so na onye a na-ekwu maka mentor in going back to root. My mentor is Nnoke and Ijele Speak, nke anọzi na akpọrọ. Which is Nnoke ka m mejizi Ijele Speak wee jugodo ajụjụ. Because Nnoke na nwanne anyị nwoke na-akpọ Harry nke anọ na London. When I was telling them about the wrong of Chukwu Kofegbu, none of them have the moral heart to condemn what Chukwu Kofegbu is doing, but they are condemning Nnamdi Kanu doing and Simon doing and other people doing. Because now only ha support kwa Chukwu Kofegbu ji indirectly wena eheti umunne ha in just like that. And then na afukwa ebe ha na-akọtọ Nnamdi Kanu na-akọtọ Simon. Mụ na-afụzikwa Nnoke ka okenye arụrụ ana. Sorry to say that, because when we want to condemn, we condemn all. The reason why n'ebia n'Obinwanne enweghị ike isi ene tụpọ n'aka m maọbụ anything mmadụ kwuru maọbụ na IPOB
is because everything I'm doing there, I'm doing it in the structure of our ancient fathers, which is na mam na enweghị onye n'ime unu ga-apụta challenge nwe m na that. Anọ nke nwa ka m na-abịakwa na peji gị sometimes gị nwa bụ nna okenye ka m marakwa na o nwekwara that ihe ị chọburu imebu ka anyị maratụrụ na Igbo anatago na ọka dịkwa gị n'isi. But ị na-akpachapụ were nnọọ focus gị tinye n'ebe Nnamdi Kanu nọ, tinye n'ebe Simon Ekpa nọ. Time ahụ iji ekwu maka Simon na Nnamdi Kanu, i were eme invest and announce what is going on in Enugu State. Ọ ga-enyekwara gị aka nyere ndị niile nọ n'obodo ha aka wee mara ihe na-eme na be nna gị. Mana ị rapụrụ ihe ị ga na-eweta bụ ihe ndị Enugu, bụ ihe ga-egosi ndị niile abụ ndị na-agwakwa okwu na IPOB ma ọ Biafra na ihe niile abụ scam. Then ndị a niile na-agwa okwu a, i were time ahụ wee invest here something related in what IPOB said in Enugu State and give them like example. Do you think that people will see you like madman or somebody that is not serious in what he's saying? No. He did not do that. Onye mere nji na-afụ gị nwa bụ nna Okechukwu ka something dị wrong somewhere for you. Maka na onye na-enye example na-ebidogoro n'ime onwe wee gosi example. Nwetago, ndị Nnamdi Kanu nwere reason anyị ji eso ya. Simon Ekpa nwere reason anyị ji eso ya. Ndị niile nwechara reason anyị ji eso ya. And gị nwa bụkwa nna oke nwere reason anyị ji esokwa gị ma anyị ji esokwa gị. So onye ọbụla nwechara reason. So na ihe na-eme na be anyị kịta now, we are all aware of it. Maka na ama m na villages niile ga-emechata ezigbo afọ. Ma ọ bụrụ otu ọ ga-abụ echi. And ihe a ga-egbu ndị be anyị, a ga-egbu ndị be anyị ka ọkụkọ because na they don't believe in gun and bullet. And that is where their problem is now lying. But they don't understand. That is why Simon Ekpa ji wee sị ka ọ art ya nke ọ artịrị. But mụnwa na ụma support for that acting nke men on ground without giving what a proper structure Nnamdi Kanu kwuru about what they call nke omotekun. Because ọ bụrụ na nke ESN or Biafra Liberation Army or whatever they created that time, ọ bụrụ na ha merie or didn't exactly like omotekun, like what they call regionally control. Everybody control your region. The thing Karibu the best security right now in the southeast. Kita now having a problem of insecurity. But now they went out and go and buy machineries for some people's land, which is against of international human rights. Many of you people just come on social media to use your local sense of Oxford and Cambridge that you read and be confused about your history, father, history, mother, history, your village. You don't even know anything. That is why now everything is going on in the world now, which we know that it will happen. Then many of you people is talking about Israel, talking about Russia, talking about Ukraine. But none of you talk about Biafra. You don't talk about Ojukwu. You don't talk about Nnamdi Kanu. You don't talk about IPOB. You don't talk about Masob. You don't talk about Bine Human Rights. You don't talk about even LLC. Nkete Nunadi. Unwere nkuru na like kunu jeju ese. Unwere nkuru na like kunu join ya. Unwere nkuru na like kunu me investigation. Mara nke bezoku, mara nke basi. Kunu wepụtara ụmụ unu ndị ọzọ juru n'ụwa niile. Because ihe ndị Igbo chefu na ndị Igbo chefu that na ha nọkwa n'ụwa niile o. That is the only thing ndị Igbo chefu. Ndị Igbo chefu that na he need the hold ndị ọcha before they will survive. And that is what Obinwannem is preaching. Nwanne anyị nwoke akịta na-abịago na-ekwu okwu maka Biafra. Yes, o nwekwara nwanne anyị nwoke nọ na American, Chief Chika Daniel. Ya, m ga-anabatakwa ya today. Ka njụgasịa ya ihe ọ ghọtara na the matter of Biafra. Because na o nwere ihe ndị nke a kwuru ebe a now. Ha na-ekwu maka na Biafra abụghị reality. Na Biafra na Ojukwu mere Biafra na ụdị nke ya aghọtara m ka amụta m ihe nna oke na-akọwa, which is na ọ from unu nwa kọmentị unu nwa from okwu ọnụ nwa from atụmatụ unu nwa ka m ga-eji magoro ihe m ga-ajụ nna oke na ọ bụ na nderi ya akwụkwọ invitation of interview. Because na I am here to make sure that our people mara ndị nke bụ ndị na-edufu ha, no matter how much you love that person. Because we found ourselves like we are different, but we are not different. By blood, by culture, by tradition.
But why all of them who made it before us begin to see us like a second class in our own family? That is why I am mentioning Obi Kubana, Chief Priest, all those people, you understand me, that's supposed to be our help and our sponsors and our light and our happiness. They become our agony. Nobody talk about them. Nobody call them. Nnoke gaga nọkọta kpọọ Obi Kubana afa, kpọọ Chief Priest afa. Gwa anyị unu na-eme adịrọ m nwee ka ọchịkọta ya achịkọta. Unu nwa bụ ndị na-eme otu otu. But every indigenous of Igbo person supposed to dey talk about the issue of Igbos. Unless na onye na-abụghị Igbo mana ọ chere ya bụ Igbo. Dịka ndị nke River na-eklem na ha bụrụ Igbo, eklem wetata eklem echi. All those people abụrụ ndị anyị kwesịrị ịdị na force force. Anyị kwesịrị ị na-egosi ha by example. That's why I na-ekwu okwu 5 state, 5 east, 5 state of east. People na-eche na ọsọsọ ndị a ka anyị ga-eji wee naba. Ị ga-enwetago n'onwe gị bifo ịchọba nwanne gị nọ n'ilo. Because na be anyị ka a na-wepụ a na-achị napụ anyị. Then be anyị ha na-achị napụ anyị. A na-agwa gị na gọọmenti enweghị control of our buy now. Because na ha focus n'ihe gbasara wealth. Wee chefuo that na-enwere ife eji echekwa wealth. And ihe ha eji echekwa wealth onweghị onye South Eastern region nwee na abụrọsọ ijọ. Maka na ọ yiri ha na-echekwa ebe ahụ. Goodluck Jonathan so mee ka that place dịkwuo more stronger than how it was today. Even Yaradua. Ndị ka bụ ndị bunyere ha power. Because indirectly the government of Nigeria like itself can the Westerners emefa. But nobody have the right to consume or condemn whatever they are doing with the Southwest. Because Abraham signed the documents or their ancestors. If many of you people have been on social media when na castigate ndị Igbo. Na castigate ndị na-agbakwa mbọ kala Igbo dị mma. Only thing m ga-agwa unu ebe a bụ very very simple word. You know, ka anyị niile bụ ndị nọ na social media kaba ahụ ghọta na okwu ọnụ ọbụla i kwuru need free to say it. Na nke a na-calculate bụ actions. Even actions, ọ bụrụ actions niile na-calculate na Germany. Like ọ bụ na ịnwụcha mmanya pịarie bọtụrụ mana that bọtụrụ ahụ pịarie n'ala enweghị onye ọ gbasara, enweghị onye o metụtara, ịmana dị free. Mana ọ bụ na ị pịawa ya ọ tụọ mmadụ merụọ mmadụ arụ, ịmana ị ga-ejeri ya nga. Ị hụrụ ya? So nke a kwa na ha nwekwara action ha na-eme without even ịtụpụrụ gị ọnụ. Anọ mmadụ ga-ebiakwa ndị ọzọ ndị na-azachasị obodo ga-abịakwa zacha ya kwụọ ha ụgwọ ihe mmadụ just kọsta. Ifuge. So ịbịazi na be anyị enwere some certain things anaghị eme ma ọ bụ na-ekwu ekwu. Ikwe ya ọha alụ ka ọ bụ. So onya mere na ịbịa na social media today enweghị onye na-ekwu okwu ka okenye ndị Igbo. Ana onye ka m bịazi na-ekwu okwu ka m si wee ghọta n'aka nna m na aka ihe m ghọta na be anyị. So ndị ahụ chọpụta na m na-ekwu eziokwu wee gbabazie m mgba ka agbatuo m na-asị na agbatu m weba na ịgbatu m na-agbatugo anyị niile. Ihe m ji echuzucha ndị niile onye nwanne anyị nwoke m webata na skrin a kịta na ọsọ mbọdị mma na ọmatụ history nke Biafra. Then nyanwa bịazie mmatụrụ history Biafra wee join na Biafra for the first time because ihe o kwuburu before ihe ji wee pụọ na IPOB because IPOB adịghị honest na ọ bụghị na ọ laikọrọ Biafra, ọ bụghị na ọ ghọtara ya dị na Biafra. But now okwu ọ na-echenjicha na nke bụ na that na nyanwa na-ekwuzi onto si na Biafra bụ scam. Ọ chọghị ịkọwa ka Biafra ahụ si wee bụrụ scam and ọ chọkwa na ikwu ihe o ji wee join body Biafra for the first time. Ifo na error dị na aka nwanne anyị nwoke nke a na-ebe a. Achọrọ m ka mmadụ ihe m nwere ike ịgwa nwunye ma ọ bụ m na ya nwere ike imekọnwu wee fụkwa that na ya nwee dị na-asịsị condemn ihe na ndị Kanu na Simon Ekpa na Wazirike whoever that did about Biafra. What about our governors? Who will condemn them? What of our governors? Who will condemn them? And thank God today na nwanne anyị nwoke bụ Henry gwara gị okwu sị that na governor is na cause problem. If you get which is not governor ha na cause problem bie tinyere Chukwu Kofegbu na problem ezi oyi unu. Ọkwa the same governors problem a bie tinyere Nnamdi Kanu na Simon Ekpa na problem. So we are trying to make sure that na ya ga-akwụsịnwu governor ihe ọjọọ ha na-eme through our people and ha nwanụ ha a ga-create kwa job to ndị be anyị ka ha rụpụ ọrụ ka ụfọdụ chefuo ime ihe ọjọọ because na ihe na-ebute ndị mmadụ ije attack ya governor or ya attack ya personality of people bụ na onye anaghị akwanyere iwu obodo ugwu and governor na ndị isi obodo anaghị respect iwu ha tinyere ndị obodo. Ifuge. So
anyị niile na-ekwu okwu sometimes ka anyị na-ekwu okwu ebe the problem bidoro na ebe ọ ga-ebido wee kwụsị. Maka na ọ bụ na anyị chere niile na-abịa na-akọ nnọọ ka anyị bikọs ihe etiri Nnamdi Kanu, bikọs ihe etiri Simon Ekpa, bikọs ihe etiri ndị ọzọ. Ọ bụ na anyị si otu a na-ekwu ya, ịma that na onwere ihe mere enu ka anyị fọ n'obodo a, anyị ga-egbugide onwe anyị, gbuchasị onwe anyị, bikọs na enwere ihe kewara anyị ma otu isi anyị na-abụrụ na anyị na-afụzi onwe anyị ka anyị dị iche. Ihe na-eme n'obodo ndị ọzọ today kịta na Israel na Ukraine, ha na-egbusisi onwe ha kịta, bet onye ga-eje sị ha na ihe ha mere bụ ihe ọjọọ. Ifuge. So mana abịa na nke anyị, mmadụ emepe ọnụ si na nke onye nwanne ya na-eme bụ ihe ọjọọ, whereby that na ịma menwukwa nke ahụ o mere, ma akwụsị nkwu o ji maka ya wee mee. Ifroz na gị nwa na-achọ ka ị bụrụ a saint, whereby that na people knows that you are not a saint. Because na ihe na-eme na be anyị kịta na ajụọ gị na gịnị ka a ga-eme ka akwụsị ya, ị gaghị ekwu. Mana ndị nke ahụ ịfụ traị dịka Simon Ekpa, dịka Nnamdi Kanu, dịka Ụwazirike, ndị nke ha traị from Ojukwu. Ifụkwa that na every time na ọkwa ihe niile ha na-eti mkpu ya bụ ife bụ problem. So ọ bụ na gọvanọ gị ma ọ bụ ndị na-asị ka eme ndị ahụ arrest ma ọ ka ha condemn ihe ndị ahụ na-eme, ọ bụ na ndị ahụ gosi nwaanyị aka ọlụ ha na Nigeria, gosikwa na ihe ha na-arụ na Nigeria, ọ bụ na ha dabeghị iwu, then you can talk about second class of the crime. Because Simon, as far as we are concerned, Simon Ekpa, Nnamdi Kanu na Ụwazirike, as far as we are concerned, their case can never be judged if we did never judge Nigeria, and the world knows about that. So only Igbo ọbụla na-ejezi adị against of Simon, against of Nnamdi Kanu, against of Ụwazirike, against of Ojukwu, ịma na onye ahụ maybe so na ndị agha na-ekwu betray Ojukwu family. Because na according to history of Ojukwu, which is n'ọnya ka anyị na-asị si bịa gwaba anyị as a Biafran history, na ọ bụrụ ịbịa na-asị anyị tụọ ego atụcha ego wee sị na na-esave land, asị na na-esave land, asị na na-anwụ na land. So ọ bụrụ na ọ bụ otu ahụ sị hapụgodo ihe ndị a, mana ọ bụrụ na unu ga-abịa na-agwa anyị eziokwu, maka na anyị nwa na-ekwuturu ihe anyị nọ n'ọnụ unu nwa bụ ndị bụ anyị ụzọ wee bịa ụwa. Maka na Ojukwu started fighting for the restoration of our people from northerners massacring and this and that. If we get so now started the mind about because of freedom of our people. I know Diego Nia weje maybe Nia na hapa di mgba na adịcha against of him. So mana kịta ọtụtụ n'ime unu na-ekwu na Ojukwu na onwe emere ọfụma na onwere ebe omeghe ọfụma. Then otu ahụ omeghe ọfụma ọ na bụ Ojukwu ka anyị ga-na-eblame ka ọ bụ anyị nwee correct ihe Ojukwu emero. And he correct ihe ahụ Ojukwu emeghe ọfụma. What about the plan of Ojukwu before he started what he's doing? The plan of the Makodroma. What about the Zik that betrayed their own self as a Nigerian? What about Zik? A lot of betrayal is in the same Nigeria system. That is what got Ojukwu interest to break away from Nigeria. If you get so unu nwanu na-ebuzi ụmụ Igbo bịazi kịta na anwụ na-eblame zi ụmụnne anyị na-atọ ka ha pụta na slavery ndị Britain na America ji wee kechie anyị in the name of religion. Unu na-ekwukwu against ndị ana m ajụ unu na ọ bụrụ ndị isi ana koro na dị against of ụmụnne ha ichekwa obodo ha ka ha dị free from the slavery. Do you think na ha ga na-eme unu otu ha ga na-achịrị unu ọchị ọ unu ka dị ndụ by this time? So na onye a mere sometimes ndị be anyị na-asị na ndị be anyị hụrụ onwe ha na ha na-egbu onwe ha. I begin to ask which ogbugbu ka a na-ekwu okwu maka na ịbịa n'ala Igbo igbu mmadụ dị nọ ka common thing, because na mgbe anyị nọ n'ala Igbo ọ na-abụ ụtụtụ ọbụla ị ga-afụ ozu mmadụ na dan flyover, ozu mmadụ na ọpiweka, and onye fo mechie aka n'ime gbafee onwedo ị ga-eti mkpu wetago accident moto a na-achọdị moto a ga-eji bujie na Toronto hospital. So a lot of things have already begun wrong before mụ apụọ na by. That's why you nwe experience na-ekwu ihe gbasara ala Igbo n'Obinwannem. People think I'm just coming and talk like other people are talking and call themselves content creator. No, I talk with experience and with evidence, with knowledge. If you get so na unu nwa niile bụ ndị na-abịazi na social media na-ekwuzi okwu against of ndị a ga-eji protect ndị be anyị nọ na problem today, anyị na-ajụzi unu kedu the solution? Kedu the solution? Unu enweghị solution. Unu nwee solution then nye na anyị, mana ọ bụrụ na enweghị solution bịa follow unu solution anyị, because anyị nwee solution, enwe m solution. So n'ije na-akọtọ Nnamdi Kanu, na-akọtọ Simon, na-akọtọ Ụwazirike, Ojukwu, believe na ọ bụrụ ya bụ ihe anyị kwesịrị ịdị na-ekwu maka ya na nna Okechukwu. Ọ bụrụ na ị ga-ekwete
onye ọbụla emecha na mistake na ihe a na-ekwuzi okwu to correct our mistake ka anyị hapụ iji mistake to correct a mistake. Ọ dị very important. Ghọtago? Because na otu ị na-adị isi na onye ọbụla bịa pụta si na ihe Nnamdi Kanu mere bụ ihe ọjọọ and ihe Simon Ekpa mere bụ ihe ọjọọ and ihe ndị ọzọ niile bụ Biafra abụrụ ada abịa nke taa ka nke echi n'ala Igbo, then ọ bụghị otu isi ekwu ya ka ị kwesịrị na-ekwu ya. Ị kwesịrị na-enye anyị ya fact, because Nnamdi Kanu mere ka anyị mata na Biafra bụ talent ndị mmadụ bụ Biafra. O mere ka anyị mata na ihe Biafra bụ ihe akara aka iji bịa ụwa. So na mgbe ọbụla a na-ekwu Biafra, a na-eme ka e protect ya destiny, ka inwe right of your own destiny. Onye bụ ihe a na-ekwuru maka Biafra. So onye ọbụla batara na IPOB bụ ka ọ bịa renew your destiny ya. So which is na Biafra bụ a light, light ka ọ bụ. Ọgbụgba ndụ ndị gboo na ndị ancient na ndị ọfụrụ bụ ihe a na-ekwuzi okwu ka Biafra bịa recarnate ya, rebuild ya, reset ya. Enwe nke na-adọrọ m ewepụ ya, delete ya. Onye bụ Biafra. So Biafra bụ ndị na-eme njọ. Onye na-eme njọ isi na njọ ya pụta bụrụzie nwa nke Chukwu na-esi iwu Chukwu, which is na iwu Chukwu bụ egbu na mmadụ, achụ na mmadụ okwu, atụ na asị, anọ n'ebe a na-akpa nkata akpagide nwanne gị, anọ n'ebe a na-agba izu agbagide nwanne gị. Onye bụ ihe niile ha na-ekwu okwu, nwanne na nwanne marụkwa nwanne ha rikọbakwa n'ofu efere. Onye bụ ihe Biafra na-epreach for. That is what I understand before. So na gị nwe ịbịakwasị na Biafra adịrọ mma na ọ gaghị abịa. O nwere mgbe Biafra ga-eji bịa a na-ekiri ka statue. Agwagbugo m ha before. Nke a ka dị right. Mana ị ga-agwafa na Biafra ahụ ekwuru okwu ya na-enwe reason eji wee kwuo, enwe reason Ojukwu ji wee kwuo ya. Ọ bụgodu na Ojukwu emeghe ọfụma, Nnamdi Kanu emeghe ọfụma, Simon emeghe ọfụma, then ihe ị ga-eme bụ gwazie ha the reason ha emeghe ọfụma and the reason ha ga-eji metezie ya ọfụma. Ọ ebe a ka a ga-eji wee mara that na Igbo okenye ka ebe a na o nwere ihe na-afụ iji ekwu okwu ọbụla ị na-ekwu. Mana ị na-ekwu ya based on political way, maybe na like ka Nnamdi Kanu si eme Biafra, like ka Simon si eme Biafra, like ka Wazirike si eme Biafra, like ka Ojukwu si wee mee nke ya. So then ọ gị nwa ka ọ dịziri iweta ihe niile ahụ gosiri na like nke ndị ọzọ niile dịka Igbo anatago. Ọnya nwa bụ the same thing iwetakwado otu a ndị Biafra IPOB na ndị ọzọ si bịa. So nke gaa nkịta ịbịara ba Igbo alatago, gịnị mere na ọ gaghị aga, and gịnị mere na gị nwere nwoge jos pụtakwa na social media na-ekwukwa okwu maka Igbo dị mma without direction, because o nwebeghị direction ị nyere anyị ka anyị follow gị as onye nwere uche ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma. Nwebeghị. Many people before you na-ekwu okwu, people are watching and sharing. I know you. Mana kịta na-ebiazi kwubezie nke ahụ na-ekwuzi, ndị be anyị na-ajụzi ịkpachaji anya emezi ihe nka. Otu a ka Ijere kpugidere Nnamdi Kanu n'ọnụ, kpugide Nnamdi Kanu n'ọnụ, kpugide Nnamdi Kanu n'ọnụ, wee ruo mgbe emere arrest. And ozugbo emere Ijere arrest, unu kwụsịzi ikwu maka Ijere. Gị na Heli nọ na London, unu akwụsị ikwu maka Ijere. Ngwa gwabana Nigeria gọọmenti ya kpọpụta Ijere no na-eme ọfụma na izu oyigo ka ọ bụ ihe ọ na-eme bụ ị na-akwadokwa, because na gị na Ijere ha unucha niile nọ na one platform. Ifuge maka na ọ bụrụ na correctiri Ijere ma ọ bụ na Ijere na-esi n'ụzọ dị mma, by this time ndị dịka unu karị gbapụtago Ijere through Nigeria politics or through Nigeria structure or through whatever you people are claiming that Biafra are not doing well. Because Biafra are the one that are trying to make sure that now all the governors are doing their job. All the senators, all the position of local government must be doing their job. Onya Biafra. Biafra are the people that are going to let you know your job, your duty to be doing it at the right time and do it neat. Mana unu achọghị ịkọwa ndị mmadụ na Biafra is a future of those that don't have a future. Maka na nwere ndị amụchara ha marodo self ka be nna ha dị now, ha marodo ebe ha si because na nne na nna ha mụrụ ha n'ụzọ. So ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-abụ apụta ya na-asị na na-ere ana Igbo ere, ha rọsha je goro because enwere ala obi. Onye dịka m nwere ala obi, enwere m ebe nna aka ọrụ nwebe m bi, nna m hapụrụ anyị ebe anyị bi, ebichago m ebe ahụ. So kịta na anwụ ndị mmadụ na-enweghị ozi ebe ha ga-akpọ nke ha, ha ebidola ebe ana, which is na ọ dịghọ na culture anyị, ọ dịghọ na our unity. Then otu ha na-ere ana enwere ndị kwesịrị na-ekwu maka the statue of ndị a na-ere ana, mana onweghị ndị na-abịa ekwu ya. Onye bụ dị Biafra na-agwa gị ka onye ọbụla mara teritori ya, mara the map ya, mara ebe ọ ga-ejedobe. Onye bụ ife a na-ekwu okwu. Biafra abụrụ na ọka abịa were enobog
Yamena support any forces they are created on themselves. Because any forces they created, it is already like a machinery. Ego ego. And the only kahajada to ego fundraising, because they need to sponsor their machineries. And that machinery say na George say onye abiye mezire in government biazi mezie ya. Hafubazie na befi na-eme machinery ị ga-adịgo shon nọ na power. Ọ na-abịa ihe ọbụla ekwu na nke nwa ejeka okwu. Maka na ndị niile abụ ndị gọvanọs a ndị ụwa na-ajụ aga na-asị na ọmokwu ndị ha ziri na ndị a na-eti mkpu n'efe ọnụ ha na-enye kọmand ọ na-eme otu a. So imanzanwu dị kweri na ihe na ndị karị ji emeri Naijiria na bikos Naijiria abụrụ obodo na-edobe iwu. So kedu iwu a ga-eji kpe na ndị ka na ebe iwu dị na Naijiria anaghị arụ ọrụ? A na-echeke ndị bụ ụzọ chọọ okwu na Nnamdi Kanu na Naijiria. Nnamdi Kanu bụ ụzọ chọọ Naijiria bụ ụzọ chọọ na ndị Kanu okwu. Onye mere na-agwa gị otu ị na-ata gịcha ndị a ka ije tukwuru anụ chee echiche ka nwoke ka ị maragodo na ihe ị na-eme ebe ka o duga-eje. Because tupu Nnamdi Kanu ewe iwe to Naijiria wee mee gịnị wee tibe mkpu si na ndị amị niile bụ ndị nọ n'ụzọ na ọ bụrụ dat na ezu oshi n'akụkụ gị na o nwere ife mere ịma dat na ndị yut nọ n'obodo a ga-eji arịrị ahụ wee ezo unu n'ahụ zoo steshọn unu n'ahụ. Ihe a bụ a warning of failure of duty ka Nnamdi Kanu gwara ha. Because gọvanọ anyị kwesịrị na-agwa ha ka Nnamdi Kanu na-agwafa ada agwa ya. Gọvanọ anaghị agwa ha. Because obodo ọbụla a bịara gbuo ofu onye, gọvanọ kwesịrị ịjụ onye isi commander of that area ajụjụ. Nobody is questioning them. You go? Nobody is questioning them. Ihe eme n'Enugu steeti a na-eme expect ka gọvanọ react ya, ọ ma react. So automatically okay, the main reason of agitation from home and abroad because na ndị gọvanọ ada arụ ọrụ ha kwesịrị na-arụ. Onye nke gị kwurie kịta Chukwuka Ofegbu anọ na prison now. Gịnị ka o ji nọ na prison? Ị nwere ike ịbịa kọwa nwee ịfụkwa na ihe o ji wee bịa nọ na prison na ọ bụrụ n'obodo oyibo ọ bụrụ ihe a ga-ebuje prison. Onye ebujegodi prison ọma nọte aka enyi ya years or months. Mana be nna gị na akịta be nna gị na anyị na-akpọ Nigeria maka unu na-ekwu okwu a na-ajụ ọ bụrụ ikwuro maka Biafra ikwuro maka Igbo nation, then what are you going to say? Because public now everybody nwere ihe ha ji ekwu okwu. Ụfọdụ na-ekwu maka one Nigeria, ụfọdụ na-ekwu maka divide Nigeria, ụfọdụ na-ekwu maka ndị amị take over Nigeria, ụfọdụ na-ekwu about onye ọbụla na regional zone ya jee control obodo ya. So ajụọ gị na kedu ebe nke ikwu na kedu ihe ị ga-ekwu ikwu na Nigeria. Ifu na ọnya bụ ihe ahụ ndị be anyị na-ajụ ese na-asị na onye ọbụla ka na-ekwu okwu Nigeria kedu ihe Nigeria megoro gị ị nọkwa na Nigeria na-ekwuela ka onye dịka gị na-eme enjoy in London imego nke Germany richa jezie na London ka ị na-erizi nke ha na why na ị nọhụ n'Enugu steeti wee na-eri uru ihe niile kpatara na Germany? Why na ị nọhụ n'Enugu steeti ahụ ị na-achọ ka ime ka ndị ụwa niile mara na ndị anyị na-ata agụ na anwụ na ha na-eme ajọ ihe? Why can't you stay in your land to enjoy whatever you are preaching on social media as a peacemaker? It's not even a peacemaker, you are accuser. Because now a peacemaker can be somebody who as soon as nogo. As okay, then you ga na-eme n'ime onwe unu hụ onwe unu n'anya. Mana nna oke bụ ọbịa ọ tụtụrụ ha na igwe okwu ọ sịghị Nnamdi Kanu ọ sịghị Simon Ekpa. Oke ndị ahụ niile anọzi na scream now. Kedu ihe a ga-eme kịta ka akwụsị igbu mmadụ na Benue? Kedu ihe a ga-eme ka akwụsị igbu mmadụ n'ụzọ ụwa? Kedu ihe a ga-eme ka akwụsị igbu mmadụ na Imo steeti? Kedu ihe a ga-eme ka akwụsị igbu mmadụ na Ebonyi steeti? Kedu ihe a ga-eme ka akwụsị igbu mmadụ na Anambra? Nwere nke egburu n'Oko kịta na kedu ihe a ga-eme ka akwụsị ijeze na-asị na ọ bụ ndị ahụ Nnamdi Kanu bunyere egbe maọbụ ndị ahụ Simon bunyere egbe maọbụ ndị ahụ Ụwazirike bunyere egbe? Because as far as I'm concerned, onye ọbụla kwuru okwu Biafra ma including you dey involved n'ihe niile ị na-ekwu na ọ bụ na asị ka ejebe court of the law of onye ọbụla bịa clear onwe. As far as ikpogo Biafra afa na ikwugo okwu Biafra before in favor of Biafra, you already in support of Nnamdi Kanu, Simon Ekpa na Ụwazirike na Ojukwu wee ruo mgbe ebi ebi. That is why on the north ma ndị Yoruba mafodege na ị na-akọwara ihe ị na-akọwa na dịka iwe gosi na ebe innocent among of your brothers that is already committed something because of the freedom or because of intimidation from Nigeria. Because many of you people na-achọ unu na-efe na Nigeria na-efe Chinata.
because ihe iji ha achọ ka ime ka Nigeria nụ njọ ha n'iru ka ịgwa ha njọ ha n'iru because ị chọrọ ị na-efe na Nigeria ije Enugu mbọsị ka ije jee nụọ nwaanyị na kpọrọkwa nwunye gị kpogote ị chọghị ime ha ga-eme Enugu steeti esi na aba ọhịa last time ị bara ọhịa ahụ ị bara ịfụkwara ka ọhịa ha dị mana ịbịa n'obodo nọ n'ime bụ UK ọ dị o develop then kedu ihe dịka development ibute n'Enugu steeti ihe niile nọ na Germany and ihe niile na-anọkwa na UK ị na-ekwe anyị ịfụ na icheke onwe gị ọfụma iso na part of the problem of the system. We need people that already know what is good so that they can go and rebuild our home. Kedu ka gọvanọ ga-esi wee na-eme nsị ga-akpọ gọvanọ si ya na o mere nsị ihe niile a na-egbu mmadụ n'ime Enugu steeti ma ihe niile ihe na-apụtazi bụ na ndị a na ndị a oke a nwere na akpụrụ Simon kpụrụ na ndị Kano kpụrụ Wazike gbusisie then what are we going to do so that we can protect our land from the fake and the weak governors? Ị ga-enyegoriri ndị mmadụ because nke onye eji n'aka ka o ji aba ịkwụsị ndị mmadụ na egbe a na-ebugharị egbu ndị be anyị kịta ịkwụsị ha dị very easy. Onye ọbụla ga-eme onwe ya identify then gị nwa na onwe gị bụkwa onye na-ekwu okwu maka ala Igbo dị mma ime onwe gị identify then kedu side isi na Enugu steeti go there make sure that ị na-agwa ndị bunu ka ha bido na-eme ife ị na-ekwu hapụ Nnamdi Kanu ka ndị Afaribe kwu George ya hapụ Chukwukọfọ Egbu ka ndị Imo steeti George ya hapụ Simon Ekpa ka ndị Ebonyi steeti George ya then focus on the reality now because o subirigo na ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị na o subiri na onwe ọzọ ma ihe ha na-alụ agwa m ha na mma akọ na Facebook ana nkọ na Facebook ọ ga na-adịkwa ha ka nwere ihe na-emenụ na-abụrụ na ihe ahụ ya na-agwa gị before na-adịghị mma ị na-asị na ọ dị mma ya ka ị na-eri uru ya na so ọ baghị uru onye jesie bata ilele very dark man kịta ka m wepụzie the guy onye m ji kwuo okwu ya bụ maka onye m bịara kwuo okwu ya maka Nnoke so o nwere ihe ọ na-ekwu maka Biafra people aghọtaghị ya dị na Biafra tonight o nwere ike nwanne anyị bụ Chief Daniel jugodie ihe ọ ghọta na Biafra then ka ọ kọwagodiri m kọwara anyị niile because na experience nwere na IPOB experience nwere na Obinwannem a lot is wrong, a lot is very very wrong. Believe me, forget a joke apart. Abụrụ m onye na-eme adịm egwuregwu m na ada adịkwa ka serious ọtago because na mgbe m na-agwụ na eziokwu ihe dị na-eme na social media many of you people na-afụ m ka nobody. So now with evidence of ife m mere isi m na nna support Nnamdi Kanu na nna support Simon Ekpa onyenwa bụ dị ihe ọjọọ niile mere. That means ọ bụ na onye bụ ihe ọjọọ ị na-support Tinubu ọ na-eme ọfụma ị na-support Boko Haram maka na ha na-ejecha bịa bụ repentant Boko Haram ya bụ onye na-egbu mmadụ gbuchasị na ha na-egbuzi ewere ha tinye na security of me and you. So how can I be confident on what you are telling me to believe in Nigeria? So you want to support Nigeria, that means you are supporting repentant Boko Haram. So when we are seeing those people like Simon or Nnamdi Kanu preaching about our faith protection, I know our savior because na in the world of the today, if na Israel na ha gbambo ka Iran happy we ageji ma ha kaniru. Ina that na America na agwakwa ndị Iran ka uche gedikwa na anyị na ndị Israel bụ nwanne. Then Europe na-abịakwa ka ha mara ebe ha ga-akwụrụ ọ na-abụ ose etie ka marakwa ka a ga-esi wee kagarịkwa ihe aka na Berlin. Gị nwa na nwogo nọ n'Afrịka kwesịrị na-achọ wee gị ga-eji wee nata be nna gị wee setie ihe ahụ niile ha na-azọ azọ gị bịazie na sọpọtụzi Israel ma na sọpọtụ Russia ma na etiguru confusion n'isi. Because all here can accuse long time education about how you will fight yourself when the problem come. But now Ali Igbo enweghị ụdị problem ga-abịa asị na ihe amara ha ga-eme n'ụwa bụ ọnwụ mmadụ onye na n'ụdị okwu a enwere ụdị problem bịa n'ala Igbo ka anyị hapụ isolve ya. I tell you enweghị ụdị problem ga-abịa n'ala Igbo ka anyị hapụ isolve ya. Mana juzie onwe gị gịnị mere kịta na solve problem na-eme n'ala Igbo because na enwere ndị youth nọ n'ala Igbo kwesịrị na-agba mbọ ka ndị obodo si agba mbọ
ha rapụghị ekịta na-emezi ihe ọjọọ nke bụ na ụmụ ha ma nso ya, nke bụ na ụmụ ha ga-ata afọ ya, nke bụ na enweghịzi ka ihe a na-eri bataba na baị oge obere oge, maka na ihe a na-eri ịkọ ụbịamụ ya bụ kwashọkọ ahụ na-ene anya ga-abịa efu ka o si abịa na anya na Israel kịta na ahụ na ya na ihe na anya makwa na ọ bụ eziokwu otu a ka ha si mee ịghọtago. Nke Ukraine afrọdịkọnme anya na ihe na anụ bụ onwe ịghọ anọkọtasị na egbubego anọkọtasị na ọdabago ifuke ejibeghị m anya m fụ wụọ ana ihe a na-egosi m n'ịntanetị ka m ji eti mkpu. So n'otu anyị nọ kịta na anyị kwesịrị na-ekwu reality of ihe na-eme ebe ị nọ. Ọnya mere m ji wee sị ka ndị Igbo niile bịakọta ọnụ ka anyị niile rịpọtụ bụ ife na-eme ebe anyị nọ na ọ bụ na anyị achọgo ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ọ bụghị onye bịa na soshal midia were jos ka wee fụ ya asị onye na-ekwukarị na asị onye na-ekwu ọfụma were rapụ ịdị na direct our people how to go back. Ihe niile ndị Israel tara n'afọ na ọ bụ na eziokwu ka ọgụ a bụ look at ka esi build it down. So imagine n'iso na ndị kpara ego niile ịkpara n'ụwa maka unu chanye na-ebiazie love ego karịa mmadụ ibe unu. Imagine ịkpara ego niile ịkpara wee ruo ihe dịka 35 story building. Ọkwa ya nwa bụ investment a na-ebi na ya na-akwụghị ụgwọ na ekịta na ozi etugo. Kedu fate of onye ahụ rụrụ na ya ka m na-agwa unu ihe unu na-eji arụbasị unu na be anyị na-egobasị ana ọ bụrụ ihe nwa bụ nọmba 1 thing anyị nidiri dị na-eme kịta. Ihe anyị nidiri dị na-eme kịta bụ how to recognize ourselves, how we can know ourselves. Onye bụ ka anyị nwa abịa mara onwe anyị nwee rekọd mara onwe anyị ha mara ebe anyị nọ n'ụwa mara nke anyị ga-aba ikwu anyị nweta ya na-akpọ support. Maka many of our people bụ mindset of America. Many of our people bụ mindset of Israel. Many of our people bụ mindset of German. Many of our people bụ mindset of China. Many of our people bụ mindset of South Korea, even Russia, even Ukraine. They have divided our mindset. That is why enweghị dị ka ịfụ onye Igbo na-epostu arụ na-eme n'ala Igbo maka na any Igbo content creator who posted anything that is carry blood or carry any kedu ha na-akpụ ya bụ content na-ebute kedu ha na-ada akpọ dị ya asịgịrị go ịgaga against the law. Okay. So Facebook na ndị ụwa mere meeting. Ihe ọbụla ga-eme gị ka ị mata ihe na-eme n'ala Igbo, they will block it. They will suspend you. Onya ka ha ji suspend Obinwannem Igbo News. Nke Facebook nji ekwu okwu today. Ha nwa mere ka ọ dị unconscious. Ọ maghị ihe like nke 161 people nọ n'ime ajụ na-ebu ha ncha niile. And most of them juru na that Obinwannem Igbo TV nke nọ na life now. Most of them are agents of Satan. Ya bụ ha secha execute. Onye mere nji wee jisi obi ike wee na-agwazi ndị nọ on ground how they will defend themselves because ndị nọ na social media can never bring anything that going to be good for Igbo people. Never. Ọ bụ na ha gwacha gị eziokwu how they can kedu ka akwa ọkọ ga-esi ruo n'elu, kedu ka mmiri nwere ga-esi ruo n'elu, kedu ka ọfịa fụrụ agụ ga-esi na-arụ n'elu na-achọkwa ịba politics. Ọ bụ na ha gwa gị eziokwu you can never give them, and that is where problem lies. Nji wee sị ka Obinwannem bịazie na Obinwannem bụ ndị nke ga-abịa ịkpata 2 inye nwanne gị 1 na-akpabeghị akpa maka ịmaghị echi ego anyị niile kwesịrị ịdị na 1 bank. Enwezi financial secretary na control every money Igbo financial. Ekwesịrị inwe 1 central bank. Onye bụ ihe ụmụnne m anọ na American a na-akpọ Munachi Okpara and Ekwutos na mmadụ ibe gị former Obinwannem, ọ bụ former, they are Obinwannem member because adịm eme ihe former and president and past onye nọcha ike gwe ọpụọ adịm apụ ojechi ịbata akpa na okenye ka mbụ. So Munachi Okpara bụ part of Obinwannem and Ekwutos na mmadụ ibe gị wepụtara plan ka anyị nwee 1 central bank.
ebe a ga na-etinye lotu a nnọkịta nna arụ ọrụ na Germany ana m etinye ego ebe anyị nke so onwe ihe ga-eme na be anyị n'ike ka anyị wee si ebe a wee dozie ebe anyị even ị chọrọ ịdị na-ebiri ego bịa na-eme biznes bịa die and ihe a bụ structure of Obinwannem bet ha na-agbọsịzi ka ha si through IPOB wee mee ya m gwakwara ha mgbe ahụ si ya na IPOB nke mma na ihe mejighụ na ọnụ IPOB wee na-eme Obinwannem because na IPOB ekretigo ndị a na-akpọ Cabals bụ people who believe that you must agree from what they said without any objection. Ọ ya ka na-akpọ cabal. So cabal ahụ abịago nke bụ na ha chọrọ ka ihe ahụ bụrụ ihe nke ha. So ọ bụ na talent gị dị mma ịbataba ha n'afọ na talent gị ga-akarị nke ha wee shine ya n'ihe a na-eme. They have to ban it, they have to destroy it, they have to make sure that ọbịa ha ma exist na Biafra. Onya mere ha fụrụ ndị dị ka anyị nwa si anyị nọrọ n'akụkụ na ya ebidogo Biafra nke anyị mana anyị che na ihe niile bụ Biafra na one Biafra ka na-eme ama ha na Biafra nwere executive Biafra nwee general Biafra nwee poverty Biafra nwee richer Biafra. Onya mere mgbe onye nwụrụnụ nwanne mmadụ nwụrụ na nke onye isi ha emeghe ka ọ dị ụtọ n'anya mana ordinary Biafran citizen nwụọ then ịma na ha ga-emie ka ha madụ n'ọkụkọ ka egburu ebe a ka Chukwu abịama ji wee pịatuo ndị isi niile bụ Biafra. All hypocrisy. Because Nnamdi Kanu gwara fanwa that na ọ gwara anyị nwa mụ amara na ọ gwachara ije emebe ọzọ ọ gwara anyị nwa sị that na every Biafrans are going to be equal like na right equal ma onye isi o ma onye ọdụdụ must have the right of their living. Na enweghị onye ga na-agwa nwanne ya okwu ọjọọ na ọ bụ na iwu ekwurosi kwuo. So na ndị dara iwu ahụ a na-ekwu okwu today meziri nke bụ na ihe na-emezi na Biafra kịta bịazi dezie ka ọ bụ igbu mmadụ bụ ndị ahụ niile nọ n'ọchịchị Biafra A to Z. Because na anyị nwa bụ ndị nọ n'ọchịchị chọrọ ka anyị mata ihe na-eme na leadership ha ekwerọ because they are working with the foreigners. They are now value foreigners more than us. And they join the US asịrị Nnamdi Kanu. I nweghị n'ebe ị ga-esi nweta Nnamdi Kanu jụọ ya eziokwu. So automatically enwere ka Biafra under Nnamdi Kanu DOS and Wazirike and Simon Ekpa nweta nwo Biafra n'ụwa ọzọ. It's not possible. Why? Because ọ dịghọ genuine. Maka na ọ dị genuine gị nwa na onwe gị kwesịrị ịdị na-ama ihe dị na Biafra mgbe na-akụ aka na door. Mana ha plan ya to embezzle and deceive and dictate many people. Onya mere iji focus where do today. So n'ebe ọbụla ị nọ na Twitter, ị nọ na Facebook, ị nọ na YouTube wee na-ege m ntị n'onu mara amara that na ihe niile ị na-eme ma nke m na-eme ma nke ị na-ekwu nwanne enwe ndị na-erekọdị ya mgbe a ga na-akọwa ya afụzina ya ka ọ bụ hate. No, it's what you said we are repeating. So na ọ bụrụ na ikwuchazie je eme ọzọ that means it's a crime. Because many of ndị be anyị kịta na-anwụ jere na ọ bụ mindset of Biafra ka a ga-eji wee nweta freedom and nwetakwa dịka unity of our families in all over the world. They not think stupid. They think that it is reality. Now, there is no reality in that Biafra name. That is why Biafra is looking like a childish. Because all the people who claim to become a power in Biafra or position in Biafra, they don't have that what it takes to make a government to stand, but they fight against government. Many of the people who claim to become a Biafran leader by themselves because it's imposed, ọ bụ onye mere ha na-eme onwe bụ agụta ndị nọ n'akụkụ ha si ha ma emu chiama otu a nnọkịta na ma onye mere m Obinwannem chiama na abụrụ na maka na ọmụwa bidoro ya onye mere m Obinwannem CEO onye mere m Obinwannem director ọkwa ha kpọrọ ọkwa ha na-enye ọkwa ha na-asị na omeriti na ọgụ meriti gịnị ka m na-emeriti sọ mụ nụbara ihe dị n'Obinwannem na ọgụ nwa bụ architect of Obinwannem ma ihe niile na-apụ ihe niile abụ ọ na-abụ oge a ga-eri eri ka ha wee bịa sị na ọha nwa so kwalite oge ọ na-emebi emebi ma ọ na-awọghị ahịa ha ncha mịa sị na ọgụ nwa bụ onye isi ifu na ọ bụ ndị Igbo butere skama of ibitre nwanne ya
of plan nwanne ya ji ife n'ọdịnihu. So n'ọnya mere nji bịazie kịta na Obinwannem ka m try kwa mekwa ka ha mara that na ọ ka dịkwa gboo ka anyị niile hapụ ịbịa na social media. Many of all of you hapụ ịdị na-abịa na social media na blackmail ụmụnne unu for nothing. And the reason ndị nọ na TikTok ji na-eme ihe a na-eme today because na enweghị all of them azụrụ ka esi azụ mmadụ n'Enugu steeti. Ka m kwuo, ọ bụrụ Enugu niile o. Because many ije na ebe a na-eme hookup, ifu na most of ndị na-abịa na hookup dịka ndị nke na-eje na nke onye osno bishop ka ọ gịnị, iwatch ya ifu na 95% ndị na-abịa ebe a bụ Imo steeti throughout. Nyanwa mechezi gbaka. Before nweta onye Enugu na-eme hookup maọbụ onye Enugu chọrọ isi na true hookup wee nụọ di ma nụọ nwaanyị, ọ ga-adị ka eshiri n'ọkụ. Why? Because they believe na Chukwu na-enye di and Chukwu na-enye nwa. They are still believing in something that makes them to be who they are. They can never regret na ha mụrụ nwa na ha mụrụ nwa because ị bịa na Enugu ma ị nụrụ di ma ị nụghị di, a ga-alapụ gị na village. O nwere onye ga-achụpụ gị maka na omego na ezinụlọ ma ọ ya ka nji wee ghọta ya. So na automatically onwegodo ọnụ a na-akọ gị, nne gị ama akọ gị, nna gị ama akọ gị. So ha ga-agwakwa gị na ọ bụrụ gị kere ụwa, ọ bụrụ gị kere owo gị. Is my kindred that always educate our people like this. But if you're na the Imo state, if you're near the Anambra state, if that na anocho ha case not on the Enugu, onya me ha ji wee bido na akpọ ndị Enugu asodibo. Maka na obere ihe ka Enugu na Anambra Ebonyi ji wee kewa because they was together. Part of it was together. Part was I think Imo state or Abia state. So we was together before. So na mgbe kewaziri abịakwa kere one part nyekwa ndị Ebonyi. Ifu na ọkwa Ebonyi ka ha na-eji akpọ ndị a na-akpọ maid. Ke ndị na-eji akpọ ndị Ebonyi, ke ndị na-eji akpọ ndị Enugu. Ọ ndị Anambra. Gịnị ka ha na-akpọrọ odibo? Ọ na ha mụrụ ọnwa? Ọ na ha enweghị ụmụ? So na ụmụ aha ha zufuchara azufu bụ ndị a na-eme ritual money. So and I am aware na ha nọ na system mgbe nka nọ by. So na ndị na-ezu oshi taa bụ ndị ụmụ ọgaranya zufuru azufu. Ndị anyị na-enanya gụchara akwụkwọ na be anyị. Almost few years survive akwụkwọ ha gụrụ. Maka na ụfọdụ anaghị adị ndụ gụcha akwụkwọ sef. Ya bụrụ incorruption dị na system of education. Education na-abịa asị you are educated in which country? In Nigeria. With which certificate and with which structure? Ka eji gụọ akwụkwọ ahụ eji ekwu na egoro akwụkwọ. Onye gụchara akwụkwọ na-agaghị emenwu ihe ọ gụrụ n'akwụkwọ a practical. Ịma na ihe gụrụ nonsense. Obodo a bụ ịgụchagoro ihe niile ga-agụ bịa, ha ga-eme gị integration ka ama na brain gị na-arụkwa ọrụ. Ọ bụ na brain gị anaghị arụ ọrụ, a ga na-enye gị ọrụ ga na control according to your brain. Okay. Nke nsogbu adịrọ, nke bishọp nsogbu adịrọ. O nwere mbọsị nyanwa kwukwara okwu. Yotago si na kedu mkpọ o ji bụrụ every time imo. Yotago so onya ka nji wee feel. But mụnwa na ụmụ according to mụnwa na monitor kwa na watch kwa na-egekwa ha ntị. Mbọsị ọbụla m ga-agafetekwa vidio ha gee ya ọkwa onye Imo. Ngafetekwa onye Imo. So onya mere mụnwa ji wee conclude just like mana otu isi kwukwe ya, o nwere ka ọ bụ na ịbụ regular watchers of bishop. So it's fine. I can withdraw. But I want to say na no source Imo State. That becomes 95% be Imo State. 5% was ikezie ebe ahụ ị na-eme expect esi akpọzi. I understand what I'm saying. Even ibi obodo oyibo, ichekukwa ndị ụmụ nwanyị single mothers and the people who are not in a relation with men, if you can, many of them be Imo State. It's ihe na-ekwu bụ ihe mụnwa na investigation nọ n'ime a long time nji wee bịazie sị na ọ bụrụkwa ji ife ka ọ bụ, mana ihe ndị a niile bụ na ndị papa anyị ha
enwe ndị azụghị ọfụma. Mụnwa toro with the people ndị be anyị, so enwe ndị azụghị ọfụma. Mgbe ahụ ọ bụ na nwa ha zuo oshi, ha ga-akpọta ya n'ime ụlọ, ịghọtago, pet ya gorie ma mmanya sef ka ọ hapụ izukwa oshi ọzọ. Instead of iti ya ife, yie ya egwu ka o wee fie oge na-echeta na ọ bụ na ọchị izukwa the same thing. Enye tii, nye mmanya, nye ọkụkọ, si ya achọkwa m ka ị na-ezo, ịfọ na papa nwere ihe niile, papa nwere nke a, papa nwere nke a, biko ezuzu n'oshi o, ị na-ezu oshi a ga-egbukwa gị n'aka, obodo ga-egbukwa gị. Efu ihe ọ na-ayọ nwa ya ezuzu n'oshi with bribe. So ụmụ ndị a niile tochara anụ na ndị ahụ asịrị ezukwa n'oshi na izu oshi na-ekwe ya na-eme gị, ha wee ghọta ya, na ndị na-aghọtara, how do you think they can live together? Onya mere nji wee bata n'ihe gbasara Biafra struggle. I swear I found them from the head to down. They are there. They fool everywhere. And ndị nke bụzi ndị original one, ndị bịara for the restoration of what they are passing through, bụ ndị agha, bụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ dịka ndị ọkada, dịka ndị ụmụbọyị, dịka ndị street guys, ndị street hawkers. Onyanwa bụ ehu bata na Biafra for the first time home and abroad. Ndị agha bụ ndị chọrọ ka ha stop from suffering, because they have bido from family ha taba afụ wee batazie n'okenye, wee fụzie na enwere opportunity ndị gọọmenti ga-eji na-enyere everybody aka, wee sị ka ha suzie turu Biafra wee mana ha ga-emenwu ka the message ha ruo ndị Nigeria, ndị government of the world aka. Ndị agha niile bụzi ndị ha were asị ndị isi jezie kolai bụọ. Amaghị m na ọ bụ ihe ka ha mara, mana ịjụọ mmasị na ha mara ihe gbasara Biafra, ha mara ihe gbasara ọchịchị. Yotago, or ha nwere opportunity to gain money, ha ga-eji na support this struggle, dize ka nwere ihe ha ma. But na ịjụọ m ga-asị na ha mara ya, maka na obi ha ji agwa anyị okwu mgbe ahụ bụ na obi na udo dị, ihe ọbụla na-eme, onye ọbụla na-eme nke emebe ọfụma. Mana mgbe anyị dị anyobezie ndị enyobe bụ mgbe afọ onye na-eme ọfụma ka eme ya upgrade, ha mezie ka onye ahụ sef pụọ n'ihe ha na-eme. Ebe a ka anyị nọ wee nwebe ya na-akpọ leakage of what they are doing, which is near and many of them are watching, because they are thinking that they are moving. Biafra go long time. Oh yeah, program game with Chief Chika. Biafra go long time. And me kwen Obinwannem. Nya kanji weje no Obinwannem na Igbo. Ka mebezie practical. Nji wesi 1 million naira gini ko game nwuru na village gi. Nya kanji we web structure na ekwuse ka ọrụ ugbo ije n'obodo na tande obodo ana were ka ọrụ ugbo na anyị nwa bụzi ndị nọ n'obodo ebe ga-eweta ego eji wee go seed. So ka anyị mara na before 5 years or 6 years, then ihe niile ahụ bụ seed anyị chefuru echefu anyị na-atinye na rikaneti ka o bidokwa rikaneti, because a lot of things that will give us life already died in Igbo land. So we need to revoke them. And not ndị youth ga na-eji mana n'ezi anya na system of ndị nọ na be anyị kịta 95 gụrụ akwụkwọ, 5 agụrụ akwụkwọ. So 5 ahụ na-agụrụ akwụkwọ na-abụ ndị ka na-ese elegele ka arụpụta ihe ahụ ndị Fulani na-ejezi egbu 3% of them. So 2% bie fọrọ n'ala Igbo, because na 95% ahụ enwere ife ha ga-eme na ọ bụ na afọ weso ha ncha niile a ga-amasaka ha ncha niile, because na ihe akụzi ha n'isi ka ha ga-eji wee jee ka ha zoo onwe ha. Then ọzọ nke obodo ji wee chọọ ha ka ha ga-eji wee finish ya, something like Rumunna Nuketa na ọ bụrụ ha Israel tụrụ anya ka ha na-afụ from Iran, ya ka America ji chọọ ka etinye aka. So sometimes ndị anyị na-asa go beat you, forget about what you are saying. Ọ na ọgbọ ka na ama ndị bụ ndị kịta na uwe change go nke bụ na ị na-ekwu somebody a na-ege gị ntị, mana mbọsọ onye ahụ na-ege gị ntị ga-agwa gị okwu enwere ike na-afụzi onwe ka nobody, ana onye nwa na-ebute ọgụ ịkwadoche ndị mmadụ n'ihe ọma ha mere, emechaa atlas chọpụta na ihe a bụ ihe ọjọọ, ị ga-alaikwa ka ị defend eke ịhapụ ịbụ onye ọjọọ. That is what is happening in Biafra struggle. Many leadership have done evil, but when they are doing it, if you advise them, they will say no. Onye ka able to advise them. Then when they do it wrong, then they will expect you to come and they say your opinion. A person who knows the right, how can you go to the left? Very, very simple education. Ndị be anyị kwesịrị inye ndị be anyị ka ha ghọta, ha na-asụrụ ha okpokpo oyibo. Okpokpo oyibo bụ ihe ga-akọwa na abụ m onye amaji Nsụka.
na m si n'ime amaji Nsụka ị ga-enweta Enugu, ime Enugu ị ga-enweta ala Igbo, ịbịa n'ala Igbo efu Ebonyi, efu Anambra, efu Imo, efu ihe ndị ọzọ niile. Kedu ife a naghara m ịkọwa ụmụ otu a eden ejeze mee research ma na ife a kwuru bụ eziokwu? Kedu ihe ọ na-etake? Only just telephone call. But unu bịazi mebezie ọ bụrụ business like nna oke na-ekwu ya, mụ amana ọ business, mana mgbe m ji wee mata na Biafra abụrụgo business, the thing adịgo I commit go much. So onye ka m ji si ka m correct ya n'obi nwanne ha nche na this against me, ha nche niile ọ bata obi onye ndu anyị this and that. Ha nwa bụ the enemy of Biafra because they don't ask the reason why the first one did not move well. If they are not greedy and wicked, why are they not asking their mother and their father what is going on before now going to go and fight on behalf of your mother or your father? The end. Many of you people na batano create this one as not Biafra na majedi. Gini meru na da correct nke bidoro na maybe from Wazirike to Nandekan, from Nandekan to Uchemefo, from Uchemefo to Chike Doziem, even Momio. Why you nana he judge chese? Kamarugodi eme na ndị aha anaghị relate with ndị nke ọzọ. N'ọbụ nu na anaghị gasịrị anasịrị na social media. Because now mụ abụ onye nke sịrị unu, achọrọ m otu onye na DOS ga-ebo m accusation. Ọ gasị na ihe nne na-ekwu bụ asị. O nwere ka ịfụ ha maka na nne ha amụghị ha ọfụma ikwu maka m. Then na-agwakwa gị even nke Simon ekpa ihe niile ha na-egwodo there. Na-agwakwa gị that na ebe Simon si wee na-adị ya because na ihe IPOB bụ one and you must enter IPOB before you talk anything about Biafra or enter Masop. Because ọ ha nwa bidoro. Mana gị nwa na nwoke si na-ebu sent. Ha ga-alapụ n'oge ka ime nke gị, imechazie nke gị. Ha fụkwazi abịakwazi sị gị echem is no 8%. So automatically the problem our people na-face n'ihe gbasara Biafra and Igbo bụ na ha ghọtara na Igbo nwere sense, Biafra nwere ya na-akpọ connection. So mụnwa bụ onye Igbo, enwere m sense already. Then I want a connection where this my sense can manifest. So Biafra is like a transaction. Biafra we take you to know somebody, to somebody to know somebody. That is why it called religion by Nnamdi Kanu. Because now the reason somebody like me attack reverend fathers, attack pastors, because they're supposed to be the footstep of Jesus story. They're supposed to be the footstep of family, caring. Forget. So, but they are not doing what they're supposed to do. The one they are doing, you think it is all. Because now, when we are talking about Mbaka Ebukobi, it is not by their personality. No. Ije na personality, fubi here na agwa na Igbo na like it bring her down. No. The way Igbo bring themselves down with Rika. Okwu ọnụ bụ number one. Ihe niile kwuru n'ọnụ can bring Igbos down. So nye ka anyị na-agwa gị na ihe niile Ebuka Obi na-ekwu so far na nke Mbaka na-ekwu so far na enwerekwa ihe dị iche na-abụrụ na ha na-akpọ Jizọs. Maka onye nke a nwere ike ikpe Umu Ikuku, onye nke akpọ Zionist. Mana ọkwa ọfụ Jizọs ka eji ekwu Zionist ekwukwa Umu Ikuku. Okay? So if that na ha bụ ndị ahụ bịara nụ serve the foreigners in the land of freedom. Because na that land Ebuka Obi ma Mbaka ha nọ, anaghị ekechi mmadụ na cage, anaghị eke mmadụ agbụ, a na-atọghị onye ọbụla na-aga. So na Mbaka kere a lot of people na agbụ, Ebuka Obi kere a lot of people na agbụ, Odumeje kere a lot of people na agbụ. Ị na-ekwuzi maka Lazarus Moka, Ọchị bụ ụzọ. Ndị a kere a lot of souls na agbụ. Then agbụ ahụ ekere ha bụ na ịtọ ya atọ ga-abụ government, and that government ahụ bụ ihe nyere ha power eji wee kee ha. Onye mere kịta na ha dịzi confused ijekwa fight ya government ha na ha gbara ndụ.
So na ọtụtụ ndị savugoro ha pụta onwe anything ọbụla ha kwuru abịa kpọrọ ha because they are one. And before nweta ndị na-ada arụkọ with them as a politician, all the difficult because before you become any position political gịnị nwanne nwanne ị ga-eriri ihe ibe gị na-eri. Ị ga-eri ihe ibe gị na-eri. So local government chairman a na-egburu ya mmadụ. Even anụkwu mana councilor egbubekwu narị mmadụ. Even National Youth Council egbubeghị ya mmadụ. So ụmụnne m na-ekwu kedu ihe na-egbu mmadụ kedu na-egbu mmadụ. Ị na ha afụghị ụmụnne gị na-egbu ndị onwe ha. Ichi ime campaign obodo oyibo akọkọtago bịa n'Obinwannem kọkọta ya. Ị na-eme campaign ndị obodo ga-eji because of ihe mere ha wee vote oro gị. Before ị na-etinye voturu mmadụ ị ga-ama ihe o mepụtago n'obodo. Mara ka o si wee chịa company ọ chịrị. Mara ka o si wee duo ndị o duru. Mara ka o si chịa group ọ chịrị. Before ị na-evoturu mmadụ n'obodo oyibo. Mana ị bịa na be anyị ọ bụrụ otu a ka ọ dị. Na onye nyere gị ego ka ị na-evote. Because ị maghị ihe dị na gọọmenti. Ị makwuo ihe dị na business. The one ị na-emede eme bụ first. Because ị gbara bọ ya gwa gị na ihe bụ ahịa ịzụba. Ị maazị na ahịa biri na airport or na wharf. Ọnya mere ime ha ji enwe too much money. Ị just na-agbara ha mbọ. Ha na-eri na China na-atụ ego ka na-atụ janglova. Beta na-agbazi gị nwa bụzi onye nke na-adị eri chacha pụta ka anyị niile bịa nọkọ ọnụ ka ha nwa bụ ndị na-eri eri ka ọ kọọ ha n'ọnụ because na anyị nwa bịa na-enye ha nke ha na-eri. Ịkọ ọrụ ugbo na you dey do am. Ịchụ mmiri na you dey do am. Ịzachasị iro na you dey do am. Ịsụ akwa na you dey do am. So ha nche niile ahụ bụ ndị kwesịrị na-eme na-ada eme. Kedu ihe mere aka ha? Ha echiri aka na korota. Onya mere ịpụtazi enwego second class. Ndị Igbo ndị pretender of Igbo bịa na Nigeria sị gị na Nigeria na-ewe ha second class. Then ịbịazi n'ala Igbo origin ndị na-enweghị ka ọha ha asịzi na ndị nwere ka ọha ha na-ewe ha second class. Onya mere iji obodo oyibo kpacha ego wee bata ijirizi akwa ọcha wee ego moto gba ya tinted na-ekwogharị na village unu na-eje eri ego with ndị like ha go to hell. Eruechi ndị a like ọgụ pịara gị nkata ọjọọ isi na ọ bụ ihe ọjọọ whereby na onye jụrụ nwanne ya ajụgo onwe. Many of you people are the corruption of what you are fighting for on social media. That is why when you find people like us, you can never find anything interest because everything we are going to talk to you is what you are doing. Because we know already our people's life, but we want to help them to stop it or do be too bad. But they are feeling like it is too bad to go back to the natural life because our people are living in a fake life. Fake lives. And onye nwe na-egbu ndị be anyị. Anyị don ewerego 1 million wepụtakwana na-enye onye na-akpọrọ ya sọsọ jinta. What an embarrassment. Ihe ndị a niile bụ ife anyị si na make sense. What is 1 million naira? What is 1 million naira? Ego marute in 1 month. N'obodo oyibo. Then nrute ego ahụ in 1 month. Nchọkịta na every month ana m enyere ndị mmadụ ego ka e wee kpọnụ m onye ọma 1 million. Ọ kwa otu a si kwue n'Obinwannem. Mana ihe mere na enyebeghị nke Obinwannem even na ọ bụgoro nsọ nke m which I spend go more than 1 million ahụ in money other things. Then ndị ahụ na ihe mere na enyebeghị ha because na nke enyere ha enye ha manage ha ọfụma. Onweghị ụdị ego nyere ndị m nọ n'Obinwannem ka ha manage nwe ha ga-akọkwara m akụkọ were Nigeria na arm excuse sị m ifugo ihe na-eme na Nigeria mana all of them are millionaires under secret. Onye ga-asị gị na agụ na-agụ ya ịbata n'ezinụlọ ya ọ na-eriju afọ mana ọ bịa na social media sị gị na agụ na-agụ ya ka ị rapụ ịbịa maka ọ mana ịma bịa mara na agụ na-agụ ya ma ọ na-agụ na ha agụ ya. Somebody ga-asị gị abịa na social media sị gị na agụ dị ya n'alụ mana iji were ego wee go data wee bịa online. Ị maha na enwe ndị enwe ode ga-eji ego data. So ọ bụ na anyị na-enye sọnsọ nwa na-ego data abịa nọ na online. What of ndị na-enweghị data ndị na-use Nokia touch? Onya mere nji gwazi ndị Obinwannem, how can we be meeting these people because they are the one that are suffering this corruption government most. Unu na-abịazi online na-agbachi anyị na blọkụ anyị na-enyezi unu ọdadaruzi ana. Onya mere nji wee sikwa ebe a wee pụtakwa wee sị ka m bazie ịgwazi unu niile onye ọbụla nyebere village ya aka na ihe unu na-abịakọta ọ na-asụ unu na-atọ ụtụ eji echekwa Biafra eji eme unu nche niile na-ezu oshi. Unu kwesịrị ịkwụsị that nonsense.
What you need now is to make sure help your family first. For example, ọ bụghị ụmụnne m bịa tụkọta chekwa ego ga-atụkọta i were eje mekwa ihe masịrị gị i were eme ihe masịrị gị anaba gị akaụntụ echi tụba mmadụ aka na-aka ije gbuo onye a na-atụ aka na mana mgbe unu kwetere ihe na-akpọ management sector unu amara na unu agaghị emenwe dị na ya wee sign undertaking ajụbazi unu ajụjụ ihe mere ego ndị Igbo unu na-asa aka ka Buhari then eruwe echi unu abịa na the same scream na-asị na Buhari adịghị eme ọfụma na Nigeria adịghị eme ọfụma whereby na the one enyere unu kunu manage under a foundation unu emenwuhie unu enyenwu accountability mana unu na-asụ unu Biafra leaders. Is it not a crime against humanity? Because those people unu na-akọsịrị ego wee mee ihe ahụ unu mere unu mana ha enweghị ọnụ kpakpakpa unu abịa na the publicity of radio publicity bịazie kwuo against one person so that anya ụwa niile ga na-enye ka ajọ mmadụ mana ihe a bụ ebubo ka ọ bụ ị mana udu ndị a na Chineke nụbara ha ọgụ na ọkụ mmụọ adị amakwa na mmadụ na-eme exist. Because many of you people committed a crime through people, not by yourself. Many of you committed a crime through somebody. Onya mere na-ekwuzi ime ka ọ bụrụ gị ka na-agwa, but you committed it through that person. And when they arrested that person, the person accused go to ị ga-deny ya because ibidogo n'oge mana ihe ọ na-emebi ihe arụrụ ana wee na block ebe ọbụla ga-esi wee trace nwuo your partnership with the person. But the person na nwee na-eme ihe ọjọọ amara that na ịnọghọ with nyanwa but because onweghị brain maka onye nweghị brain bụ onye na-commit crime. If go no onye na-eri eri onye ga-eji wee mezuo things ị na plan ka ime sense maybe onwe onye chọrọ ịma isizi ya je mata onye ahụ weba na oji mata ya bụ ọnwụ na ndụ onye mere many of our people asị ha na-aga echekwa obodo egotere na egbe na mma iburu ebe ọhịa. How many years today na ka na-ekwu okwu ESN na-ekwu okwu Fulani na-ekwu okwu Biafra Liberation Army but today a ka na-ekwukwa dị okwu. That means na ihe niile ha na-echekwa sense ihe niile ha na-eme sense na ha gwabeghị gị eziokwu. Ụfọdụ asị gị na ọ bụrụ atọl nke create na the whole Igbo land aka agwụgo ọkwa ha excuse ndị Igbo nyere nke nwa na-asị na I blame our ancestor like those people na-blame Ojukwu. The same thing ihe eme ha n'ozugbo you go do your own mind. Imezi your own mind ọ bụ na ọ work then rush to people and make people let people organize and make it work. Ọ bụ na ọ work gị n'azụ and ịchọ ka people tinye ọnụ n'ihe a na-eme n'ụwa ịma na gị mana oge ga-adị sincere ị ga-adị obi gị adị ọcha onweghị onye ga na-asaidịrị dịka otu anọ n'obi nwanne nwee na-asaidịrị na ịmụ anọ n'ime ya bụ ke ndị agha sị na ha nwere akọ na uche a ga-eji dozie ala Igbo. Come out, let us question you. O nwere ihe ọzọ because na anyị ma na ụmụnne anyị bịa nọ na gọọmenti of Nigeria mana ndị Biafra na-asị gị jee fight ndị gọọmenti Nigeria whereby that na ụmụnne gị na ụmụnna gị nọ dị ya if not be scam. That is where I can tell people kpọọ scam maka na ndị a na-asị gị jee fight ya for Biafra the family cannot fight you. They will not expose their family but they will expose you, and when they expose you now your family is going to be involved. All brain ka ha ji arụ ọrụ a and that is why nna agwa unu niile bụ ndị na-support kwa ndị a n'ọkakwara unu tụrụ revise maka na ụwa niile amarụgo nke bụ eziokwu. Ndị na George na Nnamdi Kanu na George Simon Ekpa kedu ha na ji support Israel now? Ndị ụfọdụ na-support Russia ya ị na-support ya ka ha na-egbusisi ndị obodo ọzọ kwe mana ịpụtakwa na nke ndị Biafra gị dị against of Nnamdi Kanu against of Simon na nke ha gburu egbu na ọ bụ na ha gburu according to statement unu na drop. So no one wanna ebute confusion to our people na social media and the ọ bụ na that confusion akwụsịghị ọ bụ na that confusion akwụsịghị anyị niile ga-ata dị afụ. That is it. Ma mụ ma onye ọba anyị nwere right n'ụwa ibi ka anyị si chọọ. Ọgụ na-ada na Iran na Israel and kedu nke na-akpa Gaza onwere ka o rute Afrịka onwekwana ka o rute Europe. Otu a ka o si wee mekwa ya gbogbo
abịa onwe obodo na obodo na-aghọtafe onwe ha then ha gbaa. Abịakwa na Europe the same. Mana abịazi na nke anyị mechie niile anyị mere. Europe ma ndị a niile ma ha nche na-etinye aka wee merie anyị na Nigeria. Ịfụrụ ya? Nke anyị mụ na gị na-abụ na-ekwu ase Biafran, ha jikọrọ aka ọnụ wee mee gịnị wee fight anyị with Nigeria. Like otu a kịta na-anwụ Israel na Iran na-eme. Then ka m were ndị nke mmagoro history ha. Otu a Russia na Ukraine na-anụ ọgụ now. Then ụwa niile ejekwa support Russia si ya ngwa ha gbuo Ukraine mee ihe ọbụla si Ukraine surrender. Ukraine asurrenderzie na ọzọ under Russia control. The same thing now, that is the same thing eme na Nigeria. Because Russia enweghị right ịbịa control Ukraine, gwa ya ndị ga-abịa befa, gwa ha ndị ama bịa befa in right sense. Obodo m biri, ị nweghị right ahụ according to human right. But na ha nwa amalụghị ihe ha ji na-emebisi ụwa, ya ka ha ji ama onwe ha aka, ya ka ha si na Ukraine ama mma n'ọsọ ha ga-ama. Ịhụghị? Mana many of you people now support Russia today. In what sense ka iji support Russia? Joseph Okechukwu now support Russia. In what sense as somebody who play justice? Na Russia now support Nigeria, Burkina Faso. Ko ha wee merụnwo America na Britain alụ. Nwere ihe ọzọ and Europe. Because ike Europe na America na Britain dị n'Africa. You So Russia enwere ihe ọ na-erite n'Africa because they don't have any, they have everything Africa has. You So nwere ihe a na-abịa ọgụdagodo tata ha nwere ike kpochie border ha, kpochie space ha, bie ka Northern Korea. Nweghị na-abata, nweghị na-apụ. Only the officials. And officials na-enwe target before they make a move. So na anyị nwa bụzi ndị bụ Afrịka ahụ, especially ndị Igbo na anụ onu m, bụ ndị nwere ka Russia si nwee kwesịrị block our area eji wee bido Biafra things. Anyị amaghadị sef ebe ihe anyị nwegasịrị dị, whether na anyị nwere oil n'Imo steeti, whether na anyị nwere oil na Enugu steeti, whether na enwere ihe anyị nwere na onya ma ebe na Biafra television, they're not even explaining you what you are fighting for. They tell you Nigeria is problem, Nigeria is not working. And they will not give you the fact of how it will work. You hear? So you are not, you are no longer supporting Ngozi Orabeze. You people, the mistake I need name, the mistake I need name, and especially na de me and one personally. Unu na da atoji bia juma ajuju. Unu na atoji show face unu na the same platform unu je nweta information. Unu na atojo igwa munwa ebe unu na akwado and unu ji akwade. Munwa na ajukwu na ajuju ihe gbasara onye unu na akwado je eme ihe ọ na-eme. Like otu isi jum now. Before mana sagi ya kita igosi gị that na kang mara ife na jum now. M ga-asị gị onye bụzi onye na-akwado ka ha nwee free anyị na Nigeria problem. Ịgwa m wee jụkwa gị dị ajụjụ a n'isi onye ahụ. Anọ onye ahụ bụ problem anyị na-enwe. Ngozi is na ya bụ onye be anyị. Okwe? Then Simon na ya bụ onye be anyị. Anụgo m Igbo n'ọnụ ha. And the sound, but unu na know the system. Unu afụ the system. Obinwanne nke ndị Igbo. Ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile nwere Obinwanne ka m na-achọ ka m na ha mekọ. So na mbịa kọrọ gị aka n'ụzọ ọ bụ na ịnabata ha ma na inweghị Obinwanne, ana m nwa makgo ka ndị enweghị Obinwanne. So na ị bụrụ onye Igbo m ga-ekwurịrị maka gị ma nke dị mma ma nke dị njọ. That is news. Ekwuru m ya for beginning, but ị chọrọ ka na support because enwere m knowledge ahụ na target. I have the knowledge, but those people in na-akpọcha ndị isi ga-enweghị the knowledge I have. Mwesizi ha ka nyezi ha nke ha voluntary. Ị na-enyezi ha, ha were na-eri without inye gị the credit that going to make you strong na the one ị na-eme. Ọ bụzie nke ha na-ezuru ezuru ka ha ji emebisi ebe niile. Maka na mgbe ị na-ezuru ihe mmadụ, mgbe ebe ahụ ị na-ezuru ya ga-akpọchi, ịfụ na nke izutere ezute ga-emebi gị n'aka.
because a man say doku ya. Frank Habidoro. Biafra nke ha bidoro has not been through autopilot. From autopilot, ha buy a brig. Yeah, Biafra liberation, Biafra government in exile. Ha buy naga. Ime ihe mụnwa bụ Obinwannem mere. Ha nwa bụ ndị Igbo biri n'obodo dị iche iche. Ihe m meziri bụ na mụnwa na ụmụ abịago na-ekwu maka ha na ihe ha mere adịrọkwa mma na ebe ha kwesịrị isi wee gaa na-ekwe ka Simon kwesịrị isi mee ha cha niile pụta gbawakwa m mgba dịka otu isi na-ajụkwa m ihe na-ajụ m nsị na oke instead of m nwa ịdị against of my people only me abụrụzi onye dị against my people ka m nọrọ onwe m neutral ahụ ka m nọzi n'Obinwannem ha na-ese ndịkwa ndị mmadụ n'Obinwannem bịa jụba onye a ajụjụ because n'ịma na ndị valuable na enwere ife m na-enwere then ị bịa na-ajụzi m ka ị mara ihe m ga-ekwu n'isi onye ọ ga-abụ nkwube maka ya ihe m ga-ekwu agaghị adịghị mma na ntị because na mụ nwa nwere structure m gwara ndị be anyị niile mana IPOB mana Biafra mana Nigeria mana everywhere everybody go back to your village. If you don't have village we aka gị ka ịchọ foundation ga-enyere gị aka because many of you people now fight for Biafra on social media or by mouth or by position unu enweghị home unu enweghị relation. That is why many of you people talk like as if they say without Biafra ala Igbo ama ndị mma but ọ bụrụ otu a ka anyị si eme so na ndị nke anyị na-ene anya Ngozi Orabaeze na mụnwa bịara gwa ndị be anyị bịanụ kunu mara ihe ndị a na-eme is our right to come and investigate and know. Then mgbe anyị na-eme investigation mmadụ na-ekwu nke na-ada anyị ma anyị na-akwadie ikwu nke dị njọ ya kwụsị ịkwadie so anya ka Nnamdi Kanu bụ onye nke ị ga-eklem kịta na onye nwa bụ the highest leader the highest sent ime iji aga which anyị ma na pretend nke ị na-eme then nyanwa na onwe ekwu that na anyị niile ga na-enyere onwe anyị aka na knowledge anyị ga na-akụziri onwe anyị ihe and ndị niile bụ leader ga-abụ leader of our people. Onwe ga-eri mmanụ emugu onye abụ ihe aha ji snow whiter than white and whiter than snow. So Ngozi Orabaeze ha bịara na nọọsụ na onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra support am and anywhere you find corruption corrupt am. So ihe ndị a niile Nnamdi Kanu kwuchara many of you people na-achọkwa unu bench that one then mụ nwa bịaziri nụ wee na-asụzi unu even Nnamdi Kanu bụ onye sịrị na Simon is doing well ọ bịabeghị sị na Simon is not doing well but na gị nwee jiga aka gị condemn ọnụ na-emezi nke likere mana iju ozi Nnamdi Kanu mgbe ahụ ọ sị nọ na-edu eme well gịnị ka ọ na-eme o ji dị eme well ndị niile nọ na IPOB adị eme before ijuru ọnụ dị ajụjụ ahụ because na inwego the enemy inwego the anger in the IPOB maybe some part of DOS ijizie maka ya gbuo career of IPOB because na mgbe ha na-agwa gị sị gị Simon ka o si bata na IPOB enwere reason maka na Nnamdi Kanu dara iwu ebe ahụ daa ya kpọọ n'ike enu recommended him whereby na a lot that broadcasting and giving record and information about what is going on in Biafra and the whole world is on Radio Biafra. So automatically gị nwa na onwe gị na-agwa m maka Ngozi Orabaeze Nnamdi Kanu kwuru a lot of things merenu everybody dị confused mana ndị dị ka anyị nwa ghọtara ihe o kwuru from the beginning na-adịrọ confused ọ bịa ya na-agwụ ya n'ihu anọ ihe ha na-agwa mmadụ n'ihu ka iji asị na mmadụ ha etere mmadụ because no religion mindset etiri gị n'isi ụfọdụ na-asị gị kịta na gịnị ka ị ga-ajọji na Israel na Iran ụfọdụ ga-eji na-ajọji na Israel bụ ndị nke Chukwu nyere pawa n'aka ụfọdụ ga na-ajọji na Iran bụ ndị nke na-akpa isi ala na-egbu na Boko Haram ihe ndị anyị na-eme na ọhacha na akwadie that is their mindset. You forget that na ndị ọcha self create loss that na onye ọbụla afụrụ SBT n'aka ka mma bụ onye na-arụ ya na-ele na market ya ọ ka o si wee dị so na onye ejidere n'aka ka mma ifotago so na before i were ihe mmadụ wee jebe ije ị ga-ajụkwa ya kedu ka o si wee bịa so na automatically unu chende na-ekwu okwu Biafra with Ngozi Orabaeze unu ajụkwo kedu ihe mee na Nnamdi Kanu na Uchemefu adịrọzi na mma unu ejiri aka unu kọba Uchemefu ọnụ unu ajụkwa ihe mee na Nnamdi Kanu na Wazirika adịrọ na mma unu akọba Wazirika ọnụ unu ajụkwa ihe mee that na Simon Ekpa achọghị ịrụkọ with DOS unu akọba ihe niile unu nchari na akọba onwe n'ọnụ
Then what do you want me to come and do? Where I'm not going to say, Simon, why can't you become a coordinator of IPOB in Finland? Because every coordinator reason like Nnamdi Kanu in about maybe 50 countries. DOS hamafuzebe ha na-eme ife ha na-eme iji bere akwa na-asị na ha emeteghị unu ji enwe the opportunity to react. Ya asị m Ngozi Orabeeze. Ngozi Orabeeze amama onye ọ bụ. Mụ na Ngozi Orabeeze oruru ndị na-akpọ like otu a na-akpọ Ekwutos na mmadụ ibie otu a na-akpọ even Nneni Ofe Egbu. O bụ ụzọ wee kpaa ike before Ngozi Orabeeze. Mụ na Chiọkpara ha ndị a bụ ụmụ nwaanyị bịara n'obi nwanne bịara na IPOB mechekwa ihe ha mere mfụkwa ka o si gaa. So Ngozi Orabeeze ọ dị iche na ha ncha? Ọ dịghị iche. Anụ Ngozi Orabeeze mụ nwa na ụmụ gwara ya ka m mara ihe bịara ime n'ala Igbo. O kweghị enye m the vacancy. Ifuge. So mụ nwa na ụmụ sọpọtụ ana m asọpọtụ onye m mara ka ihe ọ na-eme ka o si wee na result. So nke na sọpọtụ ya na social media o zubeghị nke ma iji wee mara onye ọ bụ. So onye marago onye ọ bụ na they have left you behind. No. Nobody can never left me. Nobody. Ọ mụnwa bụ isi afrụkwu okpu. Mụnwa bụ onye ha na-ekwu okwu ya. Arụsị na-egbu onye na-enye ya nri. No, Nnamdi Kanu left mụmụ. Ọ mụ ka mụnwa self bụ enwere ike left Nnamdi Kanu because ọ mụnwa bịakwutere ya bịakwute. So even Simon Ekpa left mụmụ maka na ha nche niile enweghị onye ji ọfọ ndị Obinwannem. Ifuru ya? So na ihe na-agwa gị bụ na left mmadụ bụ na onye imeziri onye ahụ nwezi ọ na-eme. Ọ mụnwa ka nọ na platform ha ncha niile efusiena. You no go see them on platform again. And anywhere you see them, they will be talking twice. Because truth can never come out from their mouth if they are not bold enough to expose the evil they have committed one by one. So nobody left Nwankwo Nsukka. Ọ mụnwa bụ onye ga na-agwa unu ndị kwesịrị ka enyere ha ka na ndị kwesịrị ka eme ihe a ga-eme na ndị mefere oke. Ị na-abịa ịjụbụ m maka Ngozi Orabeeze mụnwa mana ị na-achọ ka iwere ka ọma ọnụ mana mụnwa na onwe m na-achọ ka iwere ka ọma ọnụ na sọpọtụ mebi Ngozi Orabeeze na-eme ihe ọjọọ ma ihe dị mma. E buru ihe ndị mere ihe ọjọọ wee bata enu ihe nna oke na-eji etinye ma Nnamdi Kanu na-etinye ma Simon Ekpa. Ifu na unu ncha niile bụ arụ mere Igbo. Unu bụ arụ mere Igbo. Unu na-achọ ka unu divide ụmụnne na ụmụnne because of common issue. Because Ngozi Orabeeze bụ Biafran by birth. Ụfọdụ n'ime unu sị na ọ bụ ngworo onye Awụsa gworo mụrụ ya. Fine and good. Nke nwa na-ekwukwana na onye Awụsa gworo ma something like that. Onye mụkwana gị nwa. Maka unu nọ bụ ime accuse. Ihe unu nọ bụ ime accuse. Maka nweghị onye mfugo na social media na-ekwu eziokwu. Otu a kịta Metusela nwanne Metusela ekepụtara kịta. Na-aghọta my pain. Because na m ga-asị gị kpọọ onye isi gị ahụ. Kpọọ onye ahụ efu na ọnyanwa bụ prophet unu ma ọ bụ Mezaya unu. Kpọọ ya ka m wuo ya n'ala. Otu a na-ekwugheri ka m ga-anọ wee megide ha ihe. Ọntịrị ha ebido mara ha na-akpa eziokwu bụ ndụ. Ọ ihe m na-epreach n'obi nwanne. Because na iche na ọsọ mmadụ niile bụ onukwu. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ Ngozi Orabeeze. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ Nnamdi Kanu. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ Wazirike. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-asọpọtụ Ojukwu. Onye ọbụla na onye Igbo na-asọpọtụ all the governors of Igbo land. So mana unu nwa abụzi ndị oke ọchịchọ wepụta ya na-akpọ tribalism. Unu bịazie na social media unu na-achọ sọpọta. So nsọpọta Ngozi Orabeeze dị against Oge Nkele. That is when you will love me, okay? Then ndị against of Ngozi Orabeeze dị in support of Oge Nkele dị happy. Abịazie na nke Nnamdi Kanu nsọpọtụ bụ Chemefo dị against DOS dị happy. Nsọpọtụ ba Nneni Anya dị against DOS na dị happy. Then nsọpọtụ ba DOS dị against Nnamdi Kanu then na dị happy. Unu na-drive papa unu ka unu wee drive papa unu ka ọ pụọ na track. Mana ọmụnwa nyere ọnwụ. Abụghị m Ikenga Uruagụ, nke nje abụ Chemefo, nke nje abụ Obido Obenu, nke nje abụ Nneni Anya, nke nje abụ Chike Doziem, nke nje abụ Chinasa Nworu, nke nje abụ Lolo Karomonde, nke nje abụ ndị a niile Emeka Gift, Amaka Ekwu,
Ngozi Mboma, nke nji abụ ndị a niile Ozuọka, nke nji abụ Amaka Ekwu, onweghị ndị a niile gbawa ibe Amara Gift, ka ọ bụ nke na-eji emezi Nnamdị Aloy Ejimakor interview, bụkwa onye nke rụrụ ọrụ n'obi nwanne, bụ ikpe somebody ikpe. So kedu onye ga-abụ mpụta na-asị that na ma mara ihe o mere na Biafra, ihe o ji afa Biafra wee mee, ọ na ha nwa ama bịakwa kwuo ihe ha ji agbara ọsọ na Biafra. Anyị nwere nwaanyị bụ ndị bụzi eziokwu wee bịa, unu nwa bịazi online na na-selectzi somebody like me edezo ihe ezo from my childhood. So ihe ha ji eme m ọ dịka ọ behind ka isi ekwu na ha ma menwu m ka m bata na that cabal ha nọ n'ime. Why? Because they are not honest. Obinwannem media, ndị IPOB che na ọma stand ya, ndị DOS ha che na ọma stand ya kpaba ike n'ala Igbo before ha were ESN bịa crush ya. Na na-agwa gị na m agwa gị nke ahụ ịmahọ, nke ahụ ha ji eche na m abụrụ ihe mbụ, ka m na-agwa gị na ka ije na-eme investigation, because na asị na okenye si na amaghị egwu anụ bụ aghụghọ ka ọ dị. Many of all of you nọ na social media na-ekwu okwu Biafra are fake fraudsters. Igbo fraudsters. You cannot even defend your people in a righteous word, because many of you people na defend just a leader, mana mụ na defend territorials. Makana many of you people, if you're on social media, what you will be talking about so-called leader of yours. You make it kumaka Igbo, you make it kumaka Biafrans, you make it kumaka areas of government. Yeah, check here. Ngozi Orabeze ina-ekwu. Ngozi Orabeze before Matiede na Biafra. Ngozi Orabeze kwesị na-eso meso. Simon kwesị na-eso meso. Anything concern Biafra. And if they don't follow what I'm saying, they will not end well. All of them, they will never ever end well. Obuho abomono, obuho which have structure. Because na agwag na obrosi called the nambu called the kitty, whatever mneje. Everybody senior or Biafra must be recommended. Ogucha. And all the leadership agama consequences na guide their failure. Ọbụ mmadụ sị gị na ọpụta ọsị na ya bụ leader like nke mere na Finland, onye ọbụla na-amanye na ya enwerego onwe anyị, ha bịakwa agbaba onwe ha ọkpa ya, ịchọzi ka m bịa soro na-agba onwekpa so na-akọ ọnụ. A na-agwa gị na ihe nji tinye ọnụ na nke DOS because na some many intelligence of Biafran supported by DOS was migrating Obinwannem, destroying what Obinwannem is doing. Even Simon later created the one that divided a lot of Obinwannem. And the before hand n'ụra with ego ligoro with my time wasted. Ha ncha afọ m ka onwere ihe donya n'ime. Nnamdi Kanu butere project of Obinwannem, instead of him mention my name, how I wrote it there, or caucus like na free. Ibiakwa na asị na Obinwannem did this, Obinwannem did that. The reason why unu ga-eji wee nwụọ ọnwụ na ọ bụrụ na take time, because na unu na-afụcha onye ga-azụ unu ndụ na-egbu egbu. That is ihe na-agwa unu. Adị m akọrọ unu akụkọ. Ngozi, onye bụ Ngozi Orabeze? Onye bụ Simon Ekpa? To compare what I have done to IPOB worldwide. Who are them? Jane Obinwannem enwere m executive directors. M ji arụ ọrụ n'ala Igbo. Ana m eme mkpọtụ, ana m eme mpako. Enwere ndị bịara invest n'Obinwannem. I can give record of investment. At least in a company, I made investment of almost $80,000. Ọ bụ obere company ka ọ bụ. That is Obinwannem for you. And I can give accountability of what I have done in Obinwannem. Ebe mepechara office, ebe mechara ngwafi, ebe ihe niile, everything batara n'Obinwannem eji m record. Then Simon oji record of ihe batara na bridge. Nnamdi Kanu oji ihe batara na IPOB. That is what you have to understand about leadership. Leadership is not about when you just come and speak grammar and tell the stories of whatever that going to get people attention. A leader. A leader, he get to and monitor every single soul that is assigned as a membership. Your eyes, your memory must be with the person. Many of them just create here awareness before having here and they make a career.
many choka kamara. Like Simon Kurie said that my name must be written in a Biafran book. Who fought for Biafra? No matter what, no get taken. My name must be there. Or Rugoru nke. Then in give my bonny Igbo, Imam Putas nebo rotahia be a bedona. Imam Kunwe. Imas nebo rotaria be bedona. Imam Kunwe. Manam Pitakit as a kankuye, ebo meterie. Ọ kwụ unu nwa bụ ndị ahụ na ya so wee mee ga-abịakwa gbaba mgba ya ka anyị ji hapụ ihe niile ka ọ bụrụ unu nwa ga-eji aka unu gbuo onwe unu na the story. Nyanwa bụ Simon jechazie batazie ọ gwazie ndị Igbo ihe o ji ndị Igbo wee mee ndị Igbo. O nwere ihe ọzọ o nwere ọkwa ndị ọ na-efolo ka ha ncha na-efolo onwe before ọzaba ọbata obie mụ azabago Obinwanne and before mmadụ akpọ gị ọbata obie Obinwanne ka iji wee rụọrọ ya ọrụ o wee hụ gị n'anya. So Obinwanne bụ ife nji amonite onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ idu ndị Igbo. Yodago, my mission is to make sure na Igbo onye isi na ikwetere ị ga na-edu onye Igbo duo ha ka esi edu ndị Igbo because ndị Igbo nwere structure ha ji aga njem ma nke ha ji anata ma nke ha ji eje eje ma nke ha ji ebi ma nke ha ji arụ ọrụ. Why can't you people follow the structure? You claim that you want to fight white Westerners, but you are using the culture of the Westerners, the structure of Westerners to fight people that never believe in the structure. Obro crash kunu ga na-enwe. Ya na-akpụ ya bụ nchekwa obodo na-akpụ ya security. Ị bịa na nchekwa obodo niile enwere ka esi echekwa obodo. Mmadụ sị gị na ndị mmadụ asị gị na ha nwere team nọ n'ime ọhịa. Na that ime ọhịa ha nọ nwekwara ndị vigilante nọ na village ha. So who is now protecting the village? Vigilante or ndị nọ n'ime ọhịa? And only them na-ama ndị ahụ nọ n'ime ọhịa. Gị nwa bụ onye nọ na village amaghado onye na-echekwa gị na village gị. So if on a life good in danger. And that is why onwe ihe ọbụla gbatara mee n'ike ha bịazie claim that n'eze obodo ha chọrọ ịnabata ha megidekwa omekwu ha ma n'ọkpa. Na ebe ụmụ ihe ndị anyị na-adịghị eme bụ na Abia steeti. Mana ebe ndị ọzọ na-eme ịpụta isi na nwere ihe dị ka ndị na-echekwa obodo nọ n'ebe a mana ndị ahụ na-echekwa obodo enwere ihe ha na-echekwa ofu mkpụrụ ife. And gị nwa nọ na obodo oyibo zuzuru na-atụ ego na-atụnasịrị ndị mmadụ ego ha ji wee na-eme gị otu n'anya afọ ụzọ. Ịpụta isi na ọ bụ rere gịnị mere na the security ka na-enye nsogbu n'ala be nna gị today. More you are thinking that backward is more you are going to be suffering from your mentality. Many of you people na-atụ ji bịa kwuo eziokwu because all of you are into crime. Before nweta onye na-anọghọ na crime na Facebook or YouTube or Twitter or anywhere, ọ ga difficult. Before nweta onye Igbo na-anọghọ into crime, ọ ga difficult. That is why for me, I can never ever stumble of saying what I know. So because maybe I got you, why are you doing this to this guy? Otu am na landlord m na nkịta na-enwe problem because of one nine nwoke bụ onye Imo State. Whereby na ọ bụ na megide ihe na mmemme nwetara na then I have to use the picture and make my video unless ọkwụọ m ụgwọ niile nyere cash because our people ji ndị be anyị wee na-eri n'obodo oyibo mana ala Igbo sef epụta ikwete na ị ga-eme ife enye gị ego gị were ego mee ihe ndị ọzọ ịchọghọ then o nwezie ka onye ahụ si nwere problem ime na ọgbasa ozi gị but agreement unu bụ ime sure na inyere ihe ahụ bụrụ nke ya forever. Ị bịa kwecha m nkwa niile kwere m na ụlọ akịta ga-adị save na otu a ka esi enweta ụlọ na Germany Hamburg na ụlọ adịghị izi kpakpakpa yes na inye ha nama ego na-edo na then ihe ị ga-eme ebirizie na-eficha ụlọ na-eme nke gbaa mbọ na ide ji ụgwọ ụlọ ị ga na-eme ihe ndị anyị na onye ahụ emecha nye gị then I keep all of them but later landlord na-emezi ihe ọ na-eme gị nwa mee ka ị mara na o nwere ihe m na gị mere. It's happening here. Every country njere m ga-afụrịrị arụ ndị be anyị na-akpa ndị na-ekwu na social media people eche na m bịara ime ihe freedom fighting. What is the meaning of freedom fighting if you are not saying the truth against the evil, against the lies? Many of you people bịara obodo oyibo mee ndị be anyị na-abịa abịa life ha dị miserable because unu enweghị the knowledge to capture the system. Ndị nweziri the system enwe the mindset na-etiri ha trap ọma ha. Today now ebim kita na under suspicious and under under possibility or what. Landlord na asị m pụọ mana asị landlord ebe ka m na-ejezikwan
ebe na-akwụ ụgwọ almost 1 year na-alụ ọrụ esi na ihe iji asị m pụọ maka na onye ahụ tim nụ na-emeghe ọfụma bịa bụrụ onye ebe anyị onye Imo steeti because agwa m ha sị ya na ihe nji create Obinwannem media ka m mee expose of ndị bad reachers ndị bad readers ihe a bụ the reason ji create Obinwannem from childhood ka m bido na correct mama m na papa m the one I can jee jụọ fa there and mụnwa na-ekwu eziokwu asịsị na eziokwu m na-ekwu bụ asị ọ na-enwe ka esi ekwu eziokwu m na-ekwu ọnya bụ ihe na-esere mụ na unu niile nwere ihe ọzọ when I'm telling you truth about my friend or my mother or my father or my brother when they take it like that ọrụ gị bụ ije eme investigation na doubt ọmụ ọ bụ na ọ bụ asị then come and confront me and tell me that is what I'm trying to do to the whole world to understand about the reason you support Biafra from the first beginning. And my support Biafra because Nnamdi Kanu can wear marry friend jebe Ukraine. Amamoye Nnamdi Kanu bụ wee travel jebe Ukraine. Amamoye Nnamdi Kanu bụ mgbe na-azụ ahịa na main market Onitsha, mgbe na-azụ ahịa na Mbuko Obosi, mgbe na-azụ ahịa na Lab International. Did I know Nnamdi Kanu? Then ị bịazie today na-agwa gị ihe mụ amara before Nnamdi Kanu ka anyị mebie ka o nyere ndị be anyị aka ka e wee na-ejekwa ije Nnamdi Kanu na na-eti na Nnamdi Kanu ga-abịa kụziere unu Nnamdi Kanu ga-abịa nye unu freedom. Freedom nọ ọ nọ ka onye nwugoronu ọkpụkpụ elekasịana unu enweghị freedom unu ahụ bụ ihe ahụ unu ji emegide onwe unu one by one because none of you people gbara boy wee mara ihe dị na boy. None of you people serve government wee mara ihe dị na government. None of you people serve even your father to know what is in fathership. Onye mere unu ji egbu onwe unu na-akọ ọnụ na social media na-eme TikTok come and marry me, marry you, marry that. Because na unu divide go onwe unu before na-ekwu okwu maka division. Maka na ama mgbe nọ na Anambra na-asị gị go back to Enugu steeti na ofu ihe ka ndị Hausa ji karịa unu ji karịa ndị Hausa. Ịbụ onye Abakaliki, ịbụ onye Nsụka. Nwanne nwere ihe akọtara unu, nwe ihe aghọtara unu ka eji mezuo ọgụ ndị Igbo. Ịma ha na ihe niile a bi na memory of people. Ịma ha na mgbe ọbụla onye Imo steeti bịakwutere onye Enugu steeti ochete ihe ndị papa ha gwara ha maka ndị Imo steeti. Ịma ha na ọkwa the same mentality ahụ bụ ihe ndị Abịa nwere. Ịma ha na the same mentality a ka ndị even ma ndị unu mecha cross na mmiri na ọ bụ ndị Ijọ ndị Igba nke. E nwere ihe papa gị akụziri gị maka nebo gị and that thing ahụ bụ ihe na-enye nsogbu n'ụwa kịta ihe papa m sịrị m maka na mgbe mbụ bụ apụtasị gị na onye papa ya zuru ohi na-eji ọkpa gbawado. A lot of our people misleaded from the information given by our trustees. Ịma ha ịma na onye ma na-eme gị today. Because many of you people check na-eche ịma ịkpọ Nnamdi Kanu. First of all, what I think about Nnamdi Kanu, who is Nnamdi Kanu? The first thing I think mgbe agwa maka Nnamdi Kanu is who is Nnamdi Kanu? Ọ na redio ka ọ na wee gwa ndị dịka mụnwa na ya jee na UNN jee gụọ akwụkwọ. So ọ bụrụ na ọ gụtaghị ọnụ ya na UNN dịka ihe ọ na-afụ na UNN abụrụ akwụkwọ. Ọ sị ya chọrọ ije na UK ebe ndị butere the English ka ya wee mara ka ya ga-esi ghọta maka brain ya dị fast. Then o wee mee gịnị papa ya wee mee o jebe London. So na London a ka ọ nọ wee gụtazie ihe ndị London na-emezi ndị Nigeria. Wee chọbazie solution. Wee foundzie solution by agitating. So na ihe a ka m mara bata Nnamdi Kanu n'ala Igbo. So automatically life ya bụ na Afara Ibeku from Afara Ibeku to UNN Nsukka, from UNN Nsukka to American to Britain. So na knowledge ya bụ otu ahụ o si gaa ka ị ga-esi wee chedobere ya. Ọ sị na ọ bụ asị ya pụta na ọ bụ nwa Igbo na-ekwu okwu. Na-achọ m ime ka unu mara na knowledge abụrụ ihe i kwuru n'ọnụ na ọ bụ ihe i mere n'aka. Maka na ihe eji wee na-akpụ ya nkụzi because n'ọnụ ka eji gwa gị were ọnụ wee kwugharịa. Mana nke mere n'aka bụ nke a na-akpọ talented akara aka. How many of them na-eti mkpu na social media na ha bụ leader this leader that? How many of them mepụtagoro ofu mkpụrụ ihe ga-abara ndị Igbo uru ma ọ bara ndị Biafra uru? One thing, even media ha ji wee na-edefraud ndị Igbo niile onto Radio Biafra, Biafra TV and so reporting from every villages or every town. Check go the Radio Biafra, ị mara ndị bụ ndị professors of ndị Igbo, ọ bụ ndị educated of ndị Igbo na-abịa ebe ahụ enye gị analysis about Biafra history or Igbo history. You can never find it because it's a fraudsters.
They don't know what they are doing. Ha ji aka ha mee onwe ha employ. Then automatically ha ji aka ha na sponsor onwe ha. And ị gaghị chụpụ nwa mmadụ n'ebe ọ na sponsor onwe. Because o doro m anya na by this time na Radio Biafra bụ ebe kwesịrị ibu ụzọ wee gwa gị ihe na-eme na Israel. Maka na otu a ihe na-eme n'Israel, onye nọ n'Israel ga na-akpọ na Radio Biafra na-enye anyị every fact and figure of what is going on in Israel. Ọ na-eme na Abia State, ọ na Radio Biafra. Ọ na-eme na Enugu, ọ na Radio Biafra. Ọ na-eme na Europe, ọ na Radio Biafra. Because we are everywhere. And we build that Radio Biafra to use it to have a common contact. Nyaka ụwa afọ na ọ ga-enye ezigbo nsogbu, ha ebute name itinye. Iruzi ebe a sọsọ onye na-ebrokast na redio bụ nke a na-akpọ nwanne anyị nwoke bịara ọfụrụ a. Maka na Ikechukwu anọghọzi ebe a. Ike Peter anọghọzi ebe a. Alozie m anọghọzi ya. Ndị a Chidera ọdụ ogene anọghọzi ya. Ndị a niile bụ ndị tibere mkpu before. Where are they? Kita na good luck ebere good Jonathan ọkwa Jonathan gịnị nwanne. Bie nọzi dị. Nya na onye nke nọ n'Israel na-abịa agọrọ anyị ọfọ ndị Israel. Ya bụ Jewish. Hapụ nke be nne ya. Yeshua Masha na-ada ebe ahụ. Which ọ dịrọkwa bad. Mana onye ndị na-representịrị anyị bịa. Ifu that na mbịakwa na-ekwu Yeshua, gị nwa na-ekwu Yeshua. Mana mụ na gị bụ ofu ebe ka anyị si bịa. Mana enweghị ike ịfụ onye Yeshua na-ekwu Igbo. Sọsọ na-ekwu Yeshua, gị nwa bịakwa na-ekwu Yeshua and Igbo. If only the confused. And you think that you are helping your people. But you are destroying your people. Because that is why everybody must tell the history about their own. Not to tell about others, which you don't have a concrete evidence. Obu na ndị Igbo formulate ihe onwe ha to become evil among themselves. Kedu ka ndị mmadụ ga-esi pụta sị na ha chọrọ isi na Nigeria corruption wee pụta? Wee sị na ha kpọrọ onwe ha indigenous people of Biafra, one family, IPOB. But nobody knows what they are doing one by one by living. What are you doing by living as a member of IPOB? If you are someone by IPOB, that means that place is not safe. They don't know people that is registered in IPOB. They don't know the people that is become a member. They don't do investigation. They don't do research. They register everybody. After registering everybody, many of them that is come for purpose now executing their purposes. Then on the matter how will ndị bịara iji eziokwu wee gaba n'ihe na-eme kpọọ ha asị. Onye mere ha ji akpa ndị dị ka ịsabo. Ị na-akpọ m sabo weba na amaghị m onye ebu. Unu emebeghị ya na-akpọ declaration. Account declaration. Unu sị unu bụ ndị isi gwa anyị ihe unu na-eme ego na-ekwu unu nwere na bank. Then onye a bụrụ ga-abịa bụrụ ndị isi Biafra. Unu asị na ọ bụ voluntary. Then ọ bụrụ voluntary, why are you commanding me? Because ije go voluntary something, anaghị eme harassment on that. But DOS na-eme harassment on voluntary issues. Na-eme choosing on voluntary issues. Before they sack somebody, they don't do voluntary. They now do power. Tussle. Mana isi na isi na ndị na-eme eji power destroy gị ka isi na-apụ wee batakwazie na the same little one enyere gị i were na consume your people, claim that you are respecting the Nnamdi Kanu, not even Biafra struggle. Because that time njụọ ha jụ asị m that na onye isi kwu ha n'okwugwo. Who is onye isi when in times of corruption? If we say we want to fight corruption in Nigeria, then we have to start it by our lifestyles. Many of us nọ na mbuko obosi na-eme arụ na-eme akụchie. Many na-eje na China butecha akwa change Dubai name in na-ele n'ọnụ Dubai. Some people na-go China television bịazie change German television, change engine tinye kesi Germany were China engine tinye. Na-eme ihe niile ọ bụrụ corruption ka ọ bụ. Ha chere na ọ na-eme n'ala Igbo. Ịbịa na main market goro shoe, ha etiri gị anwụrụ anwụ kechie gị etinye na ijezie na-agwa ha na ekwere kwasị gị na na ayara ihe ngosikwara n'iru gị itufuru etufu mere exchange amarọ m. Ọ bụrụ katon gị dị ya, of course onye ọbụla ka rụrụ katon. Onye bụ unu ga na-agwa gị ya, ị na-asị na Hausa na-egbu gị, Yoruba na-egbu gị. Weba na mụnwa ma na ihe na-eme ndị Igbo si ndị Igbo n'aka long time a na-abịa asị m Biafra Biafra. Biafra bụ ihe a chọrọ iji wee defraud all Igbos.
mana na-ekwuzie n'ọnụ na-ekwu na ha bịara iji Biafra nye aka nna monitor ha na ya ka m monitor wee ruo na level m ruru kịta na-ajụ m Ngozi Orabaeze ndị a niile bụ ndị m bịara fụdat na ha chọrọ ịbịa were Biafra to destroy Igbo people because na mụ gwara ndị be anyị agwa sị ya forget ya na ife na-eme na Biafra anyị dị na ọ bụ eziokwu ka ndị a bịara inye anyị ọ na anyị bịa mee ha expose na ọ bụrụ eziokwu simple maka mụ anaghị ene anya who is who in Biafra struggle ihe na-ene anya what are you saying then ikwuchi okwu niile ahụ ị ga-ekwu m wee sobezi okwu ọnụ gị o mezie gị bịazie sị m na ọmụ asọ gị ji eme then ị ma na ị kwesịghị ịbịa na public na announce something ndị mmadụ na-ebelieve Simon Ekpa kịta na a na-ajụ ya gịnị mere o ji wee na-eme ihe ọ na-eme ọ kọbara ha na o nwere ihe ọzọ a ga-eme na Finland na-abụrụ nwanne ịkọchago court of freelance na ipublish ihe do na ị ga-eje mkpọrọ ị ga-enwere onwe gị ị ga-akwụ ego na edo na nwere onwe gị then ọ ka Europe si eme then automatically bịa na Nigeria otu a ka esi eme na Nnamdi Kanu no gịnị ka eji wee jide Nnamdi Kanu wee ruo today asị gị na kọtụ nke a emegidekwu si na akpatara first witness second witness the same thing ha mere anyị na Python Dance 1 Python Dance 2 Python Dance 3 the same thing emere gị na agwọ riri nụrụ ego Nigeria oke tara ego Nigeria nke a nụrụ monkey tara ego Nigeria the same pattern of that story a na-akọrọ gị na-akụ aka na-achị ọchị bụ the same story a na-eji control Nnamdi Kanu and many of you people can claim na ịka ndị Fulani ma ihe na ịka ndị Hausa ma ihe weba na ndị dịka ya amago na unu bụ okpo n'ebe ha nọ na-eji ego wee saa unu isi tinyecha unu n'ebe position of ego nọ mana ego unu niile ahụ dị controlled by Tinubu in one remote ma Cubana o ma chief priest o to God ha achọ ego ha achọ and when they want to bring such a things down when they want to bring that such a things down ị ga-aghọta mgbe mere naira crisis ọ dị ka mam ihe mere asị naira crisis emechasị gị na onye ọbụla dobere ego n'ala butekwa ya ka echenji maka a na-echenjizi nọmba ihe ndị a niile nne bụ ka ha mara how rich you are then ibutechie niile a ha fụchasị ego niile ị nwere ha wee fụ ebe ha ga-esi wee takụrụ ọgụ fụ ebe weak point gị dị ndị niile kpọrọ ndị isi na Biafra ha ma ife a na-agwa gị ha ga-asị gị na ha ma ya na ha ka gị mara na ịka bụ nwata na ya na-eme mana aka na-agbawa ha ofe aka asị gị bịa tiere ha mkpu na soshal midia as what na ọ gị nwa ma ihe ka nna gị ma ihe na so ị ga-eme ya n'ike n'ike nakwa n'ike so anyị nwa bụzi ndị na-ajụzi unu ka eke unu si chee ka eke unu si chiche na ya mara ihe agaghị m apụta na-enye ndị Obinwanne declaration agaghị m apụta were ndị na-arụ ọrụ n'Obinwanne wee mebe threat ba gọọmenti no sọsọ ihe m nwere ike ikwurube mbịa ebe a kịta ngwaba gọọmenti ihe a na-eme n'iru onye ka o ji wee bụrụ the value of the truth station ebe a ka na-ekwu eziokwu onweghị onye ga-stand nwu ka nsi stand na-agwa gị na-asị gị na echi bịa na screen mana ndị ahụ na-atụ asị ndị ahụ na-blackmail mmadụ ndị ahụ na-eji ndị mmadụ wee na-eme stories ọha ka eji na platform ha sị na ha na-eme ọfụma na-eshare ihe ha na-eme mana mgbe that sharing of the evil now conquer all of you unu begin to blame God blame devil mana mgbe unu na-eme ya you was happy right now very dark man kịta now na-etizi na-ekwuzi ihe reason Nnamdi Kanu ji wee sị na ebe ọbụla policeman egburu mmadụ maọbụ ezuru oshi policeman maọbụ amị checkpoint nọ dị mana ha mere ihe a kwesị ime na a ga-ebupụ that place a ga-ebupụ that checkpoint na ọgbahazi uru jee na station ha gbaa ya ọkụ ma tufuo ya many people grab that one mana ihe o ji wee kwuo bụ na countless complain about killing people on the way, kidnapping people, and also taking money from our people that driving on the way. The complaint dị too much. Anọkọta egbuo mama anyị were osisi hunye n'ike. You know, anọkọta were mma gbujasịa part of mama anyị wee wetekwara anyị. Then unu nwa niile na-afụzie ndị a niile gbazie nkịtị. And anyị nwa bụ ndị nwegoro human conscience fear anyị ababa mba. That is why ọ ji adị ka anyị na-akọ ọnụ. Mana ọ bụghị ọnụ na onye nwe mental reason ga-aghọta na ọkwa frustration of what we are passing through bụ ihe na-eme anyị. Onye mere na ndị dịka gọọmenti before ha bịa mee anyị arrest
ha ga-enenegodi ihe anyị na-ekwu. Then ihe anyị na-ekwu bụrụ propaganda, ha ga-abịa. Ihe anyị na-ekwu bụrụ blackmailing, ha ga-abịa. And ị na-anya na my Facebook, the reason Facebook ji atakụrụ m eme ihe niile because ihe m publishiri mgbe a na-egbu ndị be anyị na through IPOB ka na-enye the page nsogbu. Ị hụrụ ya? Then abịazie na mgbe m sịziri oke ka m nwa controlzie Facebook mebezi ihe dị n'obi nwanne, ka ihe na-akpọ ya the suspension ha nyere m ma everything ọ na-eme ya affect, but m nwa achọghị relate maka na ọ bụgoro mmadụ na-abụ ma ịtọ na-ege m ntị, one day ọ ga-eru ndị onye ọbụla ntị, maka na ọ bụghị ịbịa kpuchie ofu onye ka iwe megbuo ofu onye bụ ya ga-eji nweta Biafra. Biafra abụrụ gị ihe dị adị already. Ọ dị adị already. Na ọ gị nwa ga-eji aka gị jee mara ka o si wee dị, you know, because na many of you people nọ na social media na-ebelieve ndị nọ na social media. Oh, a scam. A scam. A ga na scam gị anyhow. Because na iruo na ihe gbasara Biafra, ọ bụghị na Facebook ka ọ dị. Even before Facebook abịa, Biafra nọrọgo there. Mana almost all of you nọ na Facebook na internet ka unu na-emezie Biafra. Somebody mepee internet ọ na-akọ nwanne ya ọnụ. Ịbụ sabotua, ịbụ criminal, ịbụ alamajiri, ịbụ daughter of nka, ịbụ daughter of nka, ịbụ onye oshi, ịbụ sabo, ịbụ nka, ịbụ nke ọzọ eruo echi na-anụ apologize. I apologize. Ọ bụrụ madness dị ya. How many times ka efugo m bịa na social media na apologize to people I'm talking about? For what? People mma na ha marọ dị ihe nọ nke anyị na-ekwu ka ha ji mara ihe ha ma na ọ bụ na ha ga-agwa onwe ha eziokwu. Ka m na-abịa asa apologize. For what? Mụnwa na onwe m na-ajụ ndị ọcha ajụjụ ihe dị na freedom fighting abụmonye ara. Mụnwa na-eme personal research before I come and talk abụmonye ara. Enwere m right to criticize our government in any level I want as far as they are incapable to lead our people. It's my human right. It's my human right to tell you about Akwa Okoko case. It's my human right to tell you about Obi Kubana misleading people by this, what they are doing. It's my human right. Because here I cannot be misleading. You will thinking that Otu has a make or Osabia. Then this is the Kiju as a Kosabia, Hapachisi everywhere. That is crime. Against humanity. Manunu Chanine na Akoro Haka. So how can you people now come out and defend against of what you have supported? Whereby na mmadụ ya akpata ego na-atụ ego ha bụ katọn otu a na-atụ ego dị mana gị nwa na-arịọ nri ọnụ, mama gị na-arịọ nri ọnụ, village gị na-anwụ, ha nwa na-aga with security, bouncers, mopo, army. Gị nwe dị nke na-aga with. Mana ịpụta echi ha publish something na you go say first share am. And now you go come and tell me you are just jealous for nothing. Now you go they come and tell me. So mu anene chane ge mu afugo that ni bonye rireri. Then okwu anyị na-ekwuzi kịta na ya ga na force onwe ya force because mkpu ntị goro na this house. Ha cha na anụ ụdị ya. Arịrị ka ha na-eri. Batago, arịrị ka ha na-eri. So mu nwa agaghị etizi mkpu ọzọ. Ọ mpụta otu a nsi ekwu ka m ga-esi na-agwa unu. Until unu chari na-aghọta na Biafra abụrọkwa ihe a ha na-ekrete online. Kwefuru ihe niile ha na-eme online monthly dues, Saturday contribute dues. Stop that nonsense. Na ọ bụ na ịchọkwa ka ala Igbo dị mma o. Ọ bụ na ịchọkwa ka ala Igbo dị mma, stop that nonsense. Maka na ana m ekwu based on na m ga-enyekwa gị fact nji si gị kwụsị ya. Ọ dịghị organize. All faction of cabal of people and onye ọbụla na-atụnye gị ebe a ga-like ka ọ protect this leadership or this whatever they created. Amami na water. So ha naghị ekwuzi okwu ala Igbo. Ya na-ekwuzi okwu bụ party because ha nọrọgo na Biafra struggle we create a lot of parties. Ma Biafra abịabekwa o. So anyị bịazie gị nwa na support a party. Ọnụlọ ka nwanne nwoke si na mana support Ngozi Orebeze ọsọ. Onwe dị mgbe support Ngozi not because of the misleading of information Nnamdi Kanu nyere people Biafrans because of Simon Ekpa. Onye akọsịrị wahala m na-achọ ka m setụrụ. Because ọ pụtara anyị ndị dịka m nọ n'ihe na-eme, ndị dịka many people nọ n'ihe na-eme. Ọsọ Simon na-eme ọfụma. If no kwukwuru na awụsarị dọkụbọ na-eme ọfụma. Why all those things? Onwego mbọsọ ọsọ na anyị na-eme ọfụma. Anyị nwa bụ ndị mere ihe o ji wee bụrụ ihe ọ bụ. Onwego mbọsọ ọ pụtara even ngwa DOS.
Oh, if you want to go to DOS, but all you want to some certain times your name. Many of you people just on social media na rubbish. Think that now people like us, kedu ihe na-atụkwa n'ụjọ bụ ịkpata ego ka ọ bụ ịmụ nwa ka ọ bụ ịnata ala Igbo. Amaghị m ihe ga-eji tụ ụjọ ga-eji nnọkọta ma gwa onye ọbụla bụ onye mere ihe ọjọọ against the will of our people on social media or live or face to face. Amaghị m ihe ga-eme mma ya gwa gị ya. Because many of our people amaghị ihe bụ leadership. Ya mere na na-achị ha ghọtara. Onye na-ene anya kịta na mgbe m bịara na Ukraine create leadership. Mgbe nọ na bay anọ m na union. Anọ m n'ọtụtụ organization. Wee bịakwa n'obodo oyibo wee were the format of organization wee create Igbo union na my city. Ebe a ka ha nọ wee kpọọ m Obinwannem. Then batakwa na Biafra struggle ka mmadụ ihe m ga-eme ka m putukwe my knowledge. Mbịazi ebe ahụ ọ bụ na ndị nọ n'isi enwere ihe ha ma n'ala Igbo. Many people believe them. Ha bịa jụcha ndị dị ka anyị ajụjụ ha were eje kọ na redio Biafra. Iche na ha na-eweta information. Kịta na ahụ ihe emego men na-adịghọzi ndị nwa na-asị juru ebe niile na-adịghọzi. Ide ajụ na-ese nke ahụ because ha na-ekpuchi ka ọ hapụ ịdị ka ndị Igbo gbara n'anwụ. Bet ndị ahụ na-achọ ka ị hapụ ime ka ha mara ihe bụ ndị Igbo ka gị mara ndị bụ ndị Igbo kara mara gị ndị bụ original and fake. And ndị ha na-edili with today bụ fake because fake ka ha ga-abịa nwụ jide nwuo. Maka onye na-abụghị fake bụ ezigbote onye Igbo aka dị akpali ya akpa. Gịnị ka aka na-akpali ya? Kama aka ga-akpụ ya nwanne akọsọ ihe a ndị Israel na ha akọsọ na Iran. Eji ụka wee mee unu niile unu ekuluzie down. Asị ihe ndị ụka ga na-agwa gị don't take law into your hand. Mana bịagodu ma onye that pastor ọra onye reverend father họrọ ma godi ọra na steji ahụ ka ịfụ na ọ ga-atọ ọnụkwa aka ma aga ọra even si ndị ahụ bụ ndị security of church bupụ n'iru ebe a. Mana ha ga-asị gị don't took law into your hand. Mana zogodo onye ahụ na-ekwu okwu ahụ ọkpa maọbụ tempa n'ihe ọkpa ọ tara afụfụ wee bụrụte ga-efu na datin ahụ na-epreach gị can never exist in his life. Onye ka m ji agwa gị na Ebuka Obi ma Mbaka ha ncha niile bụ fake. They will always tell you a sweet word, but mkpụrụ obi ha have already condemned everything about you. Maka na onye nwe conscience ama mbịa kọchara gị akụkọ ama mbara gị uru n'ụwa. Like nke a na-agwa gị now, ihe na-agwa gị ya bụ na many of you people na-ayi ego ayo now. Many of you people na-complain today. Many of you people na-eche na Nigeria bụ bụ problem. Many of you people na-eche na Tinubu bụ problem. Many of you people na-eche na Fulani bụ problem. But ihe niile na-eche abụrụ eziokwu. Ndị bụ the problem bụ ndị a niile na-etinye na screen na ha kịta. Let me put them again. Ndị a kịta bụ problem of let me say the part of problem. The part because the governor ha anọghị here. The part of problem bụ ihe niile anọghị here. Can I explain? Nke mbụ bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ebube Mmụọ Ebube Mmụọ nwere congregation nwere ndị okechi na keji ya na-ebelieve na whatever he thinking and his thinking enwere ka o put only na table without ndị yahoo maọbụ ndị drug dealer maka ndị na-arụ ọrụ ka anyị si alụ ọrụ in a genuity in obodo anyị nọ n'obodo dị iche iche enwere ike ịpụta nye Ebube Mmụọ ego ga-ebu anyị aka idozi village anyị ọ ga-edozi ụmụnne anyị ọ ga-enyere ụmụnne anyị aka because anyị amarugo that na ego ọbụla anyị nyere Ebube Mmụọ bụ ego nke ya as a personal business of that charity o mepere. Ya bụ common sense. Then ijekwuru Ebube Mmụọ Odumeje just start ya nke ya mbọsị ya like play o buru mama anyị na-atụ na tebụl na-eme ihe nọ na-eme like play o mepe ma Obi Kubana ha ma chief priest ha bịara ya n'ụlọ ụka mgbe ahụ ma ihe niile ọ dịka ọ bụ ihe comedy ọ dịka ihe eme ya. Today, Odumeje enwego people who believe in that kind mentality o ji wee bịa which that mentality na Igbo culture dị njọ ọ dị njọ ọ rụrụ arụ ihe niile ndị a na-emecha adịcha njọ na culture Igbo ya mere ha ji wee hate culture Igbo with a passion because culture Igbo bụ ihe ga-eme ha expose ha dịka nobody. Then etu akwa ka ị ga-esi jee na nke Mọka nwere lot of people ga-abụ asị ha nwụọ pọtọpọtọ ha nwụọ pọtọpọtọ asị ha danye na pọtọpọtọ ha danye na pọtọpọtọ ihe a ka na-akpọ mmadụ inye honor respect. People who are obeying Mọka buru ezigbo ibu same way to Ebube Mmụọ and to Lion himself.
the same chief priest mba e-money na-eje na nke Lazarus Moka o sokwa bụrụ God choosing. E-money ka o si eme business kedu ihe ọ na-eme business kedu ihe mee na e-money agaghị eme ka ndị niile abụ ndị kedu ihe mee na e-money anaghị ada na pọtọpọtọ afụbeghị m e-money ebe ọ da na pọtọpọtọ as a law choosing believer because e-money kwesịkwara ije daa na pọtọpọtọ. So ọ bụghọzi ndị ahụ bụ ndị na-enweghị faith anyị kwesịrị inye faith ka a napụziri the last faith ha nwere nyezie fa mmegheri ha na-emegheri n'ụlọ ụka ịdara esi na ọ bụ anointing na-ebutu gị ịda sị na ọ bụ love of Jesus ifure ha were gị na-eme akaja. Then ijezie na nke Ebuka Obi nwere a lot of people who believe in him now. Ifuru si dị so ndị agha niile believe na Ebuka Obi abụrụkwa ha nwa believe na Lazarus Moka o. Ndị agha believe na Lazarus Moka abụrụkwa ha nwa believe na Odumeje o. Ndị agha believe na Odumeje o abụrụkwa ndị agha believe na Ebube Mmụọ Nsọ o. Ndị agha believe na Ebube Mmụọ Nsọ abụrụkwa ha believe na Mbaka o. Ndị agha believe na Mbaka o abụrụkwa ndị agha believe na Chibụzọ wee dịrị wee gaba ka ha si wee ghara wee divide the citizen of Nigeria and have them under their care. And you complaining about Tinubu, about Buhari, whereby not ndị a kwesịrị take responsibility of those that under their care. Because Haji God when they cure people who get sickness, then when they're sick, they go to hospital. Then, according to the issue of what we are passing through now, that is the hunger is destroying the children of the God, and the sickness is killing the children of the God. They cannot come now and cure hunger as Jesus make a bread. He's now bread or make a stone to be bread or something like that. Jesus mere mmanya ọwụọ mere achịcha mere gịnị nwa na okwute ọwa achịcha mee mmanya mee mmiri ọgwọ mmanya mgbe agụụ na-agụ. Then all those people that using in Jesus name that you love more than kịta agụụ na-agụ gị ka ị ga-eje ka ha mere gị ife ahụ ha ji Jesus wee na-agwa gị eri oge maka ọ gbajuru achọba Jesus. Then ọ gbajurugo kịta chọbanụ ndị dịka Ejike Mbaka, chọba Chibụzọ, chọba Ebuka Obi, chọba Lazarus Moka, chọba Odumeje, chọba Ebube Mmụọ Nsọ. Ndị a bụ ndị bụ ndị ahụ bụ ndị ya savior. They are your savior. They are agent of God. People God used to bless others. So you have to go and look for blessing, which is not nya ka ije ejere ụka mbọsị ụka. Then why na the blessing anaghị eso gị anata nọ na bijecha nata ịbịakwa yọba Okechukwu ugwu ego whereby na Okechukwu ugwu esoghị gị wee je nata blessing. So ebe ka Okechukwu ugwu si wee nwetazi blessing ọ na-enye gị as a giveaway. Nke a bụgoro ndị ji afa Jizọs when they destroy the unity and the love of Igbo nation. And the people how they use it they go too much. On Okibia na family, about the 5. I think na 3 not on one position, 2 not on one position. In Moroka 3 win near 2 Mano kwasi ka na-eme. Mana data si aha bụrụ eziokwu maka na ndị believe na asị akarịa na ndị believe na eziokwu. So asị ebie ga na-achị ezinụlọ a na ịchị ịdị ogologo ndụ na ụdị ezinụlọ dị otu a ịma na ị ga-eme ka ị na ha afụ ihe ahụ niile ndị ahụ na-eme. Onye ka na-akpa eneta aghara like ọ bụ na ihe niile afụcha na this Biafra struggle na mmere eneta aghara ma nke mfụ na dibịa ndị arụrụ ana na eze nwaanyị ndị arụrụ ana. By this time a lot of things carried happening na social media mana ala Igbo by this time. Beto ka anyị si tie mkpu ka ha ji gba ọsọ gọọmenti kwesịrị ịma ihe na-eme sense kwesịrị iji aka ha chọpụta before anyị nwa bụzie ejizi taa afụ were gaa anyị chọpụta chi niile na-agwa ha na ọ bụ ihe ọjọọ ka ha na-eme. Then mgbe o rụziri ha aka a lot of people anwụgo from ihe ọjọọ ahụ. A lot of people enwego problem from ihe ọjọọ ahụ. Then ndị a niile nwecha problem from ihe ọjọọ ha na-eme ha ma na ihe niile ha na-eme ba mmasị na onwe onye ga-akwudo m wee kwuo okwu ka okwu okwuru wee bịara mmezu nye date nye time nye venue ha ma menwunye. So na ha na-emekwa gị emetọpụ gị ihe ndị ụka mefọrọ gị. Onya mere njisi gị condemn ọnụ ndị dibịa na ndị dibịa enwere power. Na enweghị onye nọ n'ala Igbo bụ aka ji ọfọ because aka onye ọbụla nọ n'ala Igbo rụrụ arụ nya ka ihe ọjọọ ji eme. Maka na enwe aka ji ọfọ ga-apụta kwuo okwu ị ga-ama na okwuru okwu. Nnamdị Kanu Jos bịa kwuo okwu ọnụ na ọ bụrụ na o ji ọfọ okwu ọnụ ka o kwuru mana onye ji ọfọ kwucha okwu n'ala na ama jijiji
Many of you people amaghị na ngozi niile nyere anyị ka anyị ji wee na-ele ka ndị na-ele abacha. Anyị na-atakwa n'ime onwe anyị. Ngwanụ ka anyị hapụzie ndị ụka. Ndị uju ụka wee destroy ala Igbo. Ọ bụghị ọrụ ugbo ịmụkwa na ọ bụrụ that na ọ bụ my mindset ka eji Mbaka nwere kịta. Mbaka kwesịrị inwe ndị niile, Mbaka kwesịrị inwe ebe gọọmenti nyere ihe, the youth niile nọ na Mbaka ga-enwe oge na-akọ ọrụ ugbo. Kịta na-akọ ọrụ ugbo now. Ndị youth niile bụ ndị na-abịa adoration ga-ewepụta ihe dịka once in a week to come and cultivate for what adoration people will be eating in time of dry season. Onya bụ na ị nwere people gị na ha na run natures together because ndị a bụ ndị na-arọnụzi ụwa. Anyị nwa na-agwa gị ebe ha nwa anaghị emete ebe maka oyi ya ha anaghị eme ka anyị ji ata afọ. Ọ bụrụ na Mbaka mana ihe niile nọ na congregation ya bụ 1 million people, fine and good. 1 million people a ke ndị nwere job, ke ndị enweghị job, ke ndị nwere spiritual problem, ke ndị na-enweghị spiritual problem. Then ke ndị bụ ndị gụchara akwụkwọ ma ha nwere ọrụ. Then Mbaka ka ọ dịziri ịkọntaktị gọọmenti tụrụ nyanwa na onwe enye ya ọrụ. Onya ka ndị obodo a na-eme. Ihe dịka ịkọ ọrụ ugbo mgbe a na-akụzi nkụzi na school, which is not nkụzi ka Mbaka ha na-akụzi. Ọ na-abụ oge eji akọ ọrụ, teachers onye ọbụla bute ọgụ na be nne na nna ya. Onye ọbụla weta mma, a sị gị na ihe ebute ọgụ, ihe weta mma, ihe weta nkata, ihe eme nke a. Ọkwa ndị teacher bịachara bịa. Onye m iwe echekwa m na voice m na ọ na high zikwa high because na mụ na ndị side ma na-agbari maka the voice. So na-asịkwa na voice nwanne nji nwa ya ekwu na ọ bụ na nke a dịkwuo na ma na m ga-apụrụ ndị a n'ụlọ because ndị a kechiri m. Ndị a kechiri ụlọ m bi dị very quiet. Ọ dị very quiet. Mụ ama mbinwu na ya. Ọtago. But ọ bụ na ha nye m mana m ga-achọzi ọfịs ebe ọzọ because eli mi na-ekwu okwu with my emotion. So dịka anyị si ekwu before, ndị a kịta ịbịazie na anyị ekwuchago maka ndị pastor, which is na Mbaka. Yes, Mbaka kịta na anwụ bụrụ na ihe nọ na like ịbịa n'obi nwanne, ama mmadụ nọ n'obi nwanne, then mara ndị enweghị ọrụ, mara nwere ndị na-alụ ọrụ na-alụta ego, mara ndị na-azụ afịa na-enweghị ego eji wee support afịa ha na-azụ. That is what I'm trying to do in Obinwannem, so that na ọ bụrụ that na ndị na-azụ afịa na be anyị, then anyị nwa na-arụzi ọrụ ebe a na-anaghị azụ afịa ga-ewezi our percentage of business money anyị were na-enyezi ndị Obinwannem na-eme business, then ha na-emezi business a anyị na-ekezi the profit. Mụnwa wetara ego, gị nwa mere the business, anyị ke profit. That is what I brought in Obinwannem. And ndị kwesịrị na-eme bụ Mbaka na Ebuka Obi na Lazarus Moka kwesịrị na-eme all the congregation. Ọ bụrụ ọsọsọ ịbịa sị bịa atụcha ego onyinye, kpọrọ ego onyinye na were erobe ihe na-arụ, were emebe politics. No, atụcha ego ahụ were emepe indọstrị ga na-enye ndị niile bụ ndị nọ n'ebe ahụ ọrụ. Ekwesịrị ije na Mbaka sị gị na ihe m ji like Mbaka bụ na ije Mbaka, ọ bụ na ị nweghị ọrụ ị na-arụ, Mbaka ga-enyerịrị gị ọrụ, nye gị ebe obibi. By this time ekwesịghị ịdị na-ekwu ụdị okwu ahụ na Mbaka adoration. Ekwesịrị ịbịa Mbaka sị gị na enwere dress Mbaka na dress na adoration, everybody must dress like that. Onye ahụ bụ convert soul to the God or convert soul to the right from wrong.
mana kedu nke Mbaka ha na-eme? Jee na congregation Mbaka, jee na congregation Ebuka Obi, jee na congregation Ebube Mmụọ Nsọ, marụgodu na enwere ihe gbanwere agbanwe ebe ahụ na according to ndị ala. Ha nche niile nọcha ebe ahụ bụ nwunye mmadụ, di mmadụ, ha na-asa ha isi, na-echenji their family, na-etinye ha na depression, na-etinye ha na break up, na-etinye the memory to the worst in the family. Nwaanyị jecha ihe dị ka ụka bata ọ na-ama di ya aka n'iru. Ebuka Obi kịta bịa ọ na-akọwa maka ịnụ di, maka idina dina, mana ihe o kwesịrị na-akọwa bụ ihe gbasara Mary na ihe gbasara Jizọs. Mana ọ pụgo na ya kọwabazie ọ bụrụzie ndị na-enye advice afọ marriage taparis ka ọ gịnịkwa na-akpọ ya, ya bụ ndị na-akọwa marriage. Ebuka Obi nwere right ịkọwa maka marriage mara ọnụgo nwaanyị ọma ihe dị na marriage, mana ọ ga-ewere microphone na-akọwa na mislead all of you. Tomorrow now inwebe problem bịakwa na-asịkwa that na ọ bụghị Ebuka Obi fault na ọ bụ mmadụ ka ọ bụ. Ọ na-abụ mmadụ a na-agwa gị na ihe eji agwa gị okwu a na-agwa ha today maka na ha bụ mmadụ. Ị na-afụ ha ka spiritual people, mana anyị na-afụ ha ka ordinary people dị lazy who cannot use their brain to do business like the world. Maka ihe na-ebute ndị be anyị ji abụ pastor or reverend father because of laziness. They cannot do like we are doing business, going around taking risky from all the riskies. They can't do that. You know, upon God's grace that on top of them, they no do. Many of our people now go to school of economics. Ha kpatachara ego ha mara ka ha ga-esi manage their money. Then ndị na-erizi uru ya bụ ndị ị na-anya na-akpọ ha man of God. All game. Then ịbịazie na Nnamdi Kanu, Ojukwu, and Ụwazirike and Simon Ekpa. Ndị nke a nwekwara ndị believe on them. Nnamdi Kanu agbaghị how many million of people believe in Nnamdi Kanu ị na-atụ ụjọ. Kedu ihe ha ji wee believe on Nnamdi Kanu? Because Nnamdi Kanu kwuru eziokwu dị n'ime Mbaka, Ebuka Obi, Ebube Mmụọ Nsọ, Lazarus Moka, Chibuzor, Udumeje. Nnamdi Kanu bịara were IPOB expose their evil. Onya mere na no of them will like to support Nnamdi Kanu because Nnamdi Kanu exposed about the evil of the church people in Igbo land. That means na ndị dịka ha ị ga-afụzi ha ha na-ayọzi gị ego ayọ weba na ha na-ana gị ego ana n'ike, mana ha gaghị abịakwa were egbe na ama nara gị ya. Ha ga-asị na ọ bụrụ na inye ha Jizọs maa na ụwa ga-ama ndị bụ ụwa ọma, ị ga-abụ onye ihe ọjọọ ga na-eme. So all fear ka ha tigiri ime, were fear ahụ na-enye ka Chukwu hapụ ime gị ihe ọjọọ, weba na ihe ọjọọ niile na-emekwa ndị na-abịa ụka ahụ. Ị ga na-ajụzi onwe gị na ndị ahụ ihe ọjọọ na-eme o rutebeghị gị aka at the moment, ọ pụtara na ndị a niile emeghere Chukwu ka ihe ọjọọ ji wee bịara ha. So ị na-eche ụda echiche a, ị na-afụ ebe anyị na-akọwara gị ndị a si wee bụrụ ndị 419 si abịa. Ana onye nwa bụ ihe mere na Tinubu adịghị eme ọfụma n'ala Igbo. Onya mere na Naijiria adịghị aga ọfụma n'ala Igbo maka na ndị destroyere ala Igbo tru Naijiria na-ebu ndị a nọ na skrim a. So Nnamdi Kanu kịta na ahụ ndị mmadụ bịakwa rush ya sị ka esoro ya wee nwetazie the secret of ndị nọ na this congregation. Then mgbe ha bịa ajụzie nyanwa kedu executive ọ ya aga, ọ tụọ DOS aka because a na-enwe ihe a na-akpọ executive directors, ndị na-adirect ihe na-emenụ. Na ịbịa na ụmụnna ndị ụmụnna bịa na direct obodo. Then abịazie jụọ gị na like ịbịa na Obinwannem na-ajụ m ka ndị bụ my administrator, m ga-akpọchara gị ndị bụ administrators etichara na flyers. Then ịjụọ ndị Nnamdi Kanu ga-agwakwa na ndị bụ ndị a, but ije n'offices of ndị okwu na ha nwa bụ ndị na-achị ọchịchị, ha ma akọwanwu exactly things otu Nnamdi Kanu si akọwara gị ya. Ọ dị ka Nnamdi Kanu ọma nke ya, ndị nke a mara nke ha, which is na osi otu a dị ma na ọ bụrụ a teamwork. Onye ka nna try ka mee ka ndị be anyị ghọta since Nnamdi Kanu bi okwu ka o si like na Radio Biafra, but up to say na you must listen to DOS. If you go to DOS to get information about Nnamdi Kanu, you can never get one single information. Then isizie na ka ịrụbazie on your own basic information, they will now nke ọbụla na-abịa ime ha affect ma ị na-eme Nnamdi Kanu affect, ha ga-abịazi ozugbo terminate ego ozugbo no time. Whether na nke Nnamdi Kanu na-azọ ndụ ka ọ na-egbu they don't care. They must tarnish your image or borrow a contract signed with them and Nnamdi Kanu, which is that contract will reveal in future and you will see it if peace can come in Igbo land. Amụwa na-agwụ na okwu na social media na ọ bụrụ onye ọzọ. Then nke Ụwazirike, many things o megoro na be anyị ọ makwana mgbe o mere.
ọ dịkwa ka akọgidekwa m aka wee chefuzie na enwere m another program by 8 o'clock with Chief Chika Daniel from American. Ya bụ the CEO of Caregivers International Corporation. Ha nọkwa na Labayo. Ha nọkwa na 5 states, but na o nwere ebe ha nwegoro base. So it's like Oka. So don't worry. Ndị Obinwanne na ndị caregivers ha ga-work together. So ihe niile na-eme n'ala Igbo ị ga-eji aka gị na-anụ ya. Ọdago because ike agwụgo many. So mụ agwara Chika Daniel gwakwa ndị ọzọ, I will not come and be shouting again for our people to know what is coming for them. No. Because na ndị ha je love, ha love Rejo Fezak, love Maazị Dibia, love Nnatu, love Akwa Ọkụkọ, love mmiri enwere ọkara agwụ, love Eze Obi na Asaba, love Obi Kubana, love Chief Priest, love Anyidon, love ma J Park self. So mụnwa bụ hated person among them. So mụnwa ịbịazi na-ebe akwa na-agbazi ndị ahụ bụ ndị nna ọnọ ka mmadụ ị na-azọ mmadụ ndị ọsị ga-azọ na ya ndị ị na-afọ ọsị ka ịzọ ya ndị nwa na o were osisi gbuo ogu Chineke ama akpa ikpe ahụ ị ga-eji aka gị blame onwe gị. So mụnwa ịbịa na-asị ndị Igbo anyị nwere onwe ha ọ dị ka ihe egwuregwu because ndị Igbo achọghị inwe onwe ha and they believe m that enwe set of people ga-anwụrịrị na this struggle of the confusion of the world, because the struggle is that anyị nwa nọ n'obodo oyibo kwesịrị ịbịakọta ọnụ, ndị nọ n'ala Igbo kwesịrị ịbịakọta ọnụ. Ya ka m ji wee mee ihe a na-akpọ slogan of ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ na mma irelate through social media. Then ịnọ na social media ya ga na-akpa nkata ilo nke a ga na-akpa n'ime ga-abụ on ground. Onye ọbụla were ka o si wee too na be anyị wee mara ihe na-eme na be anyị. Because na mkpọ my family kịta ama m problem ha na-enwe. Ị hụrụ ya? That problem ha na-enwe onye ga-asọvụrụ m ya? Ọ mụnwa ga-asọvụ ya with ụmụnne m. Mana ndị a ga-abịa sị gị na ha na-eme ihe Biafra ka ha wee kopu sense gị from your family, ka ekopukwa your help to your family. Then ịkpata ego kịta ha nwa ka ị ga na-enyere aka, and enyemaka ị ga na-enyere ha ịma afụ ya na any living soul, na ebe ị ga na-afụ ya na dead soul. Ọnya mere mgbe ọbụla na-asị gị tụọ ụtụ ka ego akara go mkpụrụ mgbọ, ihe niile a bụcha fọmat a ga-eji na-eri gị mugu until Biafra ahụ abata gị ime. Maka na the spirit of Biafra bata gị ime ịmụta ka esi ajụ ese, maka na unu anaghị ajụ ha ese, na unu jụọ ha ese ama nsanwu. O nwere ihe ga-ajụ m about Biafra ma ihe mere na IPOB ma ihe mere na Obinwannem ma ihe mere n'ala Igbo ma ihe mere n'obodo niile nọ ka m hapụ ịkọrọ gị ya na social media, maka onweghị nke bụ ihe ọjọọ. Mana ịjụọ ndị ahụ duto na ọbụrụ ọhịa ahụ ha gwara gị ka ha ji ekpa n'azụ, ha ga-asị gị na-enwe ka esi eme. This is belong to executive, not executive cabal. You think that now Jesus Christ is a preacher and a savior? No, Jesus was not a preacher, he was not a savior. Jesus was like a messenger. Papa muziri mozi simbia ziegi is not a preaching. A preaching is what this religion people biara bia ma anyị, konka anyị, wee nye anyị nke ha, wee nara anyị, wee were nke anyị jee tufuo n'ọhịa. Anyị chee na ha ji nke anyị. Today anyị abịago obodo oyibo, onwe dị nke anyị dị n'obodo oyibo, onwe nke dị n'ebe ị nọ. Mana Yoruba traịtụrụ nweta nwo nke ha, Hausa traịtụ nweta nwo nke ha. Kịta ka Igbo na-abatazi, Igbo abago no Google translation. Or small. All the effort of me and you. So onye ma eji agwa gị that na ọ bụghị by ihe efuru a na-eme na social media ka eji enweta onwe anyị. More damage anyị na-enwe n'ala Igbo today bụ na ihe asịrị na social media. Ọ bụrụ asị comment ya. Damage anyị na-enwe n'ala Igbo today bụ ihe asịrị asị na social media. Ya ka m ji wee gwa ha tete na Obinwannem believe ọ na-asị na-asị. Because na leaders unu na-asị na-asị. Onye mere many of ndị unu trọsụrụ ijide ha kịta na ahụ kpọpụ ha na police. Ha deny ya gị, deny ihe ha na-eme. Then ihe anyị na-eme, that means you cannot stand it in a court of the law. What?
like ijide m na mbịa na mbụ content creator ihe nji wee register Obinwannem media ka ọ dị registered then na-emezi ọbụla na-eme ga across the boundary of the media then ọha nwa ga-call my attention inye m first warning m wejekwa gụgharịa ya ma na m agụtara ya what na ọ bụghị ijide m nkịta na-asị m kedu ife m ji ekwu ife m na-ekwu n'ala Igbo ma ihe m ji agwa ndị Igbo ihe na-agwa ndị Igbo nsị na mama nkọwa nwunye nsị na mama ya ọ bụrụ na onye ka ga-eji wee tụọ m mkpọrọ that is fine maka na almost all of us kịta na bizi na ajọ ife ị na-ekwu eziokwu you don't need to be afraid and ị na-ekwu eziokwu you don't need to hide anything from your brother and your sister ịpụta n'ime Biafra struggle ha na-epreach ndị isi ahụ n'ụkpọnọ ndị isi ịbịa na the Biafra struggle leadership ifu that na ndị ahụ bụkwa ndị leadership atros ho their citizen because you are like a citizen now then ndị isi Biafra kwesịrị na-enye gị all the information what is going on in the leadership sikwazi na ha trọs na ha nwere ike ha nye gị the information were wee jee gbuo Biafra o mebie Biafra ifuru mentality ya fụ na ha bụ ha nche na-ebu crime human being ọnọdụ ka nna-achị nne take care of my family as a father mpụta na adọjuru ụmụ m ihe m kwesịrị ịgwa ha ka ha wee mara onye mbụ marakwanụ territory ha mara their right mara how they move how they come mara ndị ha ga na-agwa okwu mara ndị na-enyere anyị aka through me then onweghị onye m gwara mụnwa nwụọ a na-agwa ụmụ m niile ihe niile a na ọ bụ ihe a na-emeburu ha through me ha ga-asị na ọ bụ asị ha ga-asị na papa m bụ a very hard working man na papa m anọnụbeghị one day wee gwa anyị nọ na anata mmadụ ihe ọ na-enye anyị na ihe a bụ ebubo ị na-ebo papa m maka na papa m anwụgo. That is the systematic of what they use in Biafra struggle. Otu akita ejide Nnamdi Kanu, they will not tell you the mistake of Nnamdi Kanu right now. They will not. They must protect every mistake of Nnamdi Kanu until Nnamdi Kanu apụta were aka defend their mistake here. That is in Igbo for you. The same thing kita now if focus emenebe na Simon Ekpano. So Nandi this is the smartness. Ndị feelings na ha dị too smart. Ga-achọzi ka ha werezie Nnamdi Kanu wee gbara bọọlụ ya ka ha were wee gbara opportunity dịka Simon ji Nnamdi Kanu gbara opportunity. Ngozi Orobeze chọzie ka o were Simon gbara opportunity ya na oge nkeri. All the way ndị Igbo si betray ndị Igbo. Because now when you talk about government, let me tell you people about government. Government is something that when you enter it, you have to fight for your right, the right of your people. Madara not about government. Otu hai batachana na IPOB mo batana Biafra, you must fight for the right of your kindred. Onya bi kwesi iji wee bụrụ a Biafran. Ọ bụghị ịbata na-ege Nnamdi Kanu ntị, na-ege Simon Ekpa ntị, na-ege Ngozi Orobeze ntị, na-ege Waziri ntị without listening to your area. Ịma na ihe ha mere unu bụ manipulation. You begin to hate your area, your region, your king, your eze because of ihe ha gwara gị. And many of you people ndị ezu na ndị igwu bụ ndị arụrụ ana. Unu achọzie ka ọ bụ ndị Biafra ga-eje gbuoro unu ya. Biafra ahụ wee yuzuzie brain ha na wee sizie that na ha ga-emezi unu ha na-akpọ otu n'anya afọ ụzọ. Ha ekretiere unu ha kpọ security. Sizie na ọ bụ ịnabatazie ha bịazie chekwa gị ka mgbe changes the constitution. Ben ihe kwuru na bụ na a ga-eji security a wee take care of the Biafra territorial. Ha ekwere akpọ Igbo territorial. Has not Biafra territorial. Till today, Biafra territorial a safeguard gị. Ego niile na-atụ gịnị mere safeguard be. So ha kwado obu ha kwado wee bido ihe ha bidoro. Mana ama na onye bidoro amateur 10 always go to prison. Go and check it in the record of the ancient. Even Mandela had jechara prison because they did it unaware. Even Ojukwu gbapụrụ ọsọ gbaje na Ivory Coast jezorisi onwe, they started it unplanned. Anything that you start unplanned must end unplanned. You understand? So onye menji agwa unu na mgbe ọbụla je na support ndị na-amarọ problem dapụta unu cha niile bụ ndị kwesịrị ije taa afọ a. Onye mere nji wee mechaa nke IPOB chara onwe m n'ụzọ. Ihe a na-ekwu okwu bụ ka ala Igbo dị mma. That is the same thing I'm talking in Obinwannem. So ọ bụ na onye ka ị na-ekwu we are one. Because I try to use my own voice to speak through
DOS ka ọ bụrụ ihe anyị nchi ya niile na-eme onwe anyị ha sị na o nwere ndị na-anọ na DOS nwee ndị na-anọ na DOS ncheke na political sector wee fụ na ihe niile ha na-akọ bụ rubbish because ịbịa na political sector enwere ndị a na-akpọ ndị senate enwere ndị a na-akpọ House of Representatives enwere ndị a na-akpọ governors enwere ndị a na-akpọ senators enwere ndị a na-akpọ youth chairman enwere ndị a na-akpọ councillors. Then even at these indigenous people of Biafra that controlling indigenous, anything that control indigenous have to have a sector of control. You got to know that see that name where he will judge there. Not crime. Oh, you are a genocide. Because you have to crack each cut is now born. I know your name now. Many of you people battle POB without knowing the instruction, without knowing the reason, without knowing the mission. Onya kunji webro the problem. Many of you people join in Simon but because no che that that is why you people went there. You did not join Simon because na Simon nwere ihe o mere nna ndị ka emebe. You did not join Simon because o nwere ihe Simon ga-eme wazike emebe. Ị na-efili na nke Simon ga-eme kịta ka nke na ndị ka nke wazike. The same thing ka ndị mmadụ che na nke na ndị ka ga-aka nke wazike mma. That is what you people always think and fail. Because ọ bụrụ na ị mara history nke wazike ị ga-ama ebe na ndị ka nọ wee fail. Ị mara history nke Ojukwu ya ama ebe wazike fail. So na ndị a niile ịmarakwa history wazirike ama nke Nnamdi Kanu fail. Ịmara history Nnamdi Kanu ị ga-ama ebe Simon Ekpa fail. Why mean jide na ha ncha niile be failure? When they come back, they will learn from the way the people do what they do now. Burkina Faso president is the because only right of the amnesty, only card. I want to be in that didn't be a medic and higher create security, bro. The leader from where from which card do you want to use to fight against or claim enemy you are measuring? Go for in the Ukraine, I made a Ukrainian American. Trump said you don't have card. So you have a right to destroy anybody's life. On your card. Then give one agency a bruisey card from backyard. Onye ka na-ebi ya n'aka mgbe a ga-etetiziri gị trap ka ekpe gị ikpe from ibute card from azụ. Ọkwa ha nwa bụ ndị na-ebunye card a ga-abịa gwa gị exactly what you are doing where it goes wrong in against of the international community. But the mahama ngwa gị mgbe ahụ iji ebido. Ọ bụrụkwa ndị ahụ ị na-eche na ha ga-abịa zọ gị ga-abịa kpe gị ikpe. So who is going now to support you? Ebe ndị a niile na-ebu n'obi na ha ga-enye gị freedom, enye gị respect, enye gị backup bụ ndị ahụ niile ka etụkwasịrị obi. Ikpeazụ ha wụọ gị na onye ka ha ga-eji menwu gị arrest. Because arrest ha ga-eme gị because na ị na-eme ihe alone. Ọ bụrụ na na-eme with people like Mandela, like Julius Malema. Ifuru ihe na-eme na South Africa. O megidekwu ma prezidenti amakọnwụ udu onye Malema bụ na American. Ọ gwara ndị American that otu aha Julius Malema si eme ka ha ncha na-esi eme na all freedom of speech. Kwuo ihe ọ bụla ị ga-ekwu mana ejide gị with a crime ị na mkpọrọ. Ị hụrụ ya? South Africa bụ ihe ọ gwara Trump. Trump si beta ọ bụrụ ọzọ nke ịbịa threat ba life mmadụ. Then gị nwa bụ Trump na anaghị threat life of Africa since how many years? Una na what are the game? Maka na ha na-achọzi ịbịa claim nkịta na ya enweghị right take law into our hands. Ka esi wee religion wee sị unu don't take law into your hands. So ka ị bụrụ okpo. Ha nwa bụ ndị na-take law into their hands for as how? Na asị ndị bidoro ụwa, asị ndị bụ ụzọ wee bịa n'ụwa. Kwuchi echekube ndị bidoro ụwa na ndị bi ụzọ bịa ọ nata na be anyị. Ị hụrụ ya? Onye mere na o nwere ihe ha ji Showere eme. Showere bụ na spy person. Showere enweghị history. History Showere abụghị Yoruba. Nke ya bụ Fulani, nke ya bụ Edo. Itres bakwa ha nchara na-efukwa na ọlatakwa na the same ala Igbo ha na-ekwu okwu ya. Because ọ bụghị na akawara gị ntị, kawa gị anya, kawa gị isi bụ na gị na nwanne gị abụrụ ọzọ nwanne. Na ọ bụ na akọwara gị history eji wee kawacha gị alụ. Ị mara ihe ha na-akpọ ọya nwata na ọya amụmụ na gịnị nwanne na amoosu. So na Showere kịta na ndị ụwa na afịa ka anybody o nwere ihe o ji. Otu a ka ọ dị nke na-akpọ onwe Sọnụ Igbo. Ndị enweghị ọnụ ihe ha chi. Na ndị ji ihe ka a na-akpụrụ. Maka na iwu oche ka Simon si ekwu okwu, oche ka Nnamdi Kanu si ekwu okwu, ha na-ekwu okwu international politics.
mana Sunday Igbo ha na-ekwu lokal ya ka Sunday Igbo si na ya anaghị asụ English ọ dị ka ọgụ kwuru akwụkwọ ka anyị nwesị ogo akwụkwọ ifuge so na Nnamdi Kanu gụrụ akwụkwọ international mata ya ọfụma na-eyuzie onye ka o ji wee nweta the heart of the nation then Simon bịakwazie gụọ akwụkwọ na abroad wee ghọta the systematic of Europeans wee yuzoro ha so now ịbịa na-ekpe Simon ekpe ikpe as onye nọ na Finland wee na-akọmand ihe na-eme n'ala Igbo Simon agwakwazie gị kedu ihe Russia ji wee nọ na Russia na-akọmand ihe na-eme na Ukraine and kedu ihe merenụ ndị France ji akọmand ihe na-eme na Burkina Faso onye a mere one man nọ na South Africa ji asị they demand si release Simon Ekpa release Nnamdi Kanu they are the one that started what Ibrahim Traoré na-eme but the hypocrisy and the envy and jealousy of Nigerians they can never see it especially ndị Igbo ha manfu exactly the job of Simon and Nnamdi Kanu in one way ha ga-achọ ka ha kụgbusie everywhere mana mgbe ha ga-eji ghọta the ways ọ ga-adịrị ha too late ihe anyị na-etiri mkpughe ha manfuzi opportunity again mana kịta ọ ka nkọ because na ndị a ga-ebugodo ụzọ n'ugoro ọgụ n'ime onwe ha before wee chọbazie ebe a ga-anọ wee setụrụzie base anọ na Africa ka ha chọrọ ịnọ wee setụrụ base because a chọrọ ifichas everything about Westerners because every Westerners country was created by the suppressor and ha ncha amacha mana mụ na gị na-abụ kịta na-awụ bụ ndị na-agba mbọ ka anyị jee nwetakwa be anyị ka anyị hapụkwa ije na be anyị bụkwa second class n'oge na-adịghị anya because na ihe niile ha rụrụ na sky ha rụrụ ya n'Afrịka because ha mara ihe ha ga-destroy nwe n'Afrịka na-abụrụ ihe na-enyekwa ha ihe ha ji ebi ndụ egbe a na-arụ today flight a na-arụ today odo states so ha mebichi ihe niile ha nwechara kịta na ha ga-achọba ebe ha ga-esi wee rebuild ya and rebuild ya ga-afịa ha ezigbo arụ na ọ bụ na ha batachabeghị n'Afrịka and that Africa ka a na-achọ kịta na ka nwere onwe ha by themselves ha ji abịazi second time third time ha na-akpọ onwe ha third world war then anyị agwabazi ha ihe ha ga-ewere before ha were one oil n'ala Igbo efuzie na ha nwana onwe ha ga-abịazi gbaba odibo na odibo a ka ha chọrọ so onye ka m gwara ndị IPOB gwakwa Simon na ọ bụrụ ihe ha ga-eme na social media ihe a ga-abụ ihe a ga na-eme n'ala ekwesịrị ka anyị na-ana massive return back home onye ọbụla ka na-abịa na social media ka na command gị Nigeria ji eme nke a is a crime hapụ onye ahụ onye Igbo ọbụla ga-abịa na social media ka na-agwa gị Nigeria gọọmenti anyị nweta gị Nigeria gọọmenti anyị ga-eme gị nke a Nigeria gọọmenti time unu the end onye a bụ froster gbabara onye ahụ ọsọ maka na onye ahụ ama akọwanwuru gị onye bụ Nigeria maka Nigeria bụ papa ha na mama ha mana ha ji the name a confuse ya mentality so mgbe ọbụla mmadụ bịa na social media asị gị anyị nweta Nigeria anyị gbuo Nigeria mara amara na ndị ọ na-ekwu bụ mama gị na papa gị indirectly because onweghị onye nọ na Nigeria leadership na-abụrụ ụmụnne gị na ụmụnna gị so ha na-ekwu na-eche ihe ị na-eche that mindset o nwere ihe atị gị n'ime ị na-eche na ọ bụ Nigerians who are Nigerians if not your mama and your papa so na ndị Biafra kwesịrị ịbịa na-egosi example of failure of leadership of Nigeria in our land ha bịakwazie werezie the case of Nigeria wee na-erigide small ego change na-etinye na dues ị na-atụ because ọ bụ na ọ bụrụ that nonsense dues ego a ha na-atụkọta every Saturday they will not use that money to commit a crime in one part of the places they are committing that rubbish they are committing in Igbo land and gị nwa na-atụ dị ụtọ so na the problem because na ị na-atụ dị ụtọ nke anyị tụ na IPOB ka anyị ka na-ajụ ha ese wee ruo today erikọvabeghị i continue na-atụkwa ọzọ ịtụcha ọzọ bịa sị na Igbo na-eme ihe ọjọọ Igbo adịghị eme ihe ọjọọ maka na Igbo ga-ama ihe na-eme ha before ha ekwu okwu jee na Israel kịta na ha na-eme ihe masịrị ha beta ọ bụ Christian country ebe a na-eji Bible ekpe ekpere according to unu nwa ịbịa n'ala Igbo anyị nwasị ka anyị chekwaba anyị with amnesty unu asị na anyị nwere right agwakwanụ gọvanọ mee ya ka egbudobe ndị mmadụ na be anyị unu asị na gọvanọ ga-egbu onwe ha ịfụrụ na unu nwa bụ ndị na-ekwu okwu ya chọghọ peace onye ma emu nwa ịbịakwa na shout enwere m no time ije anyị don na-ekewa 1 million Obi Kubana na-eke nke ya chief priest na-eke nke ya so ebe ha si nweta ego ha na-eke ga ịdị ha consign so I believe need okay
So be no okay. After all, ndị kpara ego na Iran a na-atụrịsị ego ha kpara, ndị nke ọzọ na-atụrịsị. Otu a kịta atụọ na nke unu kịta na-ama ma onye ga-atụrịsị. So onye ma eji akwụ na ọ bụrụ pa igoro ana, igorocha ana ahụ rụcha ụlọ a ga-emebikwa ya. Ma ọ bụ na enweghị ezigbo security in your area like China, like Russia, like Northern Korea. South Korea nọkwa anyị na riski because ha ndị amị America bịa zụrụ ha. Ebe ọ bụla amị America m zụrụ, ọ ha na control the border. Ifuge onye amị ndị Africa na-asị ha nachia, isi na ebe onye America get out, go to American. Now Trump na-achọzi ka ndị ojii hapụ inwezi right in America. Then ifugonu ka o si ada now. Ha na ha fụghọzi ha marọ mgbe ndị black cross everything. Ha marọ. Onye mere ọ bụ na ịghọta ihe na-eme n'ụwa kịta ma that ihe na-eme n'ụwa bụ ife ahụ niile anyị kwugoro ekwu through Ojukwu. Maka na Ojukwu gwara ha agwa sị leave my people go. That language ezugo ịghọta ihe Simon ma Nnamdi Kanu ha na-ekwu. Then ọ bụ na gọvanọ anyị ha si na-aba asị ka ha na-ekwu. Then ihe ahụ Nnamdi Kanu kwuru n'ọnụ ya, let the water be flowing in our houses. Let the road be good with the traffic light, with the traffic control, with the neatness in our areas. Let the light always shine without off. And let the sea to be open so that we will bring in everything through ocean. And let the air to be free so that we will land from Germany to Enugu State, Port Harcourt, Imo State, Anambra State, so that now I will not land in my enemy land before I land in my origin. Like otu a na-ekwu okwu maka ihe gbasara Nigeria corruption, then nland ya na Abuja maọbụ nland ya na Lagos. Ndị Lagos will like to control me and make me to feel the pain of what I have exposed them. But nland ya na ma Enugu, ịmanụ ga-adị m mma na ndị Enugu na-ata m afụ because ife na-agba mbọ ka Enugu dị mma ndị a ga-ajụ kedu ihe ejijide. Mana ijide gị na Abuja onwe ya ga-ajụ. Ijucha ha sị no cyber crime or abuse crime, achọ ofu ihe nye gị. Ọ bụrụ ya ka Nnamdi Kanu na-ana. Then gị nwa na-adị against Nnamdi Kanu ijegokwa gwa ndị Nigeria gọọmenti maọbụ ndị gọvanọ gị ha megodo ihe ahụ Nnamdi Kanu kwuru n'ọnụ ya. Channel TV bịara ọgwa ha, Arise News bịara ọgwa ha, AIT bịara ọgwafa, ndị African media bịara ọgwafa si ha that ihe ha nidere bụ ka agba mbọ fụ na development a iji maka ya agbapụ na ọ dị na be anyị na anyị nwere right inwekwu because anyị nwere resources. Ka bịa na social media nwee the right of the talking against of onye try to ma ya bụ no complete here according to a wise man or according to how it's supposed to be. Kedu kwa ebe ị mere ka inye nwori aka ka o succeed ibidoro from A to Z gbabịa mgba mụnwa ma mgba ndị ahụ mgba beti m ga na-agwa gị nke ọjọọ ha mere ka ha wee mụrụ akọ. Mana ịbịa sị na ihe metere dị emete from the first attempt, ịma na mụ anaghị agwa onwe m eziokwu because enweghịzi many choice than what they try to do because many of us ka a kpọrọ oku mana onemone zara dị oku. N'ime IPOB ka ha na-anụ ọgụ na-egbu onwe ha korokoro n'anya m na-akọ onwe ha ọnụ. Common leadership na-abụ Uche Mefo na Nnamdi Kanu ekwenwuho ndị a reconcile ya to them together. Ebe a ka nọ mara ọ na bụ Biafra niile steeti niile ka ihe reconcile wu. Reconcile bụ ihe mmadụ na-abụ nwere problem na the same organization, the same law, the same mission that all pretend that we want to go and live happily and freedomly. Ebe a ka nọ mara na many of our people who claim to become a controller of Biafra struggle are not telling themselves truth. Because now the Uche Mefo, no matter whatever Uche Mefo mere, according to a blood relationship, anyị ekwesịghị ime ka ọ bụrụ ihe social media. Maka na ndị kwesịrị igbu Uche Mefo mgbe a bụ ndị Bini, ọ ndị Edo, ọ ndị Yoruba, ọ ndị Hausa. Ka ezi ka o si bụrụzie onye nwanne Uche Mefo bịazi na-agba Uche Mefo mgba na-eme expose na public as not because not kparịrị Nnamdi Kanu is abomination. Nnamdi Kanu ihe oji okwu maka ya bụ na asa okenye ọ bụ o nwere ihe ọma ọ ga-ekwu maka na ihe ọbụla o kwuru a ga-use ya against of him in court of the law.
nyaka unu niile bụzi ndị eji wee hiri ọrụ na-akọzi uche mefe ọnụ na-aba mba na-ekwu n'elu na-ekwu n'ala sịrị unu mara ihe o mere ebe ihe ọjọọ mana onwebeghị onye n'ime unu one day wepụtara ofu mkpụrụ ihe ọjọọ uche mefe o mere one na-abụrụ isi na ọkatọrọ Nnamdi Kanu which is it is not a priority because onye ọbụla na-eme ihe ọma ịkọjọgodi ya akọjọ na social media ihe ọma ya ahụ were judge him ihe ọma anaghị ezo ezo mana unu na-achọ ka unu protect ya nke ọma Nnamdi Kanu na-eme chefuzie nke ọjọọ na-eme onye a bụ ebe unu nọ wee daa iwu Chukwu and ihe bụ na ịchọpụta ihe bụ iwu Chukwu bụ na afụ na ihe ọjọọ si na ọ bụ ihe ọma afụkwana ihe ọma si na ọ bụ ihe ọjọọ mana many of you people na-afụcha ihe ọjọọ na-eme na DOS na-ajụ ikwue ọnya mere na enweghị onye ga-stand nwu na DOS na-abụghị corruption souls sọsọ ha nwere ike stand there people who do like what they call hypocrisy because ọ bụrụ onye Igbo ezigbote nwafọ Igbo ama join DOS with this kind character they are using with this backstabbing they have done to a lot of innocent Biafrans. No matter what, if Nnamdi Kanu come out and talk nonsense, ị ga-afụ ihe ga-eme instantly. So na nke nwe general support kwa ndị a na-claim na ha na-achọ Biafra abroad without knowing where they came from in Igbo land is a threat to your life. Nna agwakwa gị ya ka ọ ga-esi nyere gị aka. Ndị a niile na-ekwu okwu Biafra enwerekwa right ikwu okwu Biafra nye command. And all of them enwekwa the right. The same way ahụ gọvanọ ha na-asị na gọvanọ enweghị right ime some things. Even gọvanọ ka ha nwee right. Gbakọrịkpọ. Ndewo anọkwa m on the air. Ana m on the air. Maybe mkpọchie ya azụ na. Okay. You gotta go. So, because onye believes na m ga-abịa on the air because achọrọ m irespect ndị mụ na ha nọ. You gotta go because sometimes okay, look at ka m si atụ ome ụjọ. Ana m akwụ ụgwọ ụlọ. Ana m alụ ọrụ. Ana m akwụ tax. Ana m eme ihe niile m kwesịrị na-eme. Mana onye landlord sị m na mụ ama nọ n'ụlọ ya. Maka gịnị? Maka onye nke tinye m n'ụlọ ya emeghe ọfụma, ọ hand over ọfụma. So ọ hand over like a guy man. Landlord wee fee as an insult. Wee m na-emezi m nwa na mụ ya nwa trust wa m ya amaghị onye mbụ this and that. Ya ka m ji wee hanyezie n'aka ndị obodo. Sizie ndị obodo ha jiri aka ha kọwaa onye mbụ because ha ji my data. Even the landlord asịgo m jee weta ihe gosi na mba ezigbo mmadụ n'obodo a na-akpọ shufa. Njekwa wetie clear. Ma say the landlord ka na-ekwu nke ikpeazụ o kwuru kịta na nna eme mkpọtụ na ndị asị na nna eme kọ nna eme mkpọtụ na amara ụka ka nna aka n'ime ebe a ana mụ ada eficha step otu a nọ kịta na amụ na-efichakwa step ayo otu anyị na-abịa biri na n'enu dekin mebi na ugwu agba maọbụ ọrịcha ịghọtago asị gị ficha step from yard gị from door ga to down ị na-agba ọsọ na anyụ ma nsị na step na-atụfu ma komkom obodo a kịta na-abụ ibiri na-eme ihe niile ha na-eme na public ị ga na-eme n'ime ebe gị ọ bụghị ije na company fichara company step ha ịbịazi na nke gị ma ficha nwee gwazi ha na nke a bụ obere ọrụ na mụnwa bụ ugodo housemaid ejitere m ozi ọfụma na nga na-efichi ya even n'ebe m confirm ya mana landlord achọrọ ịconfirm nke nna agwa ya maka gịnị amarọ m reason ọ na-enye abụrụ reason o kwesịrị inye that na mama bi n'ụlọ ya ọ ya bịa mere na ma station ma eluzuchago m everything so ọ na-abụ otu ọbụla si na wede afụm ya ka efu dị afụfụ na intimidation anyị na-agabiga ọ bụrụ onye America na ga-esi otu a wee treat ya ejiro nke ụgwọ ụlọ ọ bụrụ na nwanne m nwoke bịara mee gị ihe ọjọọ bụ onye Imo steeti then gwa m na ihe o mere na ịlakịrọkwa ya ị na-asọpọtụ ụdị ya mba ngwa ana m enye gị kọntraktị asị na ka esi ebikwa ebe a ọ bụ na imekwa udu mistake ka nsogbu ga-adị ya ka ndị be anyị si m kpụpụ ya kọt mgbupụzi ya kọt den ya bịazie na kọt ka kọt gwazie dat na ihe niile ahụ o kwuru na-eme na mama eme ọ na ndị ha mebiri eme na ya mama mee ka ha marazi ebe ọ ga-esi bịa kama ọsịzie na ọ bụ ụnụ ya ebozi ụlọ gị ọ na mụnwa ma bie as somebody na-agba ọsọ agha na Ukraine a sị na ebe ọbụla anyị fụrụ ụlọ anyị biri shelter ka m chọtara na be gị
then gị bịazie ka ị werezie because ị bụ onye obodo ka ị chụpụ maka ọgụma nwe ụlọ. That is what they call intimidation. So ọ bụrụ intimidation abịabago in the Germany, then we begin to write about it. Onye mere nji asị ka m kwanyere ha ugwu na ọ bụgoro na broadcast m mgbe mbụ isi na-agbaka m na ọ na-enye nsogbu, fine and good. Amabụrụ m na nna ekwu okwu nọ na gafe because nwoke nọ na spirit. Ije na program ị ga-afụ ife nna ekwu fụ na ọnọdụ m adịghị ọma because na ego m ga-akpata na Germany, where am I going to invest it? Ọ bụrụkwa na ana na-ehi ehi mkpacha ego n'obodo oyibo rụcha ọrụ 8 hours 9 hours were menye ndị oshi nọ na be anyị si na ọ bụ eru echi asị Fulani mana echi asị gị Nigeria, whereby they are the ones squandering your effort. Ịbịazi isi ya na-agbaka gị n'obodo ị nọ, ị na-eche kedu ihe ị ga-emekwana n'ụwa ga na ọ bụrụ na ịkaba nka. Is it not the what all of us are afraid for? Then why can't us to tackle our people? Anyị na-arụta ọrụ n'obodo oyibo, many of our people arụtago ego. Onye mere iji afụ onye bụ ụzọ kpata ego jee rụba hotel, maka na hotel ka ọ ga-abụ ọbụgoro na ọfịba gara ebiazie tukwuru ebe ahụ na-ana ego n'ụzọ, ọ ga-erụba ebe obibi. Maka na ndị a nara ana na be anyị erika, ndị megidere turu ana erika, ndị na-amaghọdị ebe nne na ha, ndị amaghọdị tresi ha, ndị amaghọdị famili ha erika. So ha nwa ka arụpụtachara ụnụ adị n'obodo anyị. So automatically onye dịka m kịta na njechi obodo oyibo a na-eje bata isi m bịa biri n'Ọnịcha ka ụgwọ ụlọ n'Ọnịcha for what? That business m ga-eme n'Ọnịcha, I go do am for Nsụka. That business m ga-eme na Lagos, I go do am for Nsụka. Highest mụ ama nchezi ka m ga-esi wee karịa nwanne m. Onye ọbụla m nwere ana m ele ma enwerekwana nke ọrụ ugbo, nkọcha ọrụ ugbo nri ihe nkọtara ma nkọ mkpụrụ osisi m ga na-ata. Ihe a bụ ihe anyị na-eri n'obodo oyibo. Ị na-ata mkpụrụ osisi, ị na-alụ ọrụ na factory, enyezie gị ego a ga-enye gị gịnị ka uru ọ ga-abara gị? Onweghị uru ọ ga-abara gị na-abụrụ ije werekwa gorokwa akwa ọ na-achetakwara ha. Ọ isizie ka i wenata na be anyị maka Obinwanne, then i wenata na be anyị si ha were esi otu a mee ka ọ na-adịgidekwa na be anyị, ka ọ rapụ ịnachitekwa azụ n'ebe a ka m wee kpawakwa ya. Ọ na-abụ zuo ka ọ ga-ezuru anyị niile ka m bata ka m nọrọ ka anyị ukwu hapụ ede. Then nse ndizie ego ahụ ntata na afụ onye nọ na be anyị were eme ịmakwa ndị anyị bụ risasịa ya. Then onwe ka m si jụọ ọsị m na onye nwa bụ Nigeria economy, mana gbọ na anami ọ gwarakwa m na Nigeria economy ga-agbali ya. So ọnya bụ ihe ndị nọ n'ụlọ ji dị worse than ndị nọ na abroad. But ndị nọ na abroad na-use the mentality of ndị nọ n'ụlọ. Ndị nọ n'ụlọ na-eyuzikwa their mentality, maka na this real estate ha bidoro kịta bụ game of 419 ka ọ bụ all fraudster. Onye ọbụla na-ito real estate bụ 419. Ịmara ete ị ga-ama ya echi because nsị gị na-akọwara m ihe bụ real estate. Ifu that na ọ dịghọkwa na structure m na gị na-abụ maka ị na-achọ ka iwepụ Nigeria na structure anyị na ọ dịrị ya. Then what about real estate? Because Nigeria is a government of Western world. Real estate is a structure of Western world. So when you are removing Nigeria from whatever you think that they are doing, also remove real estate. Then inwetebe m na gị na-abụ enwetebe m na ndị agitator na-ekwu okwu. Because ị na-eche na real estate bụ ile ana ka people bịa develop ka buy dị develop. Mana ihe anyị nwa na-agwa gị bụ na ije develop ala na-adịghị secured na-enwe ike ịtacha afụfụ niile a. Onye nwezi dị a na-abịazie napụ gị ya, ọ ndị village abịa chụpụ gị sị na ha ghọtara dị ihe onye rebere gị ana ji rebe gị ana. Onwere ihe ị ga-ekwu. Ị gaghị emeri nwa obodo ọbụla ije na be ya without ndị obodo ahụ esi gị na emerigo. Many of you people na-ego ana agwago m na before ịbịa ihe dịka Enugu steeti ana niile ahụ na-ego n'ebe onye Anambra. Mgbe ndị nwa ana ha ga-anata, ha ga-asị gị go back to Anambra steeti. Onye bụ ihe ị na-afụ ka ọ gaghị work. Mana ka ọ ga-esi wọkụọ bụ ife a na-agwụ now na ọ bụrụ na anyị chere na-abịa hụ mee ka a sị na ihe ndị dị n'ala Igbo bụ nke anyị. Maka na ime na ihe a dị n'ala Igbo bụ nke a bụ nke Obi Kubana, nke a bụ nke Chief Priest, nke a bụ nke Ebugomọsọ, a ga-anụrụ ya ọgụ. A ga-anụrụ ya ezigbote ọgụ. Ọ bụrụ na my generation, ọ ga-abụ the next generation. Anyị enweghị nkewa before, but now anyị nwezi nkewa. Efere ọ nkewa ahụ na-ebute iro na asị. Ekwesịrị nje na Abia steeti eje m na nke Maazị Nnamdi Kanu jere ahụ. Nri mama ya ga-esi ka m ga-eri. Mmiri papa ya ga-ekute ka m ga-anwụ. Ebe ha ga-edina ka m ga-edina.
That is how it's supposed to be. Enwere m ike mbịa na Abia State eje m lahụ na hotel. Ọ na-abụ ihe ga-eme m ka o mee m n'ebe m bịara. So na ọ bụ na ndị be anyị ka na-eme apply of ife a na-ekwu, kedu ị na-arụrụ hotel? M si ebe a kịta jebe Anambra steeti, eje m chọọ na ofu onye Anambra steeti m ga-alahụ na nke ya. Maka na okwu ihe na-eje Anambra ime, ya na-eje Anambra ime, ụmụozi onye m na-eje na nke. I remember mgbe ndị kọstọma na-esi abịa na be anyị abịa egoro anyị afịa n'Ọnịcha. Then kọstọma ọbụla bịara nzugide zuchie echi, ndị mgbuke obosi ga-anabata gị sị gị bịa rahụ, abịa anyị na ga-anwụọ ma ya rie ịlarụ oru ha na-agba akwụ ụtụtụ ịba moto gị gbaa moto nabakwa bibes. Nothing like a hotel. That is when trust is there. But kịta ndị ji si nwanne ha wee kpata ego akarịana, ndị ji ọbara nne na nna ha kpata ego akarịana, ndị ji social media gwuo wayo akarịana, ndị ji ndị ọcha wee bute ego ha butere akarịana. So ịbịazi na-ekwu eziokwu na social media, ọ ga-adị ka na-akụgheri because na ha makwa na ihe a na-emebi ihe ọjọọ, mana ịjụọ ha sị gị ọha nwa mebiri system. That means na ha prepare go ibuzu ndị ọjọọ. Mana ndị dị ka anyị na-abịazi enye gị the message of the change, you will not see all the difficulty if onye ghọtara the change, ma ọ ndị na-eme chọrọ change, ma ọ bụ ndị change ndị na-emebeghị eme since all the difficult, maka na ndị emebeghị eme agaghị egonwu fonu na-abịa na online na monitor ifuge, maka na ndị sef na-eme ihe ọma anaghị alike ije ebe a na-agba asịrị, because social media na ọnọdụ ka ebe a na-agba asịrị. Otu a nọ kịta na abịaghị m program tinyere Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tata bụ Saturday ka m bịara. Why? Ebidogo m ọrụ ọzọ. Ana ọrụ ọzọ m bidoro kịta nka na-eme nene. Ọ ka na-abịa m n'arụ. Onye kwụsịrị ọrụ many months. Ifugo ọ ka na-abịa m n'arụ. So ọ bụghị m jecha ọrụ bata izu ike, m were bịakwa kwubekwa okwu m kwuchagoro, Ojukwu ekwugo, Nnamdị ka na-ekwugo, Ụwazirike ekwugo, Simon Ekpe ekwugo, m bịakwa were na-agwa unu nwa na ihe nne dịziri na-abịazi bụ iti na-echetara unu nke anyị kwuru ekwu, and nke ihe anyị ji kwuo ya ihe ọ na-achọ ime, and ihe kpatara na nke anyị kwuru ekwu amịtara ha mkpụrụ. That is why anyị ji wee nọ n'obi nwanne, nothing more. Ọ bụrụ ka m na-aga bịa drag ba, ị sọpọtụrụ Simon, ị sọpọtụrụ Nnamdị Kanu, ị da-against Simon, ị da-against Ụwazirike, anọzụ m that level, agafego m ya now. Level nọzi kịta na bụ kedu ife ị ga-emere ebe nna gị ka ụmụnna gị na-eriju afọ, na ọ bụrụ onwe nke ị nwere, o nwere nke ị mere, kedu ihe ị ga-eme ka ị na-akwado ụmụnna gị ka a chọtara gị ọrụ. Ọnya nwa bụ Biafra. Ndewonu. Ka labụnụ ka njezu ike before the night. M ga-abịa with Dr. Chika ka anyị jụọ ihe gbasara Biafra and some certain things na-eme n'ala Igbo. Ya nwere bụrụkwuo na-witness. O nwere team ndị na-arụrụ ya ọrụ kịta na-ewepụtara ihe na-eme n'ala Igbo a na-akpọ Caregiver International Corporation. So automatically nyanwa aghọtabago ihe na-eme na-abịa. Ifuru ndị mụ na ha mere program bọsị ya, ihe ka m na-agwa ndị Obinwanne, many of them na-atụ ụjọ ịbịa na social media. Onye nke asị m na ya bụ director of rice and beans, onye nke asị m na ya bụ director of management of this, onye nke asị m na ya bụ chairman of this, but emegidekwu m ka onye che ha ncha na phone nyekwuo ha ma credit a ga-eji bịanwu online like ndị nke caregivers akịta bịara na mmegoro interview. Ihe a ka m na-spend much money ma ndị tụchara ezigbote ego thousands of dollars n'obi nwanne. This is what we're trying to do. Equipment niile a na-ego ka ha wee na-abịa na-eweta information of ihe na-eme n'ala, mana onye ga-ega try wetie, ị ga-afụkwa ndị ahụ na-asị na ha bụ ndị ọgọmen na-threat these people, and enweghị ndị bụ ndị ọgọmen na-abụrụ our people. Enwere ndị bụ ọgọmen bụ our people. Our people na-enwere ozi ihe ha nwere ike ime wee nyere onwe ha aka. They gang themselves and start making that step. Ọ dịbụ na be anyị before enwe m adịa ya, maka na ọ na-abụ ọgbajuo dọrọ onye ọgaranya na-eri eri, ọ sị kama agụ ga-agụ ya, o je nara ndị nọ na street phone ha. Ọ na ndị nọ na street phone ha, oje na-emekọ ọfọ je lee ya. Ọkwa mmadụ nọ na-emekọ ọfọ ga-ego phone na-enweghị receipt. So whenever you are talking about corruption, about leadership, about anything that's going to make peace in Igbo land, papa gị na mama gị ga-abụ onye ị ga-ebu ụzọ wee gbuo.
Before na-agwa even before na-agwa onye ọbụla okwu, gwagodo papa gị na mama gị. That is where you see me become a general. Nkwuwe sị kedu ebe kwa akwụ. Adị m akwụ anywhere except where truth is. Eziokwu ka m ji wee mara that n'ala Igbo ga-adịrịrị m ọzọ. So whatever that onye isi gị ma onye ọdụdụ gị ma papa gị ma mama gị na-ekwu, ọ bụrụ ya ka m chọrọ ịnụ. Ihe m chọrọ ịnụ bụ what those things ọ na-ekwu kedu ebe ọ ga-enyere anyị aka. Okay. Nwanne anyị nwoke si no verse. Okay, mba adị m ewekwa iwe ma na m ege na comment section. Adị m ewekwa iwe na m. Eziokwu mba, ọ before ka ọ ga-abịa gwa m okwu owute m. Mana mgbe ihe m ji akọwara gị ya mgbe ahụ, ama m na enwere ike ọ bụna ihe asịrị gị asị ma ọ bụ ihe ịfụrụ. Ọ dịghị bad ịsọpọtụ nwanne gị. Ịghọtago, ọ dịghị bad. Ndị a sọpọtụcha m ndị a because na I need freedom. And ha bịa ha claim na ha chọrọ freedom. Ndị na-egezi anyị ntị ege akwụsị ige anyị because ha enwego trick ha ji enweta unu. That na they will destroy Nigeria. They will get Biafra in 2 weeks. They will get Biafra in 1 week. They will make sure that Nigeria bow. They will make sure that Nigeria surrender. They will make sure that they will deal with Nigeria. Akọchara unu promise you know those things. The next thing you will see, it is bloodshed in the same land they claim to be protected. So you gaghị ewepụtazi nwa ọnụ gị jee jụọ ha, guy gịnị na-emezi echebisi na-protect our land. Ihe ga-apụtakwa na-abịakwa asị Nigeria. No, all format. Onye si gị na ya ga-protect nwu village gị, inye the mandate o protect your village, even mgbe ahụ nyere mandate ka the wars bịabazi na village gị. What are you going to tell the person? Ya mere unu anaghị agwa ndị na-ekele m na ha bụ ndị si Biafra okwu. Unu ncha niile abụrụgo corruption people. Because ịma na leader ga-emetere ya ebe a, many leader ga-attack ma ọ bụ redirect ya ị na-atụ ụjọ. Gịnị gị na-atụrụ ụjọ? Because ị sọpọtụrụ ihe ọjọọ ka ọ because na ịmaghị ama wee sọpọtụ onye ka na-agbaka m isi. Because ndị a niile na-akpọcha leader nwere failure. Ha nwere failure, 1,000 failures that can never lead them to progress. Never. Because whenever you see a good things and pretend you did not see a good things, when the good things come, you will not know how you go and grab it because you will be shy. Because Ijehona the first one, o mere. Because onye ihe ọma na-emere, onye na-ekene onye ihe ọma ka ihe ọma na-abịara. Because ọ bụ na ikene onye ihe ọma mere, o nwere ike isi gị bịa une nke a jide, ọ bụrụ ihe ọma ka ị mekwuru ya. Mana ọ bụ na ihe ọma mere mmadụ ime ka ịfụrụ ya, onye ahụ ewere ihe ọma ya sọnsọ ya. Mbọsị ga na-abịa na-asịsị ya biko onye bụ ime ihe ọma, ọsị mgbe m gwara na m nwere ihe ọma iso m nwa nwere iso m kene Chukwu. Mana ọ bụ na ikene nwere ike inye gị data ma ọ bụ ochegidekwa ọsị hey na onye asokwa nwe ihe ọma na onidikwara iso rie ihe ọma oje echiche na-abịa abịa. Mana ịbịa n'ime ndụ ndị be anyị ihe ndị a adịrọzi. Ha nwere ike iche gịnị bụ problem of Simon, gịnị ka ndị ọcha ji jide ha ma nche that one. Gịnị mere Nnamdi Kanu ji wee jegide wee nweta Nigeria jide ha ma nche that one. Mana ha ga-abịa na platform gị bụ onye na-eche otu ahụ wee na-achọ ka ha mee gị ka ị hapụ iche otu ahụ, wee banye na sistem ekwugo na ha ga-eche otu ahụ ka o nyere ha aka in future. Mana ị na-agwazi ha na ihe ahụ na-anaghị eche ga-emechakwa chee unu. Ha na-efelizi na ọma mme o mebezie ha bịazie chọbazie na-akpọ Messi mafụ Messi when you are in problem, go and check it in the record of the Westerners. Ime ihe ọjọọ iwe sọfa. Na ihe anyị ji agwa ka anyị kpachapụ anya n'ihe anyị na-eme n'ime onwe anyị bụ na ọ bụrụ na ihe pụta n'etiti anyị ka anyị chee na-egbakọ aka n'ọnụ ọgụ. Mana onye dịka mmadụ anụ ọgụ ikpe ọmụma ịbịa kotezie okwu isi m bịa nụbara gị ọgụ ka m wee gosi gị na anyị bụ ofu otu ofu grup. Ara na-ayị nne gị na ara ayịrị nna gị before nna gị gbara ara wee nwụọ. That is why you want me to come and support your evil doing. Ndị be anyị sị na onye kpatara nkụ ahụ ji ngwere ụgwọ, ọ bịabara gị ụgwọ nye ihe ọ na-eri. Onye ikote ebu ọbịa gbọba m. Onye a bụ ihe ha na-agwa gị today, even today preaching na-enye gị na ka ị hapụ ịsọpọtụ nke mahọ. Nke ọ bụla na-asọpọtụ obido ha na mebibe tibe mkpu dịka otu akịta nna ha agwa ha ma Ngozi Orabezie ma oge nke rio ha ncha niile eme ihe ha ji Simon wee mee. Ha ncha ma the game. Enwere m ike ịpụta na-ekwu maka Simon ọ na-ekwu maka Ngozi Orabezie because amarọ m ihe ha fọtọsịrị na bridge.
nke mma 20 photos ya na DOS. So nke bridge ama m na ebe nke DOS akwụdonwu ha. Enweghị otu enwere ike create n'elu ụwa eji ndị Igbo eme ga work. Ịma na ndị ka megide wee kwuo that na ebe ọ bụ na ndị Igbo gbakọrọ na ihe ọma ma mpụta n'ime dị otu ama agbago. Maka o kwuchara mgbe ahụ onye ọbụla believe ọ naghị onye na-ejezi ọhaneze ndị Igbo meeting, onweze na-eje Enugu steeti meeting, steeti ya meeting, because na everybody focus on ihe niile ha na-eme n'Enugu ka na-emekwa n'Obinwannem IPOB. So let us all of us be in IPOB. Sọsọ m bụ na-ejekwa IPOB a na-ejekwa meeting n'Enugu be anyị. Oya mere many people na-asị m ị na-emekwa ihe Naijiria na-emekwa nsị ya mba ihe abụ ụmụnne m nọ na Naijiria. Mụnwa bụ ndị nke kwetegoro ekwete nọ na Biafra. We are still one. Because our message na Biafra bụ ka anyị jee mee ka ndị nọ na Nigeria ghọta ihe a ga-eji wee bịa join anyị na Biafra struggle. Ya ka eji akpa evangelism people. Mana many of people bịazi na the Biafra struggle. Ha bịaghị of evangelism, ha bịara for power tussle. That is why you see them always make themselves prime minister, a deputy prime minister, a leader, a director. They always make themselves like that. But a genuine freedom fighter must always make things to become neutral. Oh, Ibrahim to where he could that na we're on the family and I see apata that not get withdraw. I know withdraw worse because this fight is by a crossover na bagare. So n'ihe a ga na-ayọ Chukwu ma ọ bụ na-ekpe ekpere ma ọ na-aya ana ha ka na protect ya ka o mee ihe a na-achọ ka na wee chekwa ya simple. Mbọsị ọbụla o megide ihe mejọ a na Burkina Faso one touch agbagbuo ya anakwa ejere ya court because ị sabotage ana ga sabotage go through their saboteurs. Ihe niile ngwache gwagodo m ndị niile egbuchara na ihe na-eme politics n'ala Igbo mee ka ifu mmanụ nwee ndị aka ha dị ọcha. Bifo igbu onye aka ya lụrụ inyi n'ala Igbo gịnị ka gị na ya na-ekwukwanụ o ji wee bebazie nke igbu mmadụ ọsọ kịta na aka ndị Igbo na-eji egbusisi ndị mmadụ na asụ Fulani. Ndị be anyị na-asụ Fulani erikakwa o onwe okwu obodo ndị be anyị amụ ha langweji ha o ịma na afọ mmụọ team wee na-alụ ọrụ I forget is their own team because of the activities of the other team. Many of our people be in a Fulani land. Many of our people speak Fulani. Many of our people reason like Fulani. Umunna anyị na amụrụ na Hausa they behave like Hausa. Only different things be say na our people na-enwe last mentality. Ya bụ gịnị ekwu udo kwuo nkwa ebe ọ abụ ruo o gosi gị na onye Igbo. Mana life ya ma ndụ ya ma thinking ya ma structure ya bụ Hausa. Otu a ka ọ dị ndị bi na Yoruba land. Ndị bi na Yoruba land ịna n'ala be na ha ga na-afịa ha arụ because of the free liberty e nyere ha na Yoruba. How chibe eze, chibe ọzọ, chibe igwe, because the way to bring your culture and your tradition down is to accept your culture in one part in a nation, a living nation. Ihe ahụ ị na-ada abịa asị ka ị celebrate culture Igbo na America na Japan. That thing adịghị wise. Because ihe America na Japan ga-eji wee love ọbụna bụ culture gị na tradition gị. Then ị na-ebutezi ha the culture and tradition na befa ha na watch ya ka ha ji create what they call foundation. Foundation bụ ihe ga na-eji na-eme experience of yourself without government to interfere. Ha ga-emegoro interfere, they will interfere from executive. So executive bụzi ndị ha na ha ga na-akpa. So many of executive ị na-arụkọ with today as a foundation ha erigo ihe a na-akpa aka azụ with government officials. Ha bịazi ha na-agwa gị ọzọ na-eme ọzọ. Ọnya mere a na-egbu ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na-ege ege bịa ga-anwụ. Mana ha nwa bụ ndị na-ekwu anaghị anwụ because a ga-ewere ha kpochie na ọ bụ na ndị mmadụ ghọtaba ihe ha na-eme atụ ha mkpọrọ wee checkbezie mgbe ndị mmadụ ga-reduce their mentality. Then because force abịago na ịdị against of ndị ha ji arụ ọrụ, that is why ha ga-eji kpụrụ ya. Some ndị nọ na prison today akpụrụ ha because ha dara iwu, akpụrụ ha because ha ji informat of maybe president or maybe governor or maybe senator. They have the evidence, so they have to arrest them so that na that thing ha ga-ekwu maka ya ga-eju oyi alapụkwa ha with the condition.
Onya mere na before mụ nwa bịa bebe akwa na-eji mmadụ ọ na-afịakwa arụ sọsọ ihe na-ebela akwa ya bụ ndị Igbo na-amarọzi ihe ha bụ hai tụfiakwa Igbo ji aka ha nnọọ wee gbuo onwe ha nke bụ na ọ bụ na ị mara ihe ndị Igbo na-eme ndị Igbo mana obodo oyibo mana ala Igbo he stop to talk against Nigeria. He stop talk against Nigeria. I was a slave to a human being in Nnobi. I was a slave to somebody in business. Enwe ndị mgbara onwe onye mgbara boy na Lagos steeti and ọ bụrụ boy ka m jere ịgba n'ahịa akọbugo me before no 3 years ọ na suspect m ka o jee na be nna m jee mata be nna m nsị ya na ndị be nna m amaghịkwa ebe m nọ na o jekwa be nna nkịta na ha ga-amazi ebe nọ mana ndị ndụ na mụ na-arụkwara ụmụ m ka m si aga ofile dat na m nwere ike izu nwa ego ya na nzuru ego ya at least ka ọ fụ ebe m na-eje onye na-agbara onye mesi then he jeze na my village and direct take to my village which na my village na mana ha na village direct take na village jeze fu mama m wee sị na mụ bụ Okechukwu ugwu bụ nwe ọka dị ndụ na onwekwa onye mana na dị ndụ na mmadụ ndụ si njọs jewere onwe m then the spirit of my mother now bazie gị ime i were bịa kọrọ m ka mama m si wee kọ wee feel beze my mother and i were phone nọmba anyị wee nye my mother wee kpọzie m sị na ya nidere ịfụ m nketa ka nke echi my mother nsị ya na ọ gaghị work like this ọsọ m hie egba hie mbọsọ ga-abụ nsị ya na ọ ga-abụzi Disemba mbịakwa gwa gị asa ọga ị bụrụ ọga m na nna agbara gị mbọ ị kwesịrị na-akwụ m ụgwọ esi na ị ga-asetụrụzi m because of ezigbo mmadụ m then mụ na gị nọchie niile m nọrọ mgbe sị ka m jee fụ mama m in that December na chiata esi m na nsị ha na n'ụlọ gị pụọ jee fụ mama m that na m anatakwana n'ụlọ ọzọ for what? I'm a slave for you. Na Ọnịcha ị bịara ịyọrọ m ayọ before m wee sobe gị na-agwaghị na mmadụ agbazi bọị na-agbakọtago m bọị na onwe ha na-asetụrụ m asetụrụ onye gbachara iwere ofu allegation bo gị ana ịbịa ifuga na ndị rich ndị bụ unu then today kita na ka m bịazi si ya na ọ bụghị maka bọị ka m ji wee ọ bụrụ maka ịgba bọị ka m ji bịa Lagos ọ ka m zụta ihe menye ụmụnne m nwanụ na-enye kịta ha feel was happy maka mụ gị bịakwasị m nọrọ ka ezi anya m ga-esi nọrọ ebe a m wee buru akpa m wa ozugbo m buru akpa m wa jee na Ọnịcha ebe anyị mere agreement about the contract m wee serve ya na that place the woman nwanne ya nwaanyị tie n'ọkwa arụ ka o mere from there now today enyeghịzi m ego ahụ mana today ọ ha ma maazị na family ha na-agakwa ọfụma nọ na ha aga ọfụma kọzi ihe mere mmadụ chi gị eme ụmụ gị niile fuge ihe m ji akasti onwe m n'obi n'ụwa bụ na ndị mechara m ihe ọjọọ anọghị ọfụma ihe a bụ ihe na-enye m joy nka ji dị ogologo ndụ wee ruo today everybody mejọrọ Okechukwu ugwu ada eme ọfụma ama afụ ha I dey witness it I dey see it imejọ ha na m nke gbawara m obi mma na mma egbu gị egbu mmemme gị ihe ọjọọ na ndụ m ga-ata gị amoosu amoosu ana m ata ya ọfụma m ga-ata gị ya mmejọkwa gị taa m amoosu ụmụ gị niile must be useless iwu ka ọ bụ olesi come and settle nwa ohe Nsụka because many of you people bụ ihe mere na ndị mmadụ na-ezu oshi na-egbu mmadụ ọ bụ na m ji ezigbo oshi gbube mmadụ maka frustration unu tinye m n'ime mgbe m na-agba bọị by this time Evans ọ ga-aka m na-ezu oshi na street of Lagos ọ bụrụ ebe anyị na-agba n'abalị mana ehihie wetago ori bịa anyị na-agba ọsọ ori anyị na-agba ọsọ polisi anyị na-agba ọsọ amị so afụchago m ihe m ga-eji wee sị na mama nje obodo oyibo mana ọ duto obiọma dị m n'ime ya na m atrakwa ka m make a peace to the people that don't know about peace ịbịaze gị na-echuzu ndị na-episisi everywhere ndị na-echuzu mpụtakwa mfụ ha fụ na ha nwere bad hatred mindset ha bụrụ ndị eziokwu unu nwa bụ ndị Igbo na-asọpọt ajọ ihe because almost all of you grow up in ajọ ihe ịbịa na social media chọọ ka ịtọnụ everything about social media ka ọ bụrụ saga why ị ma na o nwere mgbe ọ ga-abụ ruo gị nwa ọnọdụ eme ma ọnya mere m ji asụ ka njukwu oyi small because ihe butere m ji ekwu maka Biafra ndị a ji m ezigbo ụgwọ these people supposed to pay me my money back but due to that na snob ihe a na-emele onwe anyị nsizi oke then na Biafra na m so bụrụ part of it and nke m ji bụ part nke dị mma
business can chọrọ ka eme na buy ka we social media we control our life because social media have destroyed our people. Ka we go to social media kpoko ndị buy on ya ka nji tie mkpu bịa ka atụọ ego ka wete social media anyị ga-eji na-ekwu okwu na comment whatever we want. Many people try to bring the money but engineer make us like ọ bụrụkwa promise and fail. Ọ na bụ ndị a ka ị na-asị Nigeria nye freedom ndị na-enyebeghoro onwe ha aka. Chiamaka daalụ, eziokwu Chiamaka daalụ. Hi. Of course now otego oge nwa Chiamaka na otego ịnọ mgbe a na-agba m wụọ ana m afụ kọmentị gị well onye a na nwanne anyị nwaanyị bịara nụ ọ dịkwa ya bụ oyizi kọmentị nụ ya udo with love daalụ afụkwara gị o afụrụ gị o tekwa ana m afụ na nke traditional nwoke dị na I think yes yeah we are seeing you. Afụkwara m gị enyi nwe agụ ewe ọnụcha niile nọdụ ebe a chai dọkwa ndị nke enyi nwe agụ ichenjiri afa gị na ichenjiri afa gị data enyi nwe agụ ka m ji wee akpọgo m before so I already catch you. Daalụ Nwachukwu daalụ ije anyị ka dịkwa mma onye chefukwa onye eluzikwa na hope. Only hope ị ga-eluzu bụ na ọ bụ na ị chọzie ka ndị a kọnka anyị. That is it. Because na ihe m nọ na social media ime bụ ndị a ha si na ọ bụ supreme or power anyị ga-emefa ka ha kwuo eziokwu by fire by force. That is my duty. Ọ bụ na mfụ na ha eribego ụmụnne anyị mugu too much, I have to go inside them and take what belongs to our father. Onye mere m ji agwa mba ka ha nọghọ m n'ala Igbo. Even Ejiofor ha pụtara apụta, I was thinking na Ejiofor ga-abịazi kọwa ọrụ ugbo zụba ọkụkọ ka emebi ihe niile massive. Achọrọ m ebe ọ ga-abụ mpụta every month m wee tinye ego 100 euro 200 euro. Ndị mmadụ onye ọbụla ticha imagine na ndị niile abụ ndị na-enwe ka ọha ha ma eziokwu n'ala Igbo n'ụwa niile tụcha ihe dịka 100 euro enwere ka a ga-esi wee mepere ihe dịka mmadụ na-agba ma ịtọ afịa a na-eme ya otu ahụ. Ihe bife m gwara fa ha ncha niile bịa werekwa ihe na-eme n'ala Igbo merebe ego. Chineke na rebe ana ire ana kedu ị ga-eji ndị be anyị ihe anyị lele ana ego ana ahụ ilete kedu onye ị ga-enye nwanne gị kwa unu aghọtara ihe unu na-eme onwe unu chai nna ahịhịa ihe mere ndị be anyị nchebe ya ka o si crime ihe ndị be anyị na-akọmiti n'ime onwe ha nchebe ya na according to our ancestor ọ na-eri m arịrị. Because now many of you people now support the whole job, but you don't know. Dịka isi asị m nkịta na support Simon Ekpa, ọ na-egbu ndị be anyị. Mana in me, ihe nji a support Simon bụ maka ihe Nigeria gọọmenti mere ndị IPOB freedom agitator. Which is na m ji na-asị Simon ọ bụrụ na work with Nigeria na ọ ga-atakwa ezigbo afụfụ before he know it. Na ọ bụrụ nwere ebe ọ na-eme ihe niile a ka o gain personal interest, he will lose everything. Wee ma agwa for him on the air. Nyanwa na-agba ọfụ ma ọchị ya amamihe ọ na-achịrị ọ na-achị nke dị ma ọ na-achị nke dị njọ nwere onye nke Okechukwu gwoma ihe ma m nkwuchi eziokwu anaba m ego ịkpara abụrụ ego m chọrọ ịkpa. Dream gị ka ịrụ ụlọ elu nyaa moto abụrụ my dream. Dream gị ka ị wee yi ezigbo akwa ka akpọ gị a beautiful handsome boy and a beautiful girl. Ọ bụrụ na ihe dị m n'ime ifo na m na-ekwu okwu na ikwesịghị ụdị na-ege ntị because na mụ na gị abụrụ ofu ụgbọ nọ ndị ahụ bụ ndị na-ebikwa ndụ na-ebi bụ ndị mụ na ha ga na-adị na mma. Ghọtago maka na achọrọ m ịbịa mee pakeji wee gwa ndị ụmụnne m okwu maka na ihe na-agwa ndị ụmụnne m bụ ihe na-azọ ndụ ọ bụrụ ihe eji egwu egwu. Maka ọ bụ na aba kọmedi nweghị ya ka m na-eme kọmedi mana afụgo m na ihe a gafego kọmedi gafee prank. We must speak the truth no matter how we pain you. Let us stop protecting our failure leaders. Let us stop protecting our betrayed leaders. Then on our freedom. Ọ bụghị ebe were ego goro gị ịbịa fight bakwazie truth. Onye na-eme unu niile na onye na-eme unu niile. You fight truth. Many of you people na-echere m aja echiche na Nnamdi Kanu pụta
then you will see. For us, you were supporting Simon. For us, you were supporting Ngozora Base. In a division of mind. So which one are you supporting to stop Fulani, whoever you people call Fulani, or whoever need to stop Alabenai? Kwega stop here. My job is to work bank at the game caucus. Then open up Bachazi and Katandi enyeziri the mandate jeze maybe hozo isi mapta na kwue no the home. Mgbe mbido na-eme ihe Obinwanne, all of you came before on Simon. Then why can't you people make that structure of Obinwanne work? All because na unu afugo na ego ama mpụta na ya ngwa ngwa. That is what you people see. So even mgbe nne create nchekwa ala Igbo, many of you people ekwubego ka eje ebube weapon. Nso na orube. Njiwe na plan ka a ga-esi wee jee chọta ndị retire army ka enyebegoro unu ha na-akpọ training. Mkpọtakwara ndị army ga-enye unu training. Nso na ebe a ga na-eme the training bụ n'Enugu Aguleri na nke Chukwuemeka Zen na that ebe ahụ 3 ya sị na 3 gbara ịtọ na ebe a ka anyị ga na-eme training. Kedu ihe mere unu achọghị volunteer onwe unu wee mee otu ahụ ka unu wee bụzi asị na etrain cha 5 people from the state then ha nwa nazi je train bezie ndị a steeti. Ọ bụrụ ihe anyị kwuru then ozugbo wee na-asụọ na ndị ka na-asọ ESN na-aga na-echekwa ha na ha ga-adị ka ọmọtekonu nke a ga na-akwụ 30,000 this and that unu chanye na-ehụba nsị ka nye unu efe. Today kita ana m akọ nke m mepere before Nnamdi Kanu emepe nke ya n'ala Igbo anyị niile. You can't listen for that one. You must be listening to nke Nnamdi Kanu. Ị ga-asị m nwa kịta who I am to create something in Igbo land. Ọ ihe gara abịa gị n'isi na ahụ. Then nna m Igbo ga na-agwazini gị who are you to judge your brother from what he's saying that are going to contribute to your security. Ịmana unu na-eche na Nnamdi Kanu kwuche na okwuchana na ihe na onwe oze ga-ekwunu ebe akụnụ nwere ezigbo mistake na ya mere unu cha na-eji n'ọka okpo nobody go talk again. Unu na-eche na ọ bụ Simon kwuche na okwuchana mana m nwee believe na ndị ahụ kwuche na ha ekwuchago and aga m believe you until ma nwụọ. No matter whatever people do, a ka na-ekwu okwu Igbo wee ruo today because na mụ nwa amarọ ndị ha bụ before wee kwube okwu ndị be anyị maka atago m afụ before nkwube okwu ndị be anyị. Many of them atarakwa afụ ebe Nnamdi Kanu gụnwere akwụkwọ n'obodo oyibo tara afụ makwa how many years ọ gụrụ akwụkwọ na London. Then where did I go my own school? Simon Ekpe ọ gara akwụkwọ wee mara ihe ọma today. Then anyị nwa na-agara school nọ na bai wee taa ikikere eze before anyị wepụta wee fụzi obodo ndị gụrụ akwụkwọ wee na-afụ na ha nwa na-ekele m na ha gụrụ akwụkwọ bụ itibolịbọ. When we're talking about them, you think we are talking rubbish. Oh, kịta ka eji mecha mara ihe na-eme gị. Ya ọsọkwara unu mee n'ala Igbo. Ọ Chukwu ga-azọ ndụ. Very dark man macha mkpọtụ. Ọ ga-adịkwa more radical than Nnamdi Kanu and Simon Ekpa. Very dark man. Ọ ga-adị radical more than Simon and agwakwara m Nnamdi Kanu Simon Ekpa. Si ya na ọ ga-adịkwu radical more than Nnamdi Kanu because na ihe ndị a niile bụ ịfụrụ ya ọfụma wee tinye isi ohu ka oge chọbazie ka ịwọrọ onwe gị ebe anyị na-achọ ka iwe onwe gị ya commit crime. Ọ game mma before mgba ya before mgba game IPOB agbago m game dịka IPOB na Nigeria. Ọ ya mere ha mere ihu m and enweghị onye ga-anọkọtasị m na ha dị left me na left me for what? Ikenga mụnwa bụ esi tinyere ha na-eme kụziere program. Ọ na-abịa na my program. Ndị ọzọ niile na-enecha anya ha na-abịa m na my program. Gịnị meziri na ha da-abịazi na my program? Because ndị kpọrọ onwe ha ndị leader convinced ha gọvanọ ma mara ha na-alụ whereby na ha nyere m akwụkwọ nji wee broadcast to the world. Ihe na-protect bụ my dignity in IPOB and my dignity in the social media and my dignity in Biafra struggle. That is what I'm protecting. So I don't care about whoever is involved. My dignity, ha mere m ka afụba m as ajọ mmadụ, but m ga-eme their leaders everybody ka ajọ mmadụ before they will leave. Adejede court. Ha just bido something they don't know the spirit in that. Onya ka nji wee fụ the spirit in the struggle. Ngo gbaa ya. Si na ihe ga-abụ na this struggle bụ stubborn child. A na-asị gị hapụ ya na papa anyị were ma gbuwa ma gị na papa ya ahụ isi. Or even sign na IPOB. That is why I don't look for any face. Because n'ihe gburu anyị tata because now we look before we talk.
When we start talking according to what we see, we will now know the truth of what is our problem, both Westerner, both home and abroad. In a court of governor, managi mama menka governor. In a court of senator, gi mama menka senator. So si unu na demand na Biafra struggle na egbu unu today bụ si nye unu power. Agwago m unu, ọ bụrụ unu chọrọ iwe power, men overthrow ka Brahim Towere. Unu ama menwe overthrow, then use one ụmụnne anyị gwafe ihe dị na nkuzi leadership ka ha wee mụta ya from everywhere ka ọ dị common. Mana na unu pụtakwazi unu na-eme na na binyere ndị be anyị aka wee kpọọ ndị kabara mmadụ ịtọ maọbụ ịnọ, unu abịazie ka unu were 10 euro 30 euro a na-atụ wee boo onwe unu ọgaranya. Wee nke the worst bụ na unu ga na-eji ọnụ unu na-akọsụ crime n'ala Igbo. Mmadụ ịpụtasị na aga m eti gị ihe, oge anyị eti ihe ruo asị gị bịa ti ihe, sikwazi na ịma ha eti ihe, gịnị ka a bịakwa na be gị ọzọ? Many of them ga-asị gị that na ha ga-eme ihe dị na ha ma mmee, tomorrow support bakwa ha. What is that in mean? Somebody ga-apụta declare that na ihe dị na ha ga-eme ihe dị na erukwu echi omerie, you cannot support ya. Is it not a crime? A leader ọbụla kwuru okwu ma o mezughie need to be sacked. Chụpụ ya ebe ahụ na ọ mara ihe ọ na-eme, ọ ga-eji ndụ unu gwuo egwu. A leader ma ndị ụka prọfesịrị sị gị na ihe dị na ga-eme ma o mere, unu kwụsịsị ije ụka. First sign egosigo gị end sign ga-eme. Unu cha na-ebi n'ihe ọjọọ, onye mere na mụ na enweghị mmekọ. Unu eche na ego midia ka m ga-eji bụrụ ihe m ga-abụ? No, daalụ nwanne m nwoke. Ndago. Daalụ. Kedu ihe na-akụ ka m mara? Okay, 7 akụgokwa. Okay, 8 o'clock, almost 30 minutes m ga-anachitekwa azụ ọzọ. Ndewonu ka nje kwado maka the new the program ga-eme with nwanne anyị nọ na American ka nje dozie ụmụ ọfụma. Ndewonu.